Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Functions of Niti Aayog manam chadukovali. Functions of Niti Aayog. Regarding this, I have already told you. Then this one, decentralized planning gurinchi kuda nenu meeku cheppina in our last class. Okay. Niti Aayog will only carry out what? Directional role. They will carry out only direction. And economy ki direction is Niti Aayog. State ki help chesi. ఓకే ఎలాంటి పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, నేషనల్ గోల్స్కి ఎలా అలైన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్ గోల్స్, నేషనల్ గోల్స్ ఎలా అలైన్ చేసి అచీవ్ చేయాలి. సో ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తుంది, కానీ ఒక పాలసీ మాత్రం ఇంపోజ్ చేయదు. విచ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్. ప్లానింగ్ కమిషన్లో అలా ఉన్నింది, వాళ్ళు ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి అందరూ అదే ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పిండ్రు. నీతి ఆయోగ్ అట్లా కాదు, మేము పాలసీ ఫార్ములేట్ చేస్తాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ వీఆర్ నాట్ ఏ ఇంపోజింగ్ ఏజెన్సీ. We will just work as a directional role play chestam. Okay, now this is important. Vision and scenario planning. Vision ante oka long term plan, 20-year plan is called as vision, and scenario planning ante, scenario means suppose economy agriculture lo ఓవర్ ది ఇయర్స్ తక్కువ గ్రోత్ అవుతుంది. సో ఈ సినారియో ఉంది కదా, ఈ సినారియోకి మనం కేటర్ చేయాలి, మనం దానికి చూసుకోవాలి. లేకపోతే టూరిజం సెక్టార్ ఇండియాలో చాలా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ సెక్టార్కి రివైవ్ చేయాలి, ఈ సెక్టార్కి మంచిగా చేయాలి. అంటే మన ఇండియాలో మన ఎకనామీలో ఎలాంటి సినారియో ఉంటే ఆ సినారియో బట్టి మనం పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలి, ఇన్సెంటివ్స్ అయినా ఇవ్వాలి, సబ్సిడీస్ అయినా ఇవ్వాలి. ఎక్కడ మంచిగా జరగట్లేదంటే అక్కడ మనం మంచిగా చూసుకొని దానికి డెవలప్ చేయాలి. ద సెక్టార్ విచ్ ఈజ్ మంచిగా చేస్తుందంటే దానికి ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి. సో సినారియో ప్లానింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్ ఆఫ్ ది ఎకనామీ ఎట్ దట్ టైమ్. Okay, and according to that conditions, the policies and the various other steps and measures should be taken by the government. That kind of planning is called as scenario planning. And vision document is anyhow there long term. So Niti Aayog is interested. Vallaku Niti Aayog oka pani ichindru. Em pani adi? Medium and long term plans design cheyali vallu. Medium and long term plans design cheyali so that mana ఇండియాస్ విజన్ అచీవ్ చేయడానికి మీడియం అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఫార్ములేట్ చేయాలి. మీడియం అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఫార్ములేట్ చేయాలి సో దట్ వీ కెన్ అచీవ్ వాట్? ఇండియాస్ విజన్. ఓకే, సో ఆల్ స్కీమ్స్, ఆల్ సెక్టార్స్, ఆల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, northeast, northern, western, southern, all regions of the country, and at what time, so they have to synchronize. ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, స్కీమ్స్, సెక్టార్స్, రీజన్స్, టైం, ఈ మొత్తం ఒక సింక్ చేసుకొని ఒక బిగ్గర్ పిక్చర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, మీడియం టర్మ్ అంటే 7-year ప్లాన్, 5-year ప్లాన్. 5-year ప్లాన్ వీళ్ళు ఎలాగైనా చేయరు. 3-year ప్లాన్, ఓకే, మళ్ళీ 7-year ప్లాన్, మళ్ళీ 15-year ప్లాన్, మళ్ళీ 20-year ప్లాన్. అట్లా ఒక బిగ్ పిక్చర్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్ములేట్. ఒక బిగ్ పిక్చర్ లాగా చూసుకోవాలి మన ఎకనామీకి. నెక్స్ట్ 20 days మన ఎకనామీ ఎలా ఉండాలి, ఓకే, అలాంటి స్టెప్స్, అలాంటి స్కీమ్స్ మనం తీసుకురావాలి. ఓకే, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వేరియస్ సెక్టార్స్ ఆల్సో, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ సెక్టార్, సర్వీస్ సెక్టార్స్, ఏవేవి మళ్ళీ దానిలో సబ్ సెక్టార్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఒక ప్రాపర్గా అలైన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు అలైన్ దెమ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే టు అచీవ్ అవర్ విజన్ in long term. To achieve our vision in a long term. So Niti Aayog is also entrusted. So remember this point, my dear students, it is not interested. I'm not talking about this. I'm talking about entrusted. Entrusted means వాళ్ళకు ఒక పని ఇచ్చారు, రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. ఇంట్రెస్టెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. See, Niti Aayog is entrusted to carry forward vision and scenario planning of our country. Okay, network of expertise. Another important function of Niti Aayog is ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎక్స్పర్ట్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్స్పర్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఐడియాస్, ఓకే, వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న మంచి ఐడియాస్, ఓకే, అలాంటి ఐడియాస్ కూడా తీసుకోవాలి.
ఓకే, అండ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇంటూ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి దో ఏ కొలాబరేటివ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరికీ ఒక బెంచ్, ఒక టేబుల్ మీద తీసుకురావాలి అండ్ వాళ్ళతో ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. మీన్స్ నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ ఓపెన్ టు నాలెడ్జ్ సోర్స్. నాలెడ్జ్ ఎక్కడైనా సరే మనకు వస్తే చాలు, బట్ ఏదైనా సరే ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి, పాలసీస్ ఎక్సలెంట్గా ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ది ఇంటర్నల్ ఎక్స్పర్ట్స్, మన ఇంటర్నల్ అకాడమిక్స్, ఇంకా యూనివర్సిటీస్ నుంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు కదా, మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐఐటి ఐఐఎం వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ఇంకా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఓకే, అలాంటి రీసెర్చ్ ఫెలోస్, అప్కమింగ్ న్యూ ఎకనామిస్ట్ వాళ్ళది కూడా ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ ఐడియాస్, ఓకే, ఐఎంఎఫ్ విన్నర్స్ ఆఫ్ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఎక్సెట్రా వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళ వ్యూస్ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఐడియాస్ మొత్తం ఒక సింక్ చేసి, ఒక సినర్జీ చేసి, ఒక కొలాబరేట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ పాలసీస్. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ గెట్ డిజైర్డ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ వుడ్ ఇంటైల్ గవర్నమెంట్స్ లింక్ టు ది అవుట్సైడ్ వరల్డ్. ఆబ్వియస్లీ అవుట్సైడ్ వరల్డ్కి మనం లింక్ చేస్తున్నాం. ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ ఆల్సో బీ ఇంపోర్టెడ్. రోపింగ్ ఇన్ అకాడమేషియా, నేను ఆల్రెడీ దీనికి చెప్పిన మీకు. ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా తీసుకురావాలి. ఓకే, టాటాస్, అంబానీస్, రతన్ టాటా, వీళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు, ద వెరీ బిజినెస్ టైకూన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళతో కూడా మనం షేక్ హ్యాండ్ చేయాలి. ఇంకా పాలసీస్, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై a network of expertise has to be created to bring in what government policies and programs లో వీళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనకు ఒక ఎక్సలెంట్ ప్లాన్ వస్తుంది. ఓకే, నీతి ఆయోగ్ షుడ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ యాజ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ అంటే, సపోజ్ నాది ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఈ ఆఫీస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాలెడ్జ్ నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినా, ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళినా వాళ్ళు టొమాటో సాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా చేసుకుంటున్నారు అది చూసిన. అదే హైదరాబాద్లో ఉన్న మొత్తం టొమాటో సాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు కదా, అవన్నీ కంపెనీస్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఒక బెస్ట్ కంపెనీ దొరికింది. వాళ్ళది ప్రాసెస్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. వాళ్ళది ఏంటంటే ద వే దే డూ క్వాలిటీ కూడా మంచిగా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో అది అన్నీ నేను రాసుకోవాలి. ద బెస్ట్ ఏముంది రాసుకోవాలి. అట్లానే ఓకే, గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే రైల్వే టికెట్ ఎట్లా బుక్ చేయాలి, మళ్ళీ ఏదైనా గ్రీవియన్స్ ఉంటే, ఒకవేళ మనం రైల్వే బోర్డింగ్ చేయలేదు, ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ క్యాన్సల్ ద టికెట్స్, రీఫండ్ ఎట్లా రావాలి, మనకు ఈ ప్రాసెస్ ఉంది కదా. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం వరల్డ్లో చూసుకుంటే ఎక్కడ బెస్ట్ ఉంది, ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ కూడా మనం వెతకాలి. ఇంకా దానిలో అది కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఎనీ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, మన దగ్గర ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అది పికప్ చేసుకొని ఇది ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని వీ విల్ హ్యావ్ వాట్ రెడీమేడ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర. రెడీమేడ్ సొల్యూషన్. సో నీతి ఆయోగ్ షుడ్ ఆల్సో సెక్యూర్ ఆర్ స్టోర్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సెక్టార్స్. నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేయాలి. ఓకే, నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేయాలి విత్ రిగార్డ్ టు ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అయినా సరే, ప్రోగ్రామ్స్ అయినా సరే, పాలసీస్ అయినా సరే, యాక్ట్స్ అయినా సరే, గవర్నెన్స్ అయినా సరే, నీతి ఆయోగ్ అవన్నీ నాలెడ్జ్ మొత్తం కలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ నీతి ఆయోగ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షన్. అనదర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నీతి ఆయోగ్ షుడ్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్నోవేషన్ హబ్ అండి. ఇన్నోవేషన్ అంటే యూ నో దట్ కొత్తతనం. ఓకే, న్యూ థింగ్. సో నీతి ఆయోగ్ షుడ్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ వాట్? Innovation hub. Then the third one is fourth one. I guess this will be we'll have it. First one, these are all functions of Niti Aayog. Direct question in the mains examination. Direct questions in the mains examination will be on explain the role and functions of Niti Aayog. Role aina sare, function aina sare, duty aina sare, edaina sare rayalsindi meeru ide. Okay, functions of Niti Aayog. Ala meeku question vaste, you just have to write the introduction.
Okay, the Niti Aayog has been formed on January 1st, 2015 by replacing the Planning Commission which was formed on March 15, 1950. Okay, the term Niti Aayog refers to Policy Commission. The term Niti Aayog refers to Policy Commission. It is not a constitutional body, it's not a statutory body, but it is a body created through an executive order of government. Okay, in this body, experts and also it's a political and a non-political body. It's a political and non-political body, whereas with respect to political representation, it is what finance minister and special invitees could be other ministries. Whereas it is non-political, whereas experts will be there with regard to finance, with regard to governance, etc. The following అలా ఇంట్రొడక్షన్ రాసిన తర్వాత the following are the functions of Niti Aayog రాశి మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాయాలంటే కోఆపరేటివ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం, ఇది అయిపోయిన తర్వాత డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్. ఓకే, దెన్ విజన్ అండ్ సినారియో ప్లానింగ్. ఓకే, దెన్ ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ నేను మర్చిపోయినా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as సౌండింగ్ బోర్డ్. సౌండింగ్ బోర్డ్. ఓకే, సౌండింగ్ బోర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక సౌండ్ వేస్తే సౌండ్ అవుతుంది కదా, సో ఈవెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ నాకు ఒక సౌండ్ వస్తుంది, రైట్. నీతి ఆయోగ్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైనా హెల్ప్ కావాలని వాళ్ళకి అడితే వాళ్ళు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు కూడా అప్పుడు ప్రాంప్ట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. జస్ట్ లైక్ నేను ఇలా చేస్తే సౌండ్ ఎట్లా అప్పటికప్పుడు వస్తుంది, నీతి ఆయోగ్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అంత ప్రాంప్ట్గా అవ్వాలి, అంత క్విక్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as what? సౌండింగ్ బోర్డ్. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫోర్త్ వన్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్, దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ వన్ అండి, network of expertise. Then knowledge and innovation hub, I have told you, sixth one. Harmonization is the seventh function of Niti Aayog. Harmonization is nothing but what? Facilitate harmonization of actions across different layers of government. Different layers of government. Central government, state government, then district authorities are there, then mandal, then panchayat. So harmony undali. ఓకే, దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డిస్టార్షన్ ఉండద్దు. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు వీళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు, మళ్ళీ ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదు, అండ్ పీపుల్కి వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ దేర్ అది డిలేడ్ అయిపోయినాయి, మళ్ళీ మొత్తం ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ అవ్వట్లేదు, ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ అవ్వట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్, దేర్ షుడ్ బి హార్మోనీ ఉండాలి. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మధ్యలో కూర్చొని ప్రాసెసెస్ మొత్తం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తారు, స్మూత్ చేస్తారు. ఓకే, కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్, కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్. ఓకే, ప్రొవైడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మ్యూచువల్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్టోరల్, ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్, ఇంటర్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్. ఓకే, సెంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, మళ్ళీ ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. సో వీళ్ళ దగ్గర ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే బోత్ ఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్గా ఉన్నాయి. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ బోత్ ఆర్ వాట్? ఇంటర్ డిపెండెంట్. ఐఎండి అండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్. సో వీళ్ళు ఒక ప్రాపర్గా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే ప్రాపర్గా సింక్ చేసుకుని పని చేయాలి. ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే సివిలియన్కి మనకి సప్లై చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్. ఏం సప్లై చేస్తారు? ఫుడ్ గ్రెయిన్ సప్లై చేస్తారు, రేషన్ సప్లై చేస్తారు. రేషన్ షాప్లో వాట్ ఎవర్ ది ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, వాట్ ఎవర్ ది ఐటమ్స్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద రేషన్ షాప్, దే ఆర్ ఆల్ సప్లైడ్ బై వాట్? సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే సప్లై చేస్తారు ఇవన్నీ. ఓకే, సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్కడ వస్తాయి ఇవన్నీ? ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. దీస్ ఆల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ దే విల్ గెట్ ఫ్రమ్ వాట్? ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంది. మళ్ళీ సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? దిస్ ఈజ్ అండర్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంది. సో రేషన్ షాప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? స్టేట్లో ఉన్నాయి. అంటే ఎఫ్సిఐ పంపిస్తే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్కి, సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్స్కి, మన మొత్తం స్టేట్స్కి ఒక్కొక్క రేషన్ షాప్కి ఎంత కావాలి అంత వాళ్ళు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవన్నీ, షుగర్ అవన్నీ పంపించేస్తారు. సపోజ్ ఎఫ్సిఐలో సివిల్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ ఆర్డర్ రాలేదు, ఇట్లా అయిపోయింది, ఓకే ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తే ఇవ్వట్లేదు. సో ఇలాంటి ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా నీతి ఆయోగ్ మేము ఉన్నాం కదా, టెన్షన్ ఎందుకు అని వాళ్ళు ముందుకొచ్చి దే విల్ ఆల్సో హెల్ప్. ఫెసిలిటేట్ కన్సెన్సస్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ టు ఆల్. కన్సెన్సస్ తీసుకొస్తారు అంటే మీది కాదు నాది కాదు, ఒక మిడిల్ పాత్, బుద్ధలాగా, ఓకే మధ్యమ మార్గ తీసుకొస్తారు వీళ్ళు.
Okay, so they will try to resolve the conflict by choosing a middle path so that neither of them get harm, neither of them get what? Benefit. Okay, so both of them should get what? Benefit. That is what they do. Then internal consultancy. సపోజ్ నాకు జ్వరం వచ్చింది, నేను డాక్టర్ దగ్గర పోతా కన్సల్టెన్సీ కోసం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంతే ఇది కూడా. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీరు బయట ఎందుకు పోతారు? వేరే కంట్రీస్కి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు? వై యూ వాంట్ గో టు మైక్రోసాఫ్ట్, వై యూ వాంట్ గో టు IBM? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్వీసెస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? మాకు చెప్పండి, మేము ప్రాపర్గా సొల్యూషన్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఇంటర్నల్ కన్సల్టెన్సీ. ఓకే, నీతి ఆయోగ్ ఆఫర్స్ అండ్ internal consultancy function to central and state governments on policy and program design, okay, providing frameworks to the basic principles such as decentralization, flexibility ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే, ఇంటర్నల్ కన్సల్టెన్సీ. మాకు ఏదైనా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వండి, మేము మీ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తాం, మేము మీ పాలసీ డిజైన్ చేస్తాం, మీకు ఎలాంటి రిజల్ట్స్ కావాలి అలాంటి రిజల్ట్స్ మేము తీసుకువస్తాం. సో talk to us. They are saying what? Talk to us. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండి. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి. నా దగ్గర ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, 100 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకా 100 మెంబర్స్ కొత్త అడ్మిషన్ అయినరు. కెపాసిటీని బిల్డ్ చేయాలి కదా. సో ఒక హాల్లో ఆల్రెడీ 100 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్, ఐ షుడ్ బై అనదర్ హాల్ ఆర్ నాట్? ఎస్, బికాస్ మోర్ 100 పీపుల్ జాయిన్ మై ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as capacity building. More and more things you establish, more and more things you establish in order to give a proper service. మళ్ళీ ఆ 100 కెపాసిటీ ఉన్న హాల్లో ఇంకా 100కి పెట్టుకుంటే క్వాలిటీ మంచిగా ఉండదు, కంజెషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, సఫోకేషన్ అవుతుంది, డెలివరీ ఆఫ్ లెక్చర్ విల్ బి బ్యాడ్, దే కెనాట్ రైడ్. సో ఆల్ దట్ విల్ బి ఏ ప్రాబ్లం. సో కెపాసిటీ నేను బిల్డ్ చేయాలి. ఒకటేం చేయాలంటే ఐదర్ ఒక కొత్త హాల్ తీసుకొని ఇంకా 100 మెంబర్స్కి అకామిడేట్ చేయాలి, లేకపోతే ఏం చెప్పాలంటే ఇంకా హాల్ తీసుకోవడానికి డబ్బు లేదంటే నేను ఏం చెప్పాలంటే అదే డబ్బులతో ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. దిస్ టూ థింగ్స్ కుడ్ బి పాసిబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఇట్లయినా చేయండి, అట్లయినా చేయాలి. మీకు డిమాండ్ ఉంటే సర్వీస్ మాత్రం మీరు డెలివర్ చేయాలి కదా, అంతే కదా. గవర్నమెంట్ కూడా అంతే. సో జనాలు ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటున్నారు. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ మోర్ లైక్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది. పీపుల్ లైక్ కొత్త ఎవ్రీ అదర్ డే న్యూ బార్న్ బేబీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఎవ్రీ డే బేబీస్ ఆర్ బీయింగ్ బార్న్, రైట్. సో గవర్నమెంట్ దగ్గర వాట్ ఐ సే ఇస్ రిసోర్సెస్ కూడా గవర్నమెంట్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి, రైట్. కెపాసిటీ బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ కామన్. ఓకే, ఎనేబుల్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ టెక్నాలజీకి అప్గ్రేడ్ చేయాలి. ఓకే, బెంచ్ మార్కింగ్ విత్ లేటెస్ట్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్. బెంచ్ మార్క్ గ్లోబల్లీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అలాంటి మేనేజ్ చేయాలి, అలాంటి టెక్నాలజీ తీసుకురావాలి. ఓకే, టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ అక్రాస్ గవర్నమెంట్. సపోజ్ మనకు ఆల్రెడీ యూ నో దట్ RTO ఆఫీస్ తెలుసు కదా మీకు. RTO ఆఫీస్ తెలుసా లేదా? తెలుసు. ఓకే, ఒకప్పుడు RTO ఆఫీస్లో నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే నేను RTO ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి, ఆధార్ కార్డ్ అవన్నీ పెట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. సపోజ్ పాపులేషన్ తొందరగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నేను ఒక వన్ డే మొత్తం నేను లీవ్ తీసుకొని ఆ లైన్లో నిలబడి అది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ అప్లై చేసి వచ్చే వరకు నాకు 3-4 అవుతుంది. ఈరోజు నేను లీవ్ తీసుకున్నా కదా, ఈరోజు నేను ఎవ్రీడే నేను ఒక 100 డస్టర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? నేను లీవ్ తీసుకొని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి అప్లై చేసిన. సో ఈ 100 డస్టర్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసినానా? లేదు కదా, ఎందుకంటే నేను లీవ్లో ఉన్నాను. ఓకే, ఐ వెంట్ టు అప్లై ఫర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ టుడే. నేను ఇవాళ లీవ్ వల్ల 100 డస్టర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో జీడిపిలో 100 డస్టర్స్ తక్కువ అయినా లేదా? ఆ వాల్యూ తగ్గిందా లేదా? తగ్గింది. సో మ్యాన్ డేస్ లాస్ అవుతున్నాయా లేదా? ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో మ్యాన్ డేస్ ఆర్ బీయింగ్ లాస్ బికాస్ గవర్నెన్స్ చాలా బ్యాడ్గా ఉందన్నమాట. అంటే వాళ్ళు మనకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి, అది సర్వీస్, ఆ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి గవర్నెన్స్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంది. అంత పెద్ద క్యూ ఉంటే నిలబడి మొత్తం అక్కడే ఉండాలి, అంతసేపు ఉంటే ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే వెరీ బ్యాడ్, రైట్. అందుకే మనం ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నాం, ఆన్లైన్లోనే we are filling our form. So technology వల్ల గవర్నమెంట్ సర్వీస్ డెలివరీ కొంచెం ఎఫిషియెంట్ అయిందా లేదా? అయింది. Okay, that's why it is very important that we have to build the capacity in order to accommodate more and more new people వచ్చినప్పుడు అకామిడేట్ చేసుకోవాలి, అందరికి క్వాలిటేటివ్గా సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి, రైట్.
గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అండి. గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్, రైట్. గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్. నీతి ఆయోగ్ will be guided by overall vision. నీతి ఆయోగ్ is mainly concentrating on development which is inclusive. ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ గురించి గవర్నమెంట్ ఆలోచించుకుంటుంది. ఇంక్లూజివ్ గవర్నమెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే అందరికీ అన్ని దొరకాలి, ఈక్వల్ దొరకాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ అన్నీ దొరకాలి. ఇండియాలో యాపిల్స్ ఉన్నాయంటే ఈ యాపిల్స్ అందరికీ దొరకాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్లూజివ్. ఏ రిలీజియన్ అయినా సరే, ఏ కాస్ట్ అయినా సరే, ఏ జెండర్ అయినా సరే, ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే అందరికీ యాపిల్స్ దొరకాలి. ఈక్విటబుల్ అంటే ఎవరికి ఎంత కావాలి అంత దొరకాలి. పూర్ పీపుల్కి 2 కావాలేమో, రిచ్ పీపుల్కి ఒక్కటే కావాలేమో. సో రిసోర్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ షుడ్ బి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాస్ట్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఆర్ సే ద వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి అండ్ సస్టైనబుల్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా యాపిల్ సప్లై చేయాలి గవర్నమెంట్. సో ఒక సస్టైనబుల్గా రిసోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి. Sustainable resource distribution means again and again the government should able to supply what? The resources, okay, to all the population of the country. That's why the development should be inclusive, equitable, sustainable. The model of development should be based on all around development andi. ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి డెవలప్ చేయొద్దు, ఓన్లీ ఫిషరీ సెక్టర్కి డెవలప్ చేయొద్దు, ఓన్లీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్కి డెవలప్ చేయొద్దు. ఆల్ అరౌండ్గా ఉండాలి. ఓన్లీ ఒక హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్లో నేను యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం డెవలప్ చేయొద్దు, ఓకే, హెల్త్ మాత్రమే డెవలప్ చేయొద్దు, ఓన్లీ వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం, ఓకే, సో దట్ క్రెడిట్ ఇవ్వడం, సో దట్ దే కెన్ స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం, ఆ సెగ్మెంటే మాత్రం డెవలప్ చేయొద్దు. ఆల్ అరౌండ్ డెవలప్మెంటే ఒక మనిషికి కావాల్సినవి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఇవ్వాలి. And individual basic necessities should be given, okay, and all the sectors should develop in the economy. We should not concentrate on only one segment or one particular aspect of development only. Okay, all pervasive, nothing but penetrating ante mana India కోనాలో రిసోర్సెస్ సర్వీసెస్ వెళ్ళాలి. గవర్నమెంట్ ఏదైనా స్కీమ్ లాంచ్ చేస్తే ఆ రిసోర్స్ బెనిఫిట్, ఆ స్కీమ్ బెనిఫిట్, ఆ పాలసీ బెనిఫిట్, ఆ యాక్ట్ బెనిఫిట్, వాట్ ఎవర్ బెనిఫిట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as penetration. All inclusive and holistic. మళ్ళీ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ అందరికీ, హాలిస్టిక్ అంటే హోల్సమ్ చేయాలి, హోల్సమ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఒక పార్ట్ అట్లా డెవలప్ చేయొద్దు, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. అంటే కొంచెం డబ్బులు ఎడ్యుకేషన్కి, కొంచెం డబ్బులు హెల్త్కి, కొంచెం డబ్బులు పవర్టీ రిమూవల్కి, కొంచెం డబ్బులు ఎంప్లాయ్మెంట్కి, కొంచెం డబ్బులు స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్కి, ఇలా ప్రాపర్గా డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ హాలిస్టిక్ డెవలప్. హాలిస్టిక్ అంటే హోల్సమ్ డెవలప్ చేయాలి. రైట్, నౌ వీ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్? Niti Aayog is based on 7 pillars andi. 7 very very important pillars are there with respect to Niti Aayog. First one is Niti Aayog should be always a pro people ante fulfill aspirations of the society as well as individuals. As a society we wanted to have sanitized society kavali. సో గవర్నమెంట్ శానిటేషన్కి, గార్బేజ్ రిమూవల్కి, గార్బేజ్ కలెక్షన్కి గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ద పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ పోర్న్, అలా పోర్న్ బ్యాన్ చేయొద్దు. సో అలాంటి ఆస్పిరేషన్స్ కూడా ఉండాలి. ఇండియా షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ వాట్? ఈ బ్యానింగ్ ఆఫ్ పోర్న్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఆస్పిరేషన్స్ అయినా సరే, ఒక సొసైటీ ఆస్పిరేషన్స్ అయినా సరే, గవర్నమెంట్ షుడ్ ట్రై టు రీచ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఆస్పిరేషన్స్ అనుకోండి, జనరలీ గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక 100 యూనిట్స్ మినిమం ఫ్రీ ఇవ్వాలి. మనం ఆస్పైర్ చేస్తున్నాం, లైక్ మినిమం సొసైటీ ఈజ్ ఆస్పైరింగ్ దట్ ఒక డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం ఫ్రీగా ఇచ్చేయాలి, అట్లీస్ట్ డిగ్రీ వరకు ఫ్రీగా ఇచ్చేయాలి. ఓకే, అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, one house, one government job. With that, all that will be very very fine. So if society is aspiring that kind of things, ఇచ్చేయాలి.
ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఆస్పైరింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇచ్చేయాలి. నాకు ఒక అబ్రాడ్లో చదవాలని ఉంది కానీ రిసోర్సెస్ లేదు, ఈ ఆస్పిరేషన్ కూడా గవర్నమెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి బై స్టార్టింగ్ వాట్ ఓవర్సీస్ స్కీమ్. నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, నాకు పంపించాలి, రైట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రో పీపుల్. వర్క్ టువర్డ్స్ ది సొసైటీ, వర్క్ టువర్డ్స్ ది ఇండివిజువల్. దెన్ proactive, anticipation of and response to the citizen need. ఓకే, proactive, గవర్నమెంట్కి ముందు చూపు ఉండాలి. ఓకే, ఫ్యూచర్లో జనాలు ఇది అడుగుతారు, అది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఫ్యూచర్లో ఒక ఇండివిజువల్ ఇది అడగచ్చు, ఇది ఇవ్వాలి, రైట్. సో గవర్నమెంట్ షుడ్ బి వాట్? proactive. Government should be what? Proactive. Just like if we didn't tell our father that where we are going, then we have to face the consequences or not. Yes, proactive. ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయినాం, ఇప్పుడు అవుతుంది బడ్జింగ్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. proactive, గవర్నమెంట్ షుడ్ బి proactive. అండ్ పార్టిసిపేషన్. గవర్నమెంట్ ఏదైనా ప్లాన్, ఏదైనా పాలసీ, ఏదైనా స్కీమ్, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బీ టేకింగ్ వాట్? కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ తీసుకోవాలి. ఈ ఫారెస్ట్ ఉండి గవర్నమెంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని అలా అనుకుంటే ప్రొటెక్ట్ అవ్వద్దు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో కూడా కలిసి అక్కడ ఒక కమిటీ ప్రిపేర్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేయమంటే అప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్ మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మంచిగా పని చేయట్లేదంటే అక్కడ ఉన్న ఆ హాస్పిటల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న మంచి సివిల్ సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ అయినా సరే, రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అయినా సరే, వాళ్ళది ఒక కమిటీ ప్రిపేర్ చేసి మీరు ఈ హాస్పిటల్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగట్లేదు అది చూసుకోండి అని చెప్పుకుంటే అది ఒక కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్తో మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ లైక్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్లో సెలబ్రిటీస్కి అందరికీ వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రోడ్స్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఓకే నవ్ డేస్ మన అర్బన్ యాటిట్యూడ్ మాత్రం చేంజ్ అయ్యిందండి. అర్బన్ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అయింది. ఓకే, నవ్ డేస్ వీఆర్ నాట్ థ్రోయింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలైనా సరే, ఒక అడల్ట్ అయినా సరే, ప్రాపర్గా అయినా ఒక 5 స్టార్ తిన్న తర్వాత ఏదైనా వేఫర్ అయినా సరే, ఏదైనా క్యారీ బ్యాగ్ అయినా సరే ప్రాపర్గా వెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఆ కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది, ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయాలి. సో కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యాటిట్యూడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, ఒక బిహేవియర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, ఎంపవరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీకర్ సెక్షన్స్, వల్నరబుల్ సెక్షన్, ఎస్సీస్ అయినా సరే, ఎస్టీస్ అయినా సరే, చిల్డ్రన్స్ అయినా సరే, ఓల్డ్ పీపుల్ అయినా సరే, హ్యాండిక్యాప్ అయినా సరే, ఉమెన్ అయినా సరే, దోస్ హూ హ్యావ్ బీన్ నాట్ దట్ గ్రేట్ విత్ రిగార్డ్ టు దేర్ కౌంటర్ పార్ట్స్, ఓకే, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. ఓకే, ఎంపవర్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర స్ట్రింజెంట్ లాస్ తీసుకురావాలి. ఓకే, ఉమెన్ కోసం రేప్ లాస్, ఓకే, స్ట్రింజెంట్ రేప్ లాస్, ఓకే, వర్క్ ప్లేస్లో సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ అలాంటి లాస్, ఓకే, అండ్ నైట్ డ్యూటీలు పనిచేసిన వాళ్ళకి సీసీటీవీ కెమెరాస్ అలాంటి ప్లేసెస్లో కెమెరాస్ పెట్టాలి, సో దట్ క్రైమ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్, రైట్. సో ఎంపవరింగ్, సో దట్ వాళ్ళు ఎంపవర్ అంటే వాళ్ళు పవర్ఫుల్గా వాళ్ళు ఫీల్ చేస్తారు. ఉమెన్ విల్ ఫీల్ పవర్ఫుల్. ఓకే, గవర్నమెంట్ సీసీటీవీస్ ఉంది, ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఏం చేయలేరు, నేను పోతా మంచిగా నైట్లో వెళ్ళొచ్చు, నేను నైట్ డ్యూటీ చేసుకోవచ్చు. సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ మళ్ళీ వర్క్ ప్లేస్లో కూడా నైట్లో నేను పని చేస్తూ కూడా నా మేనేజర్ నాకు ఏం చేయలేడు, ఎందుకంటే స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఈ టచెస్, నేను ఒక మెసేజ్ కొడితే చాలు, హీ విల్ బి బుక్డ్ ఫర్ సో అండ్ సో సెక్షన్ అండ్ nobody, so she can work very freely in the office and she can earn also money and contribute to their family's income. Mali inclusion of all, andarki include cheyali, ST, BC, okay, minorities andarki include cheyali, okay, and equality of opportunity for the youth మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్. యూత్, ఓకే, సో నేను మీరు సేమ్ ఏజ్ కానీ మీకు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, మీకు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఐఎమ్ పూర్, ఇలా ఉండద్దు. మీకు అయినా సేమ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, నాకు కూడా ఆపర్చునిటీస్ దొరకాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఏ హాకీ గ్రౌండ్లో మీరు హాకీ అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ నాకు కూడా హాకీ అడ్మిషన్ ఇవ్వాలి. నాకు కూడా అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకు డబ్బులు లేదు అందుకే నేను హాకీ అకాడమీలో నాకు అడ్మిషన్ ఐ కెనాట్ డూ మై అడ్మిషన్ ఇన్ ద హాకీ గ్రౌండ్ అంటే మంచిగా ఉండద్దు. Okay, because you are having money, you can join a hockey academy. I don't have a money because I cannot join a hockey academy. ఆ బట్టలు తీసుకోవడానికి 10,000 అవుతుంది, నాకు హాకీ స్టిక్ తీసుకోవడానికి 15,000 అవుతుంది. ఎవరు ఇస్తారు? కానీ మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ మీకు వేరేగా ఉన్నాయి, నాకు వేరేగా ఎట్లా ఉంటుంది? అలా ఉంటే యూత్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్ విల్ బికమ్ ఓన్లీ రిచర్స్ గేమ్ ఇన్ ద కంట్రీ. రిచ్ ఉన్న వాళ్ళది గేమ్ అయిపోతుంది, మొత్తం మనది ఏమి ఉండదు ఇంకా. ఓకే, సో యూత్ మీద యూత్కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు యూఎస్కి, యూకేకి పంపిస్తున్నారు. నాకు కూడా యూఎస్కి వెళ్ళి చదవాలని ఉంది కానీ నాకు డబ్బులు లేవు, ఎట్లా? సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి, సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో గో టు ది ఓవర్సీస్, వెళ్ళాలి, చదువుకోవచ్చు. ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, డోంట్ వరీ. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ.
ట్రాన్స్పరెన్సీ. గవర్నమెంట్ ఏదైనా సపోజ్ నేను బర్త్ సర్టిఫికేట్కి అప్లై చేసిన, ఓకే 15 డేస్లో నాకు వచ్చేయాలి. గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండాలి. అవును బాబు నువ్వు ఇప్పుడు అప్లై చేసినావు, ఇది నీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకొని 15 డేస్ తర్వాత వచ్చి నువ్వు తీసుకో. ఓకే, లేక జస్ట్ లైక్ మనం స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంది స్విగ్గీ. మనం ఆర్డర్ చేస్తే చాలు, ఎక్కడున్నాడు ఆయన తీసుకున్నాడా, మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడా, వచ్చిండా లేదా, బాల్కనీ నుంచి మనం చూస్తున్నాం. హౌ ట్రాన్స్పరెంట్ ఈజ్ దేర్ ప్రాసెస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? మళ్ళీ సపోజ్ ఆయన అట్లా చూపించట్లేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు వస్తాడో ఏమో అని మనం అట్లా ఇట్లా కూర్చుంటాం. 1 hour ఉండొచ్చు, 2 hour ఉండొచ్చు, 3 hour కూడా కావచ్చు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. స్విగ్గీ, ఓలా, క్యాబ్ ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ ఎలా ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ మెయింటైన్ ద ప్రాసెస్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్లీ. నేను ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక లైసెన్స్ నేను అప్లై చేసిన ఒక కంపెనీ కోసం, లేకపోతే డస్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక అప్లికేషన్ పెడితే మళ్ళీ ఆ అప్లికేషన్ నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆ పర్మిషన్ నాకు నంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, టిన్ నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, నేను ఎప్పుడు నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ నాకు తెలియాలి కదండి, రైట్? సో దేర్ షుడ్ బి ప్రాసెస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, సపోజ్ రిజెక్ట్ అయితే ఎందుకు రిజెక్ట్ అయింది, అప్రూవ్ అయితే నేను స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, డిలే అయితే ఎందుకు డిలే అయిపోయింది, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సార్ మీరు ఈ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టలేదు అందుకే మీది డిలే అయింది. సో దే షుడ్ బి వాట్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ ఉండాలండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ జనరల్ ఎస్ఏలో ఎలాగైనా రాదు, వస్తే ప్రాపర్గా ఫంక్షన్స్ మీద లేకపోతే ప్రిన్సిపల్స్ మీద వస్తుంది, పిల్లర్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో యూ ట్రైడ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ విచ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ టు మీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు వన్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో మై వీడియోస్ అండ్ ఆల్ ఫ్యాకల్టీ వీడియోస్ మీరు అందరికీ షేర్ చేయండి. ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాలో యూ జస్ట్ సర్క్యులేట్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. అందరికీ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్ హూ ఈస్ ఈవెన్ దేర్ ఇన్ ద రిమోటెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ బాయ్, టేక్ కేర్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. గివ్ డైరెక్షన్ టు ది ఎకనామీ. Okay, should we develop agriculture sector, should we develop industry sector, should we develop service sector? So planning is very very important. Okay, the needs and aspirations of the people manchiga petkoni, okay, dan batti objectives tayar chesi malli resources allocate chesi proper ga plan istaru atla. Okay, so planning gives a direction to the economy, which way India wants to see itself after some years. That is only called as what? Planning. So in our Telugu academic books lo, okay, there is a these two terms are mentioned. I know that you know it very well, kani Telugu academic lo mention unnappudu manam chadukovali, right? Very good. So plan and planning vallu itta icharu. Plan ante it's a narrow concept. Okay, ante general ga common ga in our life manam sare edo vacation ki ante ee Sunday, repu Sunday undi. ఓకే, సండే రోజు మనం ఏమంటే లెటస్ గో టు ఏ మూవీ అనుకున్నాం, రైట్? మరి సడన్గా బుక్ మై షోలో చూస్తున్నాం, అదే బుక్ చేయడానికి ఆ మూవీ లేదు. అది నా దగ్గర ఇంకొక ప్లాన్ ఉందిరా అని అంటాడు, రైట్? ఇంకొక ప్లాన్ ఉంది అంటే అది కాకుండా వేరే, మీన్స్ నారో కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెజ్, అంటే పెద్ద ఏం మనం ప్లాన్ చేయలేదు దానికోసం. జనరల్గా అప్పటికప్పుడే చెప్పేస్తున్నాం ఏంటంటే లెటస్ ప్లాన్. సో ఇది ఒక నారో కాన్సెప్ట్. కానీ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వైడర్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ స్టడీ చేసుకోవాలి, పాపులేషన్ స్టడీ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఫైనాన్స్ స్టడీ చేసుకోవాలి, డబ్బులు ఎంత వస్తాయి, మళ్ళీ ఎలోకేట్ ఎక్కడెక్కడ చేయాలి, ఏ స్టేట్స్కి డెవలప్ చేయాలి, అంటే పూర్ స్టేట్స్ అండ్ రిచ్ స్టేట్స్లో ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ మనం ప్రమోట్ చేయాలి, అట్లా అనమాట. సో ప్లానింగ్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ వైడర్ అండ్ లిటిల్ బిట్ బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ డాక్యుమెంట్. అది నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉందిరా, రేపు ఈ టైంకి వెళ్తాం, ఆ టైంకి వెళ్తాం, అది చేద్దామని చెప్పేస్తాం మనం, అంతే కదా, రైట్? అంతే అది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్? ఓకే, ప్లానింగ్ ఈజ్ అ బ్లూ ప్రింట్. మంచిగా ఒక స్కెచ్ గీయాలి, ఆ స్కెచ్లో రాయాలి, ఓకే నువ్వు అది చేయి, నేను ఇది చేస్తా, అట్లా చేస్తే మంచి ఉంటుంది, ఇట్లా అట్లా అని మొత్తంగా రాసుకుంటాం అనమాట. బ్లూ ప్రింట్ అండ్ ఎఫర్ట్, ఆయన ఎవరు ఏం ఎఫర్ట్స్ చేస్తున్నారు, సో నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు, ఇట్లా అనమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. దిస్ ఈస్ ప్లానింగ్ కొంచెం, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ బ్లూ ప్రింట్, కానీ చాలా బ్లర్గా సింపుల్ డాక్యుమెంట్, కానీ ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఉంటుంది. ప్లాన్ ఈజ్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్. అది నా దగ్గర ప్లాన్ ఉందిరా, చేసేద్దాం, ఏమంటావు? ఓకే, అంతే. ప్లాన్ అప్పటికప్పుడే ప్లాన్ అయిపోతుంది. యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ మీన్స్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ గ్యాప్ ఉండదు అది చేయడానికి. ప్లానింగ్లో గ్యాప్ మాత్రం చాలా ఉంటుంది. 5-year ప్లాన్ ఉంటుంది, 20-year ప్లాన్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ కామన్ దాట్ ఓకే ప్లాన్ ఈజ్ నాట్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్, ఇట్స్ ఏ గ్రాడ్యువల్ గోల్ అచీవ్మెంట్ స్ట్రాటజీ. మెల్లగా యాక్షన్ చేసుకుంటూ
ఒక గోల్ అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక గోల్ అచీవ్ చేసిన తర్వాత అలానే మనం చేసుకుంటూ పోతాం, రైట్. సో ప్లానింగ్లో it's a scientific choice. The essence of planning is a scientific choice and systematic thinking. Scientific అంటే ప్లానింగ్లో మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్లో, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మరి రాయడం ఎందుకు, ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. సైంటిఫిక్ అంటే ఏంటి, సైంటిఫిక్ స్టడీ, సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇది మనం వాడుతూ ఉంటాం, రైట్, మనం ఇది వాడుతూ ఉంటాం. సైంటిఫిక్ స్టడీ అంటే వెన్ a person tries to know the cause and effect relationships. Tries to know what? Cause and effect relationship. నేను ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది, నేను అది చేస్తే అట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది. సో వన్ కాజ్ వన్ కాన్సిక్వెన్సెస్, ఇలా మనం మొత్తం అసెస్మెంట్ చేసుకుంటూ పోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైంటిఫిక్ స్టడీ. అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దాట్ మనం కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్, ఏ స్కీమ్, ఏ స్ట్రాటజీ వాడుకోవాలి కూడా మనకు తెలుస్తుంది, right. So scientific study is nothing but the study that generally consider the causes and its further implications, for causes and its further implications you can say, or మీరు ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు, దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే అండి, సరే. సో ప్లానింగ్లో కూడా సైంటిఫిక్ స్టడీ చేస్తారు. అంటే అగ్రికల్చర్కి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎక్కువ ఎంఫాసిస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువ ఎంఫాసిస్ ఇస్తే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఎకనామీలో, అలా ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీ అనమాట. ప్లాన్లో అట్లా కాదండి, అంత పెద్దగా ఏం స్టడీ ఇంకా సర్వే ఇంకా ఆలోచించడం ఉండదు. ప్లాన్ అంటే యూ నో దట్ వెరీ వెల్, నా దగ్గర ప్లాన్ ఉంది చనిపోదాం అంతే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సిస్టమాటిక్ థింకింగ్ వెరీ కామన్, అది డెఫినేషన్లోనే ఉంది. ఓకే, టు అచీవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. జనరల్గా ఒక ప్లాన్లో ఒకటి లేకపోతే రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ప్లానింగ్లో చాలా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఫైన్. ఐ గెస్ యూ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్లాన్, రైట్. హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, కొంచెం జీకే ఉంది, అది కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఓకే, అమెరికా యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ for the first time they told that developing countries like India, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Argentina, okay, developing countries like this, if they adopt planning methods వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారని చెప్పిండ్రు. Okay, American economists, America and the economists across the world, they told that developing countries, those who have been a part of imperial powers, those who have been a part of colonies of imperial powers, వాళ్ళు ఒకవేళ ప్లానింగ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ చాలా తొందరగా అయిపోతుందని యుఎస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు రికగ్నైజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ షుడ్ కన్సిడర్ ప్లానింగ్. ఓకే, డాక్టర్ డిఆర్ గ్యాడ్గిల్ ఆయన కూడా అదే మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు, ఆయన కూడా అదే చెప్పిండ్రు దట్ ఇండియా నీడ్స్ ప్లానింగ్, డాక్టర్ గ్యాడ్గిల్. దెన్ this is a very important aspect about, okay, our examination purpose kosam this is very important. Russia was the first country to implement planning in the world. Planning ani proper ga implement chesina country em undante that is Russia, okay, in the world, which implemented 5-year plans. So they started 5-year plans, they implemented 5-year plans, and the term of that 5-year plan was, the term of their planning was 5-year plan. They started planning, they implemented planning, and they have the time limit of that plans they have kept as 5 years. And this was the first time they started the planning in the year 1928. The first country to start planning in the world is Russia. Planning in Russia was first started in which year? 1928. And this plan of Russia was based on one of the famous economist of that time, that is Fieldman ఒక ఎకనామిస్ట్, ఆయన ఒక మోడల్ ఇచ్చారు, డెవలప్మెంట్ మోడల్. ఇట్లా చేద్దాం, అట్లా చేద్దాం, ఇట్లా చేస్తే మంచి ఉంటుంది, ఇంత మనం పావర్టీ డిక్రీస్ చేస్తాం, అంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం డిక్రీస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ఆయన చెప్పి సరే ప్లాన్ చేద్దాం 5 years వరకు అని అన్నారు. ఎవరు? ఫీల్డ్మ్యాన్ వాజ్ ది ఎకనామిస్ట్ అసోసియేటెడ్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్లానింగ్లో జనరల్లీ ఎకనామిక్ ఎక్స్పర్ట్సే ఉంటారండి, వాళ్ళే ప్లాన్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే,
So Russia's first 5-year plan was based on Fieldman model. America first country to formulate regional plans. America first country to formulate regional plans. Remember this point here, my dear students, that Russia, right, India, Africa, Russia. This is Russia. So Russia has implemented planning for the total country అండి. టోటల్ కంట్రీకి రష్యా ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్లానింగ్. యుఎస్ఏ ఏం చెప్పిందంటే ఆ మొత్తం కంట్రీకి కాకుండా కూడా ఒక రీజనల్ ప్లాన్స్ కూడా మీరు ఫార్ములేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఆల్సో రీజనల్ ప్లాన్స్. You can prepare what? Regional plans. So for the very first time in the world, US has introduced regional planning. US has introduced, America has introduced what? Regional planning. Remember this point, students. And they have implemented the regional plan in their region called as Tennis Valley. టెన్నిస్ వ్యాలీ ఒక రీజన్ అండి. మన హైదరాబాద్లో గోల్కొండ ఒక రీజన్, షేక్పేట్ ఒక రీజన్, అలా రీజన్స్ ఉన్నాయి కదా. అట్లానే టెన్నిస్ వ్యాలీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లేస్. టెన్నిస్ వ్యాలీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లేస్ ఇన్ అమెరికా. అక్కడ అమెరికా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంటెడ్ రీజనల్ ప్లాన్. ఒక కంట్రీకి కాకుండా ఒక రీజన్కి కూడా ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అయింది. కంట్రీకి ప్లానింగ్ రష్యా చేసిండ్రు, whereas America has done what? Regional planning. Remember this point here. Fine. So very important. I just move aside so that you can pause it and you can write later on. Today is 23rd October, I guess. 23rd October 2021. Okay. Right. Mali during our freedom struggle, అంటే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఇండియన్స్ ఎకనామిక్స్గా కూడా ఉన్నారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు అప్పుడు కూడా లీడర్స్, ఆల్ ఐఎన్సీ లీడర్స్ వర్ లర్న్డ్ పర్సన్స్ ఆల్సో. సమ్ ఆర్ దేర్ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎకనామీ, సమ్ ఆర్ దే వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్, some of them are interested in legislature. Okay, some of them were interested in Bhagat Singh laga. Okay, right. So we are having all sorts of varieties in our freedom fighters. Okay, some of them are not at all interested in what? Violence and all. That is our Mahatma Gandhi ji, right? So we got a bunch of lot of leaders where you find all the colors. Okay. So sorry, economic perspective. సో ఎకనామిక్స్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక టాపిక్ ఇచ్చిన తర్వాత గివ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ అని చెప్తారు. అంటే మీరు ఆ టాపిక్ గురించి, లేకపోతే ఇండియాలో పాలిటిక్స్ గురించి వాట్ ఈజ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ పాలిటిక్స్ అంటే మీరు చాలా చెప్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, మీరు దాని గురించి చెప్తారు, మీ వాట్ ఐడియల్స్ చెప్తారు, ఇంకా మీరు వే ఫార్వర్డ్ కూడా చెప్తారు, ఎట్లా మంచి ఉంటుంది అని కూడా అన్నీ చెప్తారు. మీరు పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. మీన్స్ హౌ డూ యూ థింక్ వాట్ ఇట్ ఈస్. Okay, how politics look like for you, how politics look like for you, and what is your suggestions with respect to any kind of changes or overall or revamping of that particular system, like that is called as perspective. So India at the time of independence kuda mana freedom fighters చాలా మంది ఎకనామిక్స్గా ఉన్నారని చెప్పిన నేను. ఓకే, వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎకనామీ గురించి మాట్లాడినరు. They have also talked about what? Economy on and off. Okay, the economic perspective of India's freedom movement. The economic perspective of India's freedom movement. First, 1931 Karachi session lo first time ఎకనామీ, ఇండియాస్ ఎకనామీ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే మంచిది, ఇవన్నీ డిస్కషన్ జరిగింది 1931లో. మళ్ళీ ఇండియన్ ఎకనామీ గురించి ఎలా ఉండాలి, ఎకనామీ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో మళ్ళీ ఓకే, దిస్ డిస్కషన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1936 Faizpur session. They will ask you in the examination, in the prelims examination, that which one of the following sessions has led to deliberation on various economic aspects of the country. Deliberations అంటే మాట్లాడిన తర్వాత ఏదైనా సాల్వ్ చేయడానికి ఏమంటారు? డీలిబరేషన్. ఓకే, మీన్స్ లిబరేట్ చేయాలి. చాలా అంటే గట్టిగా ఉంది, చాలా బంద్గా ఉంది, చాలా క్లోజ్గా ఉంది, లిబరేట్ చేయాలి, డీలిబరేషన్. ఓకే, ఫైన్. సో మీరు చెప్పాలి 1931 and 1936
Karachi and Faizpur session lo economic perspective of India was formulated, means they talked about how the Indian economy should be at that time and after independence. The phrase socialistic pattern of society, which was also inserted in DPSP Part 4 of the Constitution, the phrase socialistic pattern of society is taken from Awadhi session of All India Congress Committee meeting in 1955. 1955. Remember this point. Okay. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అన్ని లీడర్స్ అందరు లీడర్స్ కలిసినప్పుడు, when Congress government meets all these like Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, when they meet all their important leaders to plan for UP elections or any other elections, okay, so that is what it's called as CWC, Congress Working Committee అంటారు. సో వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు లైక్ 1885 కదా, 1995 కూడా అయిపోయింది. సో 100 days. సో దే విల్ నౌ కాల్ ఇట్ యాజ్ 155 CWC మీటింగ్, 156 CWC మీటింగ్, లైక్ దట్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దట్ మీటింగ్ సిన్స్ INC ఫార్మ్డ్. ఓకే, 1885. ఓకే, సో INC తర్వాత కూడా కంటిన్యూస్గా మీటింగ్స్ చేస్తూనే ఉండింది. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీటింగ్ వాజ్ బీయింగ్ డన్ బై కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్. కాంగ్రెస్ నుంచి చాలా పార్టీ బయటికి వచ్చి వేరే పార్టీస్ అయిపోయినారు, కానీ కాంగ్రెస్ స్టిల్ డూయింగ్ ద సేమ్ INC సెషన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దెన్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ that is related to planning. That is related to planning. So you can see the picture, very handsome. We are having here M. Vishveshwaraya. Okay. So now let us see. In 1934, the first blueprints, అంటే మన ఎకనామీ ఎలా ఉండాలి, అగ్రికల్చర్లో ఏం చేయాలి, ఇండస్ట్రీలో ఏం చేయాలి, సర్వీస్ సెక్టార్కి ఏం చేయాలి, పాపులేషన్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఒక చిన్న బ్లూ ప్రింట్ అంటే మీ థాట్స్ రాయడం. బ్లూ ప్రింట్ అంటే మీ థాట్స్ రాయడంకి బ్లూ ప్రింట్ అంటారు. మీరు ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏం సాధించుకోవాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ బ్లూ ప్రింట్. ఇంకా అది ప్రాపర్ ఫేర్ కాదు, బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, it is rather surprising that blueprints for India's planning first came from a engineer administrator called as M. Vishveshwaraya. Okay. And he has given more importance on democratic capitalism. A very very important word, and he has given what? Emphasis to industrialization. Aina emannadu? India should follow what? India should follow democratic capitalism ani annadu ayana. Democratic capitalism. Okay. And what he told, and he also talked about industrialization kuda cheyamannaru. Right or wrong? Industrialization మీకు తెలుసునండి, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఇండస్ట్రీస్, కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ పోతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటారు. ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయాలంటే డబ్బులు కావాలి, ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలంటే డబ్బులు కావాలి. అప్పుడు డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఉంది? క్యాపిటలిజం, అంటే డబ్బులున్న వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంది. రైట్. సో వీళ్ళకి కొంచెం మనం హెల్ప్ చేస్తే వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారని ఆయన చెప్పారు. ఓకే, డెమోక్రటిక్ క్యాపిటలిజం. వాట్ ఈస్ ఇట్? డెమోక్రటిక్ క్యాపిటలిజం అంటే ఫర్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, టు ద పీపుల్. అంటే క్యాపిటలిజం అప్పుడు ఉన్న డబ్బులున్న వాళ్ళకి కూడా మనం ప్రమోట్ చేసి వాళ్ళతో ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేపిద్దాం. ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరి కోసం పని చేయాలంటే డెమోక్రసీ కోసం పని చేయాలి, అంటే అందరి కోసం పని చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెమోక్రటిక్ క్యాపిటలిజం అంటారండి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో హీ హెస్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ టూ ఇంపార్టెంట్ points. One is democratic capitalism, another one is industrialization. ఆయననే ఇచ్చారు. And he also suggested that which we are following even today, Make in India ప్రోగ్రాంలో కూడా మనం అదే చేస్తున్నాం. అగ్రికల్చర్లో ఉన్న ఎక్కువ పాపులేషన్ డిపెండెన్సీ అక్కడ నుంచి తీసేసి మనం వాళ్ళకి కొంచెం స్కిల్స్ ఇంపార్ట్ చేసేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో వెళ్ళి పని చేయమని చెప్తున్నాం. రైట్. ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ ఆల్సో సెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1934 బై M. Vishveshwaraya. ఆయన కూడా అదే చెప్పారు. ఏమి చెప్పారంటే అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ మంది పని చేస్తున్నారు, అంటే ఎంత కావాలి దానికంటే ఎక్కువ మంది పని చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్లో. యూ మైట్ బీ నోయింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. తెలీదా మీకు? చెప్పేసండి సార్ మీరే అని అంటున్నారు కదా, మేమేం చేయం సార్, మీరే చేయాలని. రైట్ అన్నా? ఓకే, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీన్స్ ఒక ల్యాండ్ ఏరియా ఉందండి,
2 acres, నేను ఎప్పుడైనా 1 acre తీసుకున్నా, 1 acre 1 acreలో మనం 1 acreలో మనం ఒక 50 tons ఆఫ్ టొమాటోస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. 50 tons ఆఫ్ టొమాటోస్ ఒక ఫ్యామిలీలో 5 members ఉన్నారు. ఆ 5 members మొత్తం ఈ 1 acreలో పని చేసి వాళ్ళు ఎంత టన్స్ ఆఫ్ టొమాటో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? 50 tons. ఈ ఫ్యామిలీలో 1 person వాజ్ దేర్, 2 young boys వర్ దేర్. వన్ ఈజ్ దీపక్. ఓకే, దీపక్ ఏం చేసిండంటే దీపక్ వేరే స్టేట్లో ఆంటీ ఇంట్లో వెళ్ళిపోయిండు. ఓకే, ఆంటీ దగ్గర వెళ్ళిపోయిండు. ఎవరు? దీపక్. ఓకే, ఒక 6 months నేను కోర్స్ చేసుకొని వస్తా అని చెప్పి ఆంటీ దగ్గర వెళ్ళిపోయిండు. ఆంటీ దగ్గర మిగిలిన ఎంత మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో? 4 members. మళ్ళీ 4 members కూడా ఆ 1 acreలో పని చేస్తే మళ్ళీ 50 tons వస్తున్నాయి. అంటే దీపక్ ఉన్నా లేకపోయినా అంతే అయింది కదా. ముందు దీపక్తో సహా 5 members పని చేసి 50 tons ఆఫ్ టొమాటో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దీపక్ ఆంటీ దగ్గర వెళ్ళిపోయిండు చదవడానికి ఫర్ 5 months. దీపక్ లేదు ఇప్పుడు ఇంట్లో. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో? 4 members ఉన్నారు. 4 members కూడా పని చేస్తే మళ్ళీ 50 tons వస్తున్నాయి. అంటే దీపక్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ ప్రొడక్షన్లో ఎంత? నెగ్లిజిబులే కదా, 0 కదా. ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా అంతే అయింది కదా. మరి అంటే ఎక్స్ట్రా మెంబర్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఇది మనకు ఎట్లా గవర్నమెంట్కి అర్థమైంది. గవర్నమెంట్కి ఏం అర్థమైందంటే ఇలా సర్వే చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి అర్థమైంది, అరే మరి 5 members కూడా పని చేస్తే అంత వస్తుంది, మళ్ళీ 4 members కూడా పని చేస్తే అంత వస్తుంది, అంటే మీరు ఎక్కువ మంది పని చేస్తున్నారు అని గవర్నమెంట్కి అర్థమైపోయి ఏమన్నారంటే, సరే మీరు మీ దగ్గర 2 అబ్బాయిలు ఉన్నారు కదా, ఒక అబ్బాయికి మాకు ఒక కోర్స్ నేర్పిస్తున్నాం, స్కిల్ ఇండియా మిషన్లో కోర్స్ నేర్పిస్తున్నాం. ఈ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా మంచిగా చేయాలి, ఏసీ ఎలా రిపేర్ చేయాలి, మళ్ళీ మెకానిక్ ఆటోమొబైల్ ఎట్లా చేయాలి, మళ్ళీ కంప్యూటర్లో ఈమెయిల్ ఎట్లా చదవాలి, ఇవన్నీ కోర్స్ నేర్పిస్తున్నాం. అది 6 months తర్వాత ఆయనకి హైదరాబాద్లో జాబ్ దొరుకుతుంది, మీ డబ్బులు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్గా పెరుగుతుంది అని గవర్నమెంట్ చెప్పిందనమాట. గవర్నమెంట్ టోల్ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 2015లో లాంచ్ అయినది మేక్ ఇన్ ఇండియా మిషన్లో అదే పని చేస్తున్నాం. అగ్రికల్చర్లో ఉన్న ఎక్కువ మందికి మనం అక్కడ నుంచి తీసేసి ఇండస్ట్రీస్కి షిఫ్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ ద మార్జిన్ అంటే ఎంత మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది? 50 tons. మార్జిన్ ఎంత? 50 tons ఆఫ్ టొమాటోస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. సో దీపక్ ప్రొడక్టివిటీ అబౌవ్ ది మార్జిన్ ఎంత ఉంది? 0. అంటే దీపక్ ఉన్నా లేకపోయినా 50 tons వస్తున్నాయి. ఓకే, సో దీపక్ ఈ మార్జిన్లో ఈ 50 tonsలో దీపక్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు? 0. దట్స్ వై డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ 1 వేర్ ద మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది లేబర్ ఈజ్ వాట్? 0. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అది ఆయన ఎప్పుడో చెప్పేసిండ్రు, మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. హీ సజెస్టెడ్ దట్ లేబర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ షుడ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు ఇండస్ట్రీస్. ఆయన చెప్పిండు అప్పుడు. He also suggests that poverty can be eradicated through economic growth. Very, very important point. Economic growth అంటే జీడిపి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే పావర్టీ కూడా తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. పావర్టీ అంటే అర్థం చేసుకోండి మీరు. ఓకే, పావర్టీ మీన్స్ ద పర్సన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది ఫుడ్, క్లాతింగ్, షెల్టర్, వెళ్ళడానికి రావడానికి డబ్బులు, మాట్లాడడానికి ఫోన్లో డబ్బులు, ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ చేయడానికి డబ్బులు, మళ్ళీ ఏదైనా పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు, ఏదైనా జ్వరం వస్తే, ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే దానికి ట్రీట్ చేసుకోవడానికి డబ్బులు, ఇవన్నీ ఉంటే ఆయన పావర్టీలో లేదు. ఇవన్నీ లేకపోతే పావర్టీలో ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పావర్టీ. ఓకే, సో హీ సెడ్ దట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎంత అవుతుంది, పావర్టీ కూడా అంత తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే 100 ఫ్యాక్టరీస్ 100 బైక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. 100 ఫ్యాక్టరీస్, 200 పాపులేషన్ ఉంది. 100 ఫ్యాక్టరీస్లో 100 members వర్క్ చేస్తున్నారు. పావర్టీ ఎంత ఇప్పుడు? 100 కదా. 100 membersకి జాబ్ దొరికింది. 200లో 100 membersకి జాబ్ దొరికింది. ఇంకా 100 membersకి జాబ్ దొరకలేదు. జాబ్ దొరకలేదంటే ఆయన బేసిక్ నెసెసిటీస్, ఫుడ్, క్లాతింగ్, షెల్టర్, వాళ్ళకి వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు? చేయలేడు. అంటే 100 members ఇక్కడ ఫుట్పాత్ మీద కూర్చున్నారు, పావర్టీలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇన్కమ్. వాళ్ళ దగ్గర ఇన్కమ్ లేదు, వాళ్ళ దగ్గర జాబ్ లేదు, అందుకే వాళ్ళు పావర్టీ. ఓన్లీ 100 members వాళ్ళకి జాబ్ దొరికింది. ఓకే, సో ఇంకా 100 ఫ్యాక్టరీస్ వస్తే ఇక్కడ ఉన్న 100 members ఖాళీ కూర్చున్నారు కదా, వీళ్ళు కూడా అక్కడ వెళ్ళిపోతారు కదా, వీళ్ళు కూడా దానిలో పని చేస్తారు. అంటే పావర్టీ ఏమైంది? పావర్టీ డిక్రీజ్ అయింది. సో ఎంత మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తాం, ఎంత మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ చేస్తాం, అంత మందికి జాబ్ దొరుకుతుంది. జాబ్ దొరుకుతున్నప్పుడు పావర్టీ కూడా మెల్లమెల్లగా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్, కంపారిటివ్ ఫీచర్స్. ఫస్ట్ వన్, బార్న్.
Planning Commission was born on March 15th, 1950, whereas Niti Aayog was born on January 1st, 2015. So here also 15, here also 15, 2015. Planning Commission died in 2014, August, after Mr. Modi has become the PM. Okay. And Niti Aayog will also die when Congress government will come into power. Common sense. Okay, tit for tat is always happening in our country between the political parties, and it will also have a died date also. So you can just write by yourself died. Okay. So who is the chairman of Planning Commission? Very common, Prime Minister. Here also very common. In Niti Aayog also Planning Commission chairman is Prime Minister. Allocation of funds. Financial clout. कितना पैसा देना है? How much money? ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలి? సో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్ వాళ్ళకి పంపించిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆ ప్లాన్కి అసెస్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్లాన్కి ఇంత డబ్బులు ఇద్దాం, కేరళ ప్లాన్కి ఇంత డబ్బులు ఇద్దాం, యూపీ ప్లాన్కి ఇంత డబ్బులు ఇద్దాం అంటే వాళ్ళ దగ్గర పవర్ టు అలోకేట్ మనీ they enjoyed. Power to allocate money they enjoyed. Okay, Planning Commission. Okay, the same thing was not given to Niti Aayog. Niti Aayog ఏం చెప్పిందంటే నీతి ఆయోగ్లో ఏముంది ఫీచర్స్ అంటే ది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎందుకు ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ పవర్స్ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉంది కదా, ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్కే ఇచ్చేద్దాం ఎలొకేషన్ ఆఫ్ మనీ. మా నీతి ఆయోగ్కి ఓన్లీ ఒక ప్లానింగ్ బాడీ, ఒక ప్యూర్లీ ప్లానింగ్ బాడీ లాగానే మనం యూజ్ చేద్దామని వాళ్ళు చెప్పారు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. సో ఇట్ ఎంజాయ్డ్ ది పవర్ టు ఎలొకేట్ ద ఫండ్స్ టు వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇది మినిస్ట్రీస్ అండి అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. And this itself has become one of the major weakness of Planning Commission. Major weakness of what? Planning Commission. Whereas Niti Aayog has just a advisory body. Ante oka think tank ante ఏంటంటే వాళ్ళు కూర్చున్నారు అన్నమాట. థింక్ ఎలా చేయాలి, పవర్టీ ఎలా తీయాలి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా తీయాలి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎలా అని థింక్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఒక ట్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక మన వార్లో ఒక ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, ఓకే, వార్ ట్యాంక్స్, అలా వాళ్ళు ఒక రూమ్లో కూర్చొని థింక్ చేస్తారు. ఓకే, ఓన్లీ అడ్వైజరీ బాడీ. థింక్ చేసిన తర్వాత అడ్వైజ్ ఇస్తారు. గవర్నమెంట్కి కావాలంటే గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది అడ్వైజెస్, లేకపోతే లైట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎన్ అడ్వైజరీ బాడీ ఆర్ ఎ థింక్ ట్యాంక్ అండ్ డస్ నాట్ ఎంజాయ్ ది power to allocate funds. Very, very important point. The power to allocate funds are given to what? Finance Ministry here. So no powers to allocate the fund. Niti Aayog has what? No powers to allocate the funds. Remember this point. Okay. With regard to full-time members, the last planning commission had 8 full-time members. Okay, but in Niti Aayog, generally full-time members will be less than Planning Commission. వీళ్ళ దగ్గర ఒక స్పెసిఫిక్ 8 ఉంటే వీళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ తక్కువ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్గా 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 5 కూడా ఉండొచ్చు, 7 కూడా ఉండొచ్చు. బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దాట్ 8 కంటే ఎక్కువ ఎవరు పెట్టరు. సో జనరలీ లెస్ దెన్ 8 full-time members will be there. With regard to state participation ఎట్లా ఉంది? Okay, fine. Now remember here, what was there? State governments వాళ్ళు ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి ప్లానింగ్ కమిషన్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకే, ప్లానింగ్ కమిషన్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. ప్లానింగ్ కమిషన్ మొత్తం అసెస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ పైన ఒక బాడీ క్రియేట్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్డిసి, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అని ఒక ప్లానింగ్ కమిషన్ కంటే పైన ఒక బాడీ క్రియేట్ చేశారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అప్రూవల్ బాడీ.
వీళ్ళు ప్లాన్ అప్రూవ్ చేస్తారు. 5 year ప్లాన్ అప్రూవల్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి? ఎన్డీసీ నుంచి తీసుకోవాలి. అంటే అన్ని స్టేట్స్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్కి ఇస్తారు. ప్లానింగ్ కమిషన్ మొత్తం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎన్డీసీ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్కి ఆ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అండ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఈజ్ ది సూపర్ క్యాబినెట్ కూడా చెప్తారు. ఓకే, we call it as super cabinet also, and it is the apex body that approves plan. Okay, it is the approval body, whereas planning commission is nothing but what? Planning commission is nothing but formulation body. It formulates. Formulate అంటే ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ప్లానింగ్ కమిషన్, ప్లాన్ అప్రూవ్ చేయడానికి ఎన్డీసీ. ఎన్డీసీలో ఓకే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ప్లానింగ్ కమిషన్కి ప్లాన్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్లాన్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ మొత్తం అవుతుంది కదా, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి వీళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విల్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్. Okay, so the state governments are limited to the participation with regard to NDC, but not the planning commission. This again has become one of the weakness అండి. అంటే ప్లాన్ మీరు ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు అడగకుండానే, మాకు చెప్పకుండానే, మా సలహాలు తీసుకోకుండానే ఓకే మీరు మొత్తం అడ్జస్ట్మెంట్ మీరు చేసుకుంటే మరి మేమెందుకు అని వాళ్ళు క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ది వీక్నెస్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్, వేర్ ప్లానింగ్ కమిషన్ విల్ ఓన్లీ మేక్ ద ప్లాన్. Planning commission is only making the plan, whereas approval body is NDC, and NDC లోనే వీళ్ళు ఉన్నారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ సీఎంస్, యూనియన్ టెరిటరీ గవర్నమెంట్ సీఎంస్ వీళ్ళందరూ ఎన్డీసీలో ఉన్నారు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. సో స్టేట్స్ పార్టిసిపేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు ఒక వర్డ్ రాసుకోండి, స్టేట్ పార్టిసిపేషన్. నేను మర్చిపోయినా మీరు రాసుకోండి. స్టేట్ పార్టిసిపేషన్. The state's role was limited to the NDC only and annual meetings. అంతే. కానీ నీతి ఆయోగ్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్లే మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ రూల్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టూ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, దట్ ఈస్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అండ్ కాంపిటిటివ్ అప్రోచ్. కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అండ్ కాంపిటిటివ్ అప్రోచ్. లెట్ us అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండి. ఓకే, ప్లానింగ్ కమిషన్లో వీళ్ళు ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వాళ్ళు అడగలేదు. యాన్యువల్ మీటింగ్స్ ఇట్లా పిలిచిండు, ఇలా నార్మల్గా మాట్లాడి పంపించేసిండ్రు. బట్ ప్లాన్ మొత్తం వీళ్ళే ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. నీతి ఆయోగ్లో ఎలా ఉందంటే ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. ఓకే, నీతి ఆయోగ్ ప్లాన్ మొత్తం ఫైనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్, హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ కనెక్షన్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో ఈ నీతి ఆయోగ్ వెన్ ద ప్లాన్ ఈస్ బీయింగ్ ఫార్ములేటెడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డూ పార్టిసిపేట్. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మీరు కూడా రండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ టుగెదర్ వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసుకున్నారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్కి ఏమంటారు? ఫెడరల్ అంటారు. ఏదైనా కంట్రీలో రెండు గవర్నమెంట్స్ ఉంటే ఫెడరల్ అంటారు. మన ఇండియాలో రెండు గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఎనీహౌ దేర్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అందుకే మనం కూడా ఒక ఫెడరల్ కంట్రీ. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్తో కలిసి ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నారు. Both are what? Cooperating. It means what? State government voice is heard. వీళ్ళు చెప్తున్నది వాళ్ళు వింటున్నారు అన్నమాట. That is the importance of Niti Aayog. Okay, a very good feature. State government will participate in what? Cooperative federal and means preparation of the plan. This concept is called as when the state governments are also a part of the decision making and the planning process of the country along with the central government, then such a form of government, such a form of process of governance is called as what? Cooperative federalism. Cooperative federalism. Okay Andy, right. ఇంకా కాంపిటిటివ్ అప్రోచ్ అంటే జస్ట్ లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్కీమ్ కాల్డ్ యాజ్ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ అండి. స్మార్ట్ సిటీ మిషన్, or you can also have that ease of doing business.
ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెడ్ ఇఫ్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓకే ఇఫ్ దే టేక్ రిఫార్మ్స్ అండ్ కొత్త పాలసీస్ కొత్త రిఫార్మ్స్ తీసుకువస్తే అండ్ ఇఫ్ దే ఈజెస్ more and more business related regulations and whatever the rules are there కొంచెం ఈజీగా బిజినెస్ చేయడానికి వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అయితే, సో విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ మోర్ ఈజీనెస్ టు డూ ద బిజినెస్, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తా అన్నారు, ర్యాంకింగ్ ఇస్తా అన్నారు, డబ్బులు ఇస్తాను. అంటే ఒక స్టేట్ వేరే స్టేట్తో కాంపిటీషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నువ్వు ఎంత మంచి చేసినావు, హౌ మెనీ రిఫార్మ్స్ యూ హ్యావ్ బాట్, 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 హౌ మెనీ రిఫార్మ్స్ యూ హ్యావ్ బాట్. సో అందులో ఒక బెస్ట్ ఎవరు తీసుకొచ్చిండు ఈజ్ ఆన్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ర్యాంక్ నెంబర్ 1, ర్యాంక్ నెంబర్ 2, ర్యాంక్ నెంబర్ 3 ఇలా పెట్టేస్తారు వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ గివ్. సో ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఇస్ ఎనీ హౌ దేర్ హియర్. ఇక్కడ కాంపిటిటివ్ ఫెడరలిజం ఈజ్ ఆల్సో దేర్. వన్ యూనిట్ ఈస్ కంపీటింగ్ విత్ అదర్ యూనిట్. సో ఎలొకేషన్ కూడా డబ్బులు కూడా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో నీతి ఆయోగ్లో దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్. గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అండ్ కాంపిటిటివ్ ఫెడరలిజం. నేచర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫార్ములేట్ చేసిన తర్వాత ఎన్డీసీ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అన్ని స్టేట్స్కి డబ్బులు ఇచ్చేసి, సరే మీరు అన్నారు కదా ఒక 5 డ్యామ్స్ కడతాన్నారు, 2 డ్యామ్స్కి డబ్బులు, మీరు అన్నారు కదా ఎడ్యుకేషన్ మంచిగా లేదు, సరే ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ కట్టడానికి మీకు 100 crores, అట్లా మొత్తం పైనుంచి డబ్బులు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వచ్చినాయి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి విలేజ్కి అట్లా వెళ్ళిపోయినాయి. ఓకే, దట్స్ వై ప్లానింగ్ కమిషన్ హ్యాస్ ఫాలోడ్ వాట్ టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్. ప్లానింగ్ కమిషన్ హ్యాస్ ఫాలోడ్ టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ బ్యూరోక్రాటిక్ మోడల్. అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్సే. సో బ్యూరోక్రాట్స్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి ఉండి ఆ ప్లానే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యూరోక్రాటిక్ మోడల్ అని చెప్పారు. నీతి ఆయోగ్లో బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్. ఎందుకంటే కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం కదా, కింద ఉన్న యూనిట్స్ అంటే విలేజ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి, డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు అవన్నీ ఆ ఆస్పెక్ట్స్ మొత్తం కన్సిడర్ చేస్తారు. డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ప్లాన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు విలేజ్ వాళ్ళ ప్లాన్స్ మొత్తం కలిపి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్లాన్ సబ్మిట్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిక్ట్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముంది అలాంటి మొత్తం ప్రాపర్గా రిక్వైర్మెంట్స్ నీడ్స్ తీసుకొని ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాపర్ రిక్వైర్మెంట్ నీడ్స్ తీసుకొని స్టేట్ గోల్స్కి అలా అలైన్ చేసేసి మంచిగా మళ్ళీ ఆ ప్లాన్స్ నీతి ఆయోగ్కి ఇస్తారు. నీతి ఆయోగ్ అవన్నీ ప్లాన్స్ చదువుకున్న తర్వాత అవన్నీ ఆస్పెక్ట్ చదువుకున్న తర్వాత ఇండియాకి ఏం ఇంపార్టెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి ఆ గోల్స్కి వీళ్ళు అలైన్ చేసుకొని ఒక ప్లాన్ ఇస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్. అండ్ ఎందుకంటే విలేజ్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి స్టేట్ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వరకు అలా రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియా హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ అప్ ఇన్ ది నీతి ఆయోగ్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ ఇట్స్ ఎ బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్. అండ్ when you are asked what you want, then it is called as democracy. అంటే ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్. అంటే విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం మీకు ఏం కావాలి ఫర్ ద పీపుల్ చేస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఫర్ ద పీపుల్, మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి, మీకోసమే చేస్తాం. మళ్ళీ అలా విలేజ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ డెమోక్రటిక్ ప్లానింగ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అంటారు. అథారిటేటివ్ ప్లానింగ్ కూడా అంటారు. అథారిటేటివ్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్లో చదువుకున్నాం. అప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసిన. ఓకే, ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇంపోజ్డ్ పాలసీస్ ఆన్ ద స్టేట్. ఇదే చేయండి. అండ్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ ఫిక్స్ ద అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర పవర్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ వాజ్ దేర్. ఇట్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ది స్టేట్. ఓకే, which is against the spirit of federalism. Is against the spirit of what? Federalism. Federalism law, every unit of government like central government, state government, they operate in their own spheres. Kani planning commission has infringed it and it started implementing plans even in the what? State government. Okay, they do not have the power to impose policies. ఎందుకంటే నీతి ఆయోగ్ ఒక అడ్వైజరీ లాగానే పెట్టుకున్నారు. ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అంతే. సపోజ్ నాకు సీఏ ఉన్నాడు, సీఏ చెప్తాడు ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి అని ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఇస్తాడు. నేను చేస్తా లేకపోతే చేయను, నా ఇష్టం.
కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్ అట్లా లేదు. సీఏ ఏం చెప్తే నేను అదే చేయాలి అట్లా వచ్చేస్తుంది. కాన్స్టిట్యూషన్, కాన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు ప్లానింగ్ కమిషన్ పైన ఒక బాడీ క్రియేట్ చేశారు. నేను చెప్పిన ఎన్డీసీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్, ఓకే, వేర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇది అవసరం లేదు, యూ రిమూవ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, NDC is a place where the plans are coordinated but states and central are not given what a proper coordination, ప్రాపర్ వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్లాన్ రాదు. ఓకే, జస్ట్ ఎన్డీసీలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి పిలుస్తారు. ఓకే, పిలిచిన తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్ సీఎంస్, యూనియన్ టెరిటరీ ఆల్ సీఎంస్ వచ్చి ఆ ప్లాన్ ఇట్లా పైన డిస్కస్ చేసేసి పాస్ చేసేస్తారు అంతే. నాట్ మచ్ స్కోప్. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎన్డీసీ కాకుండా నీతి ఆయోగ్ పైన వీళ్ళు కూడా నీతి ఆయోగ్ పైన ఒక గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ప్రిపేర్ చేశారు. గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? నీతి ఆయోగ్. ఓకే, హియర్ ఎన్డీసీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? ప్లానింగ్ కమిషన్. ఎన్డీసీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్లానింగ్ కమిషన్. సో పీసీ ఈజ్ ఏ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఫార్ములేట్ చేస్తుంది, ఎన్డీసీ అప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా నీతి ఆయోగ్ ప్లాన్ ఫార్ములేట్ చేసిన తర్వాత విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, నీతి ఆయోగ్ ప్లాన్ ఫార్ములేట్ చేసిన తర్వాత గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ విల్ అప్రూవ్ ఇట్. సేమ్ నేచర్, పని పేర్లు మార్చేసిండ్రు. ఓకే, పార్ట్ టైం మెంబర్స్, ఇక్కడ ఫుల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ హ్యాడ్ నో ప్రొవిజన్ ఆఫ్ పార్ట్ టైం మెంబర్స్ లేదు. వాళ్ళు 8 మెంబర్స్ యాజ్ ఏ ఫుల్ టైం మెంబర్స్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, బట్ నీతి ఆయోగ్లో దెర్ ఈస్ ఏ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ వాట్? పార్ట్ టైం మెంబర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నీడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. ఓకే, ఇక్కడ అలాంటి పార్ట్ టైం మెంబర్స్ అని లేనే లేదు, ఇక్కడ ఉంది. ఎక్స్ అఫీషియల్ మెంబర్స్, ఎక్స్ట్రా అఫీషియల్. నీతి ఆయోగ్లో ఉన్న అందరూ ఐఏఎస్ ఐఆర్ఎస్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ తప్ప. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హూ ఎల్స్ ఆర్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ అంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ ప్లానింగ్ మినిస్టర్ అని ఒక డెసిగ్నేట్ చేసిండ్రు. వాళ్ళు ప్లానింగ్ కమిషన్తో పాటు వీళ్ళిద్దరు మినిస్టర్స్ వాళ్ళు కూడా కూర్చుంటారు ప్లానింగ్లో. ఓకే, హియర్ చాలామంది ఉన్నారు. ఓకే, ఎక్స్ట్రా అఫీషియల్ మెంబర్ సేమ్ టు సేమ్ అని మాట మీన్స్ అంటే సేమ్ టు సేమ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రా అఫీషియల్ మెంబర్స్ అపాయింట్ చేశారు, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రా అఫీషియల్ మెంబర్స్ అపాయింట్ చేశారు. అండ్ దీస్ పీపుల్ విల్ చేంజ్. వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ మీరు ఇది రాసుకోవాలి. అంతే, కొత్త మెంబర్స్ ఎవరున్నారు ఎక్స్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ దట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్, మీరు ఇది చూసుకోవాలి. ఓకే, స్పెషల్ ఇన్వైటీస్, అప్పుడప్పుడు స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ అని నీతి ఆయోగ్లో మినిస్టర్స్కి పిలుస్తారు, మీరు కూడా రండి అని. ఆ స్పెషల్ ఇన్వైటీ కాన్సెప్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో లేనే లేదు. స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ కాన్సెప్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో లేనే లేదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నీతి ఆయోగ్లో ప్లానింగ్ కమిషన్లో అప్పుడప్పుడు అడాక్ కౌన్సిల్స్ అని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడానికి లేదు ప్లానింగ్ కమిషన్లో అడాక్ కౌన్సిల్స్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ అడాక్ కౌన్సిల్. ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనుకోండి, అంటే బంగ్లాదేశ్ దగ్గర మనకు ఇన్సర్జెన్సీ ఎక్కువ, అంటే త్రిపురలో చాలామంది ముస్లిమ్స్ వెళ్ళిపోతారు, బంగ్లాదేశీ ముస్లిమ్స్ అస్సాంలో వెళ్ళిపోతారు, అట్లా బెంగాల్లో వెళ్ళిపోతారు. సో ఇక్కడ 3-4 స్టేట్స్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కదా, అందుకే నీతి ఆయోగ్లో ఒక గవర్నింగ్ అంటే ఒక అడాక్ కౌన్సిల్, స్టేట్ కౌన్సిల్ క్రియేట్, అంటే ఏ స్టేట్స్కి ఒక కామన్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ స్టేట్స్ అందరూ కలిసి ఒక కౌన్సిల్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్, త్రిపుర చీఫ్ మినిస్టర్, అస్సాం చీఫ్ మినిస్టర్, ఇది ఇన్సర్జెన్సీ ఎలా చేద్దాం, ఏం చేద్దామని ఒక అడాక్ కౌన్సిల్, అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు ఒక కౌన్సిల్ క్రియేట్ అవుతుంది అండర్ ది సూపర్విజన్ ఆఫ్ వాట్? నీతి ఆయోగ్. ఓకే, కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్లో అలాంటి అడాక్ కౌన్సిల్ క్రియేట్ చేయడానికి అది ఆస్పెక్టే లేదు, అది నాట్ ఏ ఫీచర్ ఎట్ ఆల్. కానీ అడాక్ కౌన్సిల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్, విల్ హ్యావ్ CMs ఆఫ్ ద స్టేట్ దట్ ఫాల్ ఇన్ ద రీజన్, దే విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ concerning a group of state, for example irrigation, Naxal problem, infrastructure, insurgency problem, terrorism problem, etc. Okay, governing council లో ఓకే గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో లేనే లేదు. ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో NDC ఉంది. Remember this point. So governing council is there only in what? Niti Aayog. Then who is the chairman of this council? Prime Minister. And who else will be there in this council? Plus Chief Minister of all states. Plus who else will be there? Plus Lieutenant Governor of all Union Territories.
LGs of all union territories. Plan మొత్తం ఇండియాకి సంబంధించింది కదా, అన్ని all state CMs and all lieutenant governors of the union territories should be there or not? Yes, of course, chairman, prime minister and important ministers కూడా ఉంటారు. This is generally a flowchart of planning commission. Okay, you can take the screenshot of it is a flowchart of Niti Aayog. You can take a screenshot of it and you can keep it with yourself. Okay, so I'll just move ahead aside so that you can take the screenshot. Okay. Niti means what? Policy. Niti, एक नीति बनाना है. चाणक्य नीति means चाणक्य का एक policy. नीति, strategy. Niti means what? Policy. Ayog means commission. Ayog means commission, means office. Hence, Niti Aayog is also called as Policy Commission. We have seen already it is formed on 1st January 2015 in the place of what? Planning Commission, which was born on March 15, 1950 and died on August 15th, 2014 by the announcement of Honorable PM, Modi ji. Foundations of Niti Aayog. Foundations. On which principles Niti Aayog has been constituted? On which principles? Okay. The first important principle of Niti Aayog is, on the basis of it, what makes the Niti Aayog to come into existence? Enduku Niti Aayog existence lo vachindi? What is the reason? Karanam emundi? Okay, we are going to study that. An empowered role of states. States ki ekwa role is them as a partners laga manam mundiki teeski veldamani. That is one. Because in planning commission, states are not given due participation. అందుకే నీతి ఆయోగ్ ఏం చెప్పిందంటే స్టేట్స్ వాళ్ళు మన కింద కాదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద కాదు, స్టేట్ మన పార్ట్నర్స్. ఓకే, టు గివ్ ఎంపవర్డ్ రోల్స్, ఇంకా ఎక్కువ రోల్ ఇద్దాం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ప్లానింగ్లో అని. దట్ ఈస్ వన్. Operationalizing the principle of cooperative federalism as mentioned in our constitution. Cooperative federalism means there should be harmony between the central and the state government. I am not aware of that it is mentioned in the constitution or not, but word federation has not been mentioned. This is right. Word federation has not been mentioned in any part of the constitution, but with regard to cooperation, it is commonly there everywhere. Cooperation should be there between central and state government మధ్యలో cooperation ఉండాలి. అది ఆల్రెడీ కామన్ ఆస్పెక్ట్ అన్నమాట. కానీ ఈ ప్రిన్సిపల్ బుక్ వరకే లిమిటెడ్గా ఉన్నింది ఒకప్పుడు. నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రిన్సిపల్కి మనం ఆపరేషనలైజ్ చేసినాం, అంటే దానికి యాక్టివేట్ మోడ్లో మనం స్టార్ట్ చేసినాం. యాక్టివేషన్ స్టార్ట్ చేసినాం. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ మై లాస్ట్ క్లాస్, ఎ ఫెడరల్ సిస్టమ్ నీడ్స్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, whether union, state and local. Therefore, the need for inter-government mechanism is obvious. Cooperative federalism is a concept of federalism in which national, state and state governments interact together, collectively to solve the common problems like poverty, unemployment by making policies separately. Interact చేసి వాళ్ళు ప్రాపర్ సపరేట్గా పాలసీస్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇండియాకి డెవలప్ చేయాలి. ఓకే అండి, ఫైన్. Promoting cooperative federalism, giving states greater freedom in designing their developmental plans are the key objectives of what? Key objectives of Niti Aayog. Key objectives of what? Niti Aayog. A knowledge hub of internal as well as external resources. Knowledge hub ante వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న మంచి మంచి ప్రాక్టీసెస్ వాళ్ళు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఈ పావర్టీ ఎలా తీస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ మొత్తం తీసుకోవాలి. ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్, ఇంటర్నల్ స్టడీస్, ఇంటర్నల్ రీసెర్చ్ వర్క్ కూడా మొత్తం తీసుకొని ఒక నాలెడ్జ్ హబ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే రేపు మనకు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పాండమిక్ అలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే అప్పటికప్పుడే ఆ నాలెడ్జ్ హబ్లో ఆ లైబ్రరీ నుంచి మనం బుక్స్ తీసేసి అందులో నుంచి కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని దానికి చదువుకొని మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉంటే అంత ఈజీ టు సాల్వ్ ది problems also. Remember this point. So ఒక knowledge hub of internal as well as external resources will be created. It will be serving as a repository of nothing but ఒక library of good governance practices across the world. అన్నీ పెట్టుకోవాలి మనం, ఎక్కడెక్కడ ఏం మంచి ఉంది వరల్డ్లో అవన్నీ ప్రాసెసెస్ తీసుకొని మనం ఒక నాలెడ్జ్ బేస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్ మనకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అది తీసుకొని బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసేయాలి, అంతే. అండ్ ఏ థింక్ ట్యాంక్ విల్ బి దేర్.
థింక్ ట్యాంక్ అంటే ఎక్స్పర్ట్స్ విల్ బి దేర్ ఆఫరింగ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్. ఒక్కొక్క ఎక్స్పర్ట్స్కి ఒక్కొక్క ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు, ఒక ప్లానింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు, ఒక రెవెన్యూ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు. సో వాళ్ళ నాలెడ్జ్కి కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ ఎక్స్పర్టీస్ టు ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, ఏదైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళకి చెప్తే నీతి ఆయోగ్ విల్ కన్సిడర్ యూ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ వాళ్ళు స్ట్రాటజిక్గా స్టేట్స్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. స్ట్రాటజిక్ అంటే ఆ స్టేట్స్కి విచ్ సెక్టార్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏ సెక్టార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, ఏ సెక్టార్ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే ఓకే వాట్ ఈస్ ద గేమ్ చేంజర్, వాట్ విల్ బ్రింగ్ మ్యాక్సిమం డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద స్టేట్, హౌ టు ఇంక్రీజ్ ది మ్యాక్సిమం PCI పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్, వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టార్, వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్. ఓకే దట్ దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. వాళ్ళు చెప్తారు బికాస్ దే ఆర్ ది థింక్ ట్యాంక్, వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్, దే విల్ గివ్ యూ ద డొమైన్ అండ్ అదర్ నాలెడ్జ్. ఓకే అండి, ఫైన్. And Niti Aayog, something is not like, has come just like that. ఓకే ఏదో గ్రడ్జ్ ఉంది బీజేపీకి కాంగ్రెస్ మీద అని వాళ్ళు ప్లానింగ్ కమిషన్ తీసేసి నీతి ఆయోగ్కి కొత్తగా తీసుకొచ్చిర్రు, అలా ఏం లేదండి. ఓకే యూ సీ ఇట్ ప్రాపర్లీ. నీతి ఆయోగ్ డిడ్ నాట్ కమ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే వై? బికాస్ 8th 5-year ప్లాన్లో ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ రివైవ్ అండ్ రీస్ట్రక్చర్ ది ప్లానింగ్ కమిషన్ అంట. అంటే 1991 నుంచి లిబరలైజేషన్ అయినప్పటి నుంచి ద ప్లానింగ్ కమిషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంపోజిషన్ అండ్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అలానే ఉంది. దెర్ ఈజ్ నో రివిజన్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే సో 8th 5-year ప్లాన్ ఏమన్నారంటే ప్లానింగ్ కమిషన్కి రివైవ్ చేద్దాం, దానికి మనం రీస్ట్రక్చర్ చేద్దాం, కొత్త ఫీచర్స్ తీసుకువద్దాం సో దట్ దే బికమ్ బెస్ట్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సో ఆల్రెడీ ఒక టాక్ ఉన్నింది 8th 5-year ప్లాన్లో, ప్లానింగ్ కమిషన్లో ఏదైనా మార్పులు కావాలి. ద రోల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ టు బి రీథాట్, అది కూడా చెప్పారు. అంటే వాళ్ళు డబ్బులు అలొకేట్ చేస్తే మంచిదా లేకపోతే ఆ రోల్ తీసిద్దామా ఏంటి అంటే రీథాట్ చేద్దామని చెప్పారు అప్పుడే. ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ 5th ఫైనాన్స్ కమిషన్, ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఫైనాన్స్ ఆఫ్ ది 15th లోక్సభ ఎలక్షన్. ఓకే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే ఇన్ ద 35th రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ప్లానింగ్ కమిషన్కి ఇవ్వాలా వద్దా, ఏదైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిమాండ్ చేస్తే ప్లానింగ్ కమిషన్ దానికి చూసుకోవాలా లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకోవాలా లేకపోతే ఏంటి, డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ గురించి కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. Former Prime Minister and the noted economist Dr. Manmohan Singh in his farewell address when the BJP government was won, in his farewell address in April 2014 also urged that planning commission need to be revived. Planning commission need to be revived and restructured. అయినా కూడా అన్నారు. మహాత్మా గాంధీ కూడా చెప్పారండి, కాన్స్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ లైఫ్. కాన్స్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ లైఫ్. డెవలప్మెంట్ అవుతూ ఉండాలి. And the man who tried to maintain his dogmas in order to appear consistent drive himself into a false proposition. Constant development is the way of life. అయితూ ఉండాలి డెవలప్మెంట్. ఒకవేళ మనం ఈ కమిషన్ మంచిగానే చేస్తుంది అని అనుకొని అట్లానే కూర్చుంటే then we are actually driving ourselves in the gutter అని చెప్తున్నారు. అంటే నాట్ ఎ బ్యాడ్ ప్లేస్, నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఓకే కాన్స్టెంట్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మనం ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ మంచిగానే చేస్తుంది అని అదే నోటేషన్లో అదే ఇమాజినేషన్లో ఉంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ మనం డెవలప్మెంట్ దగ్గర వెళ్ళట్లేదు, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు వెరీ బ్యాడ్ పొజిషన్. మనం ఒక రాంగ్ అనుకుంటున్నామని మహాత్మా గాంధీ కూడా చెప్పారు. అందుకే ప్లానింగ్ కమిషన్ షుడ్ బి నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ మెకానిజం, యాజ్ ఎ ఆఫీస్, యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ డెవలప్మెంట్. మనం కూడా మార్పులు తీసుకురావాలి ప్లానింగ్ కమిషన్లో. ఈవెన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆల్సో హ్యాస్ సెడ్ దట్ విత్ గ్రేట్ ఫోర్సైట్, అంటే ముందు చూపు అనమాట, అన్రీజనబుల్ టు సెంట్రలైజ్ పవర్స్ వేర్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ అండ్ యూనిఫార్మిటీ ఈస్ నాట్ క్లియర్లీ అసెన్షియల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాక్టికల్. మంచిగా చెప్పారు ఆయన. ఏమన్నారంటే ఏదైనా రీజన్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి. రీజన్ లేకుండా మీరు కంట్రోల్ చేయడం ఈజ్ వెరీ ఇంప్రాక్టికల్ అండ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ ఎట్ ఆల్ అని చెప్పారు.
ఇప్పుడు ప్లానింగ్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎలాంటి ప్లాన్స్ కావాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ కావాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ డిసైడ్ చేసుకుంటే చాలా ఇంప్రాక్టికబుల్గా ఉంది, దీనిలో రీజనే లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆల్సో. క్లియర్లీ సెట్. సెంట్రలైజ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు, ప్లానింగ్ కమిషన్ మొత్తం ఎందుకు చేసుకోవాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్ టు సెంట్రలైజ్ పవర్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్, వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇంప్రాక్టికల్. దట్ ఆల్సో దే. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్, దెర్ వర్ మంచి లీడర్స్. ఓకే, ఈవెన్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ Mahatma Gandhi and the constitution giver Ambedkar, many of them has told. Even Manmohan Singh, the former prime minister, దట్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో ఉన్నాయి లూప్ హోల్స్, ఇంకా రీస్ట్రక్చర్ అవ్వలేదు. 1991లో నుంచి వచ్చిన తర్వాత 1991 ఫ్రమ్ 1991 టు 2014 వరకు అసలు ఏం మార్పులు లేకుండా ఎట్లా మనం ఈ కమిషన్కి ఎట్లా తీసుకువెళ్దాం ముందుకి అని చాలామంది చాలా రిపోర్ట్స్లో ఇట్ హ్యాస్ ఆర్గ్యూడ్. దట్స్ వై ది మెయిన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ తీస్తున్నప్పుడు చాలా కాంట్రవర్సీ అయింది ఇండియాలో. న్యూస్ పేపర్స్ చాలా ప్రెజర్ వచ్చింది, బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ టిట్ ఫర్ ట్యాట్ కోసం ఒక ప్లానింగ్ కమిషన్ తీసేస్తుంది, ప్లానింగ్ కమిషన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, వీళ్ళు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎట్లా తీస్తున్నారు ఏదో చాలా ప్రెజర్ అయింది చెప్పిండ్రు. బట్ దే హ్యావ్ జస్టిఫైడ్ దర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, క్రియేషన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, నీతి ఆయోగ్ డిడ్ నాట్ కమ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్, రాలేదు. ఓకే, అది తీసి వేరే పెట్టడానికి ఇట్స్ నాట్ అవర్ ఎయిమ్. చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, చాలామంది చెప్పారు ఇది రివైవ్ చేయాలి, రీస్ట్రక్చర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అని చెప్పారు. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కోఆపరేటివ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం. మనం నేర్చుకున్నాం దీని గురించి. అండర్ ఇట్ ఏ షేర్డ్ నేషనల్ ఎజెండా. ఓకే, నేషన్కి అజెండా ఏముంది, పావర్టీ తీయాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఎక్సెట్రా, అగ్రికల్చర్ డెవలప్ చేయాలి. సో నేషనల్ గోల్తో పాటు స్టేట్ గోల్స్ కూడా మనం అలైన్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ అచీవ్ చేసేద్దామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ గోల్స్ కూడా మనం అందరం షేర్డ్ గోల్స్, మీ గోల్స్ కూడా అదే కదా, మా గోల్స్ కూడా అదే, సరే అందరు కలిసి ఆ గోల్స్ అచీవ్ చేద్దాం. మీరు కూడా యాజ్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పావర్టీ తీయాలనుకుంటున్నారు, మేము కూడా ఒక యాజ్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పావర్టీ తీయాలనుకుంటున్నాం. సో మనం షేర్డ్ అజెండాస్ గోల్కి పెట్టుకుంటే రిసోర్సెస్ తొందరగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి తొందరగా డెవలప్మెంట్ వచ్చి ఇండియా కెన్ మేక్ యాజ్ ఎ సూపర్ పవర్ అవుతుంది అని వాళ్ళ డిస్కషన్. రైట్, స్టేట్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ అట్ సెంటర్. స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే, వాళ్ళ దగ్గర కన్జ్యూగేటివ్ డ్రాట్స్ వస్తున్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర డెవలప్మెంట్ అవ్వట్లేదు అంటే మాకు చెప్పండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఇట్లా, మాకు చెప్పండి, మేము యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ లాగా చూడండి, నాట్ యాజ్ ఎ అథారిటీ లాగా చూడకండి. దట్ ఈస్ వాట్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ సేయింగ్. స్టేట్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ అట్ వాట్, సెంటర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ Niti Ayog is decentralized planning. I have told you already. Niti Ayog మీ మీద, స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఇంపోజ్ చేయదు పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ ఎక్సెట్రా. నీతి ఆయోగ్ మీకు డైరెక్ట్ చేస్తుంది, డైరెక్షన్ ఇస్తే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కదా, మేము చెప్తాం ఇట్లా పోండి అట్లా పోండి మంచిగా అవుతామని. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వాట్, ఇట్ విల్ క్యారీ అవుట్ ఓన్లీ డైరెక్షన్ రోల్ అండి, అంతే, డైరెక్షన్ రోల్. ఓకే, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి విత్ రిగార్డ్ టు స్ట్రాటజిక్, విత్ రిగార్డ్ టు ఫంక్షనల్, ఏదైనా టెక్నికల్ సపోర్ట్ కావాలంటే కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే, మన ఆసరా పెన్షన్ స్కీమ్ ఉంది. ఓకే, అందరికీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, చాలామంది దగ్గర బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు, వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి డబ్బులు, ఇలాంటి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, టెక్నికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, సో స్ట్రాటజిక్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, మేము ఉన్నాం కదా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్, మాకు అడగండి. ఓకే, సో దే యాక్ట్ ఆల్సో one of the strategic, functional and technical advisors to the prime ministers and the government of the center as well as the state ki kuda cheptaru vallu on matters critical to the fulfillment of national developmental goals, national developmental agenda. Okay, and we are having now another important event with regard to planning itself, that is 1934 tarvata Moksha Gunda Vishwashraya tarvata we got another important aspect with regard to
economy. That is, in the year 1938, our Subhash Chandra Bose, he was the INC president. Aina emanarante India ki oka national planning committee kavalani cheppindu aina. He appointed national planning committee, and on his orders only national planning committee was created ante adi oka establish ayindi. ఓకే, ఆయన ఆ ప్లానింగ్ కమిటీలో చైర్మన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకు చేసిండ్రు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. In 1938, National Planning Committee came into being. Okay, that Subhash Chandra Bose appointed Pandit Jawaharlal Nehru as the chairman of National Planning Committee. ఎందుకు అపాయింట్ చేసిండ్రు? టు ప్రిపేర్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇండియా ఎకనామీకి ఎలా డెవలప్ చేయాలి సార్, మీరు ఇంకా మీ అసోసియేట్స్తో కలిపి ఒక మంచిగా ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయండి, మనం ఇండియాకి ఎలాగైనా తొందరగా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేస్తుంది, మనం ఎకనామిక్ డెవలప్ చేయాలని ఆయన జవహర్లాల్ నెహ్రూకి ఒక చైర్మన్ పెట్టి నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఆయన తయారు చేసిండు. బట్ 1938 యూ సీ ద ఇయర్, మీరు ఇయర్ ఒకవేళ చూసుకుంటే 1938 హ్యాస్ మార్క్డ్ ది వరల్డ్ వార్ టూ అయింది. World War II began. From 1938 to 1945, there was continuous war across many nations were continuously happening. Lot of bloodshed, ekkada padthe akkada poverty, ekkada padthe akkada bloodshed. I means countries was totally destroyed and devastated. Prisoners ki తీసుకున్నారు. Okay, and military rule, shoot and sight orders lu ivanni unnai ani mata. So there was very much chaos in the world lo mottham chaos ga undi. ఓకే, సో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయన స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నారు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ నుంచి. సరే, ఏదైనా మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అని వాళ్ళు అందరూ అనుకున్న తర్వాత ఈ వరల్డ్ వార్ II స్టార్ట్ అయిపోయింది. దెన్ ఆల్ ది ప్లానింగ్ ఈ ప్లానింగ్ కమిటీ ఇంకా ఏం పని చేయలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం వరల్డ్ వార్ IIలో వెళ్ళిపోయింది. సో దే డిడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ మేడ్ ఏ ప్లాన్ బికాస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్ II. Okay, however, with the declaration of World War II in September 1939, okay, all the leaders were put into the prison. Then NCP could not march ahead. NCP was unable to do the objectives. Okay, we given to the planning committee. They వాళ్ళు వాళ్ళ ఉన్న objectives వాళ్ళు pursue చేయలేదు, right? సో మీరు యూ సీ ప్రిపేర్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని సుభాష్ చంద్ర బోస్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకు చెప్పిన తర్వాత ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో ఆయన కొన్ని టాస్క్ కూడా ఇచ్చిండ్రు. టాస్క్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ స్కీమ్, ఒక మంచి ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అండ్ ఎకనామీ రీజనరేట్ అవ్వాలి. ఎకనామీ ఏదో స్టాగ్నెంట్గా ఉంది కదా, ప్రొడక్షన్ ఏదో స్టాగ్నెంట్గా నడుస్తుంది కదా, దానికి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ ఏ ప్లాన్ దేర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఉండాలి. టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అంటే ఈ పాయింట్కి రిఫర్ చేస్తూ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఈ పాయింట్కి రిఫర్ చేస్తూ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఆల్ ది 12 5-year plans, in every plan the emphasis is given for 1 or 2 important references. అగ్రికల్చర్కే డెవలప్ చేద్దాం, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్కి చేద్దాం, అట్లా. సో టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లాన్ అండ్ అకార్డింగ్లీ మీరు దానికి ముందుకు వెళ్ళాలి. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ఎస్. దెన్ 1943లో బాంబే ప్లాన్ వచ్చిందండి. ఓకే, చాలా పాపులర్ అయింది ఈ ప్లాన్, కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఓకే, బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ పాపులర్ ప్లాన్. 1943 we got this plan. Okay, Bombay Plan was prepared by Indian capitalists అంటే eight big industrialists at that time. Manichan, Tata, Ambani's, Birlas, వాళ్ళు 8 members. Okay, big industrialists and capitalists వాళ్ళు కలిసి ఒక ప్లాన్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇట్లా చేసుకుంటే ఇండియా ఇట్లా డెవలప్ అవుతుంది, తొందరగా పావర్టీ పోతుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పోతుంది అని వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్గా ప్లాన్ ఇచ్చారు. 8 ఇండస్ట్రీస్ కలిసి. దట్ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ బాంబే ప్లాన్. మనకు నచ్చలేదు, ఎందుకంటే అందులో ఎలాంటి థింగ్స్ ఉన్నాయంటే క్యాపిటలిజం ప్రమోట్ చేసేవారు వాళ్ళు, కోర్ క్యాపిటలిజం ప్రమోట్ చేసిండ్రు. అంటే వీళ్ళు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కదా, సో వీళ్ళకి ఎలా కావాలి అలా చేసుకున్నారు ఆ ప్లాన్. సో దే మేడ్ మెనీ పాయింట్స్ విచ్ ఈజెస్ దేర్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ రెగ్యులేషన్స్. అంటే రెగ్యులేషన్స్ ఏముండద్దు, మాకు స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఇవ్వండి, మాకు లైసెన్సింగ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, మేము తొందరగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం చాలా ఇండస్ట్రీస్, మేము చాలా డెవలప్ చేస్తామని వాళ్ళు రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ వద్దు అని అలా చెప్తే ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ వై వీ డిడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్.
8 ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆఫ్ ది బాంబే హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ఏ ప్లాన్. వాళ్ళ ప్లాన్లో వాళ్ళు ఒక అది కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, ఒక పాంప్లెట్ కూడా ఇచ్చారు. ద పాంప్లెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్లాన్ ఆఫ్ economic development for India. A pamphlet was published and the pamphlet was circulating in Bombay. Bombay lo tirugutune untundi. A plan for economic development for India. Okay, and ee plan ki heading emundi? Brief memorandum outlining a plan of economic development in India. Brief memorandum outlining a plan of economic development in India in 1944. And the person who was advisor to these 8 industrialists were Ardeshir Dalal. Ardeshir Dalal. He was the person who was appointed, associated with this particular plan. And a Bombay plan ki ayana help chesindu. 8 industrialists ki ayana help chesindu. Okay. So వీళ్ళ ప్లాన్లో ఏమన్నారంటే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య 10 years ప్లాన్ చెప్తే వీళ్ళు 15 years ప్లాన్ ఇచ్చారు. Okay, they have given about 15 years. Ante plan period enta 15 years. Then they told that 10,000 crore rupees have to be invested. Enta invest cheyalanta 10,000 crore rupees have to be invested. Okay, oka 15-year plan 10,000 crore rupees invest cheste mana India lo inta development aitadi ani vallu chepparu. Enta per capita income will double. 130 rupees 65 rupees unna per capita income andarki ఇయర్లో అంటే ఒక ఇయర్లో 65 రూపీస్. అప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అండి. అప్పుడు వాట్ ఐ సే ఈజ్ 20 పైసా కూడా ఉంది, 5 పైసా కూడా ఉంది, 4 అనా కూడా ఉంది, 8 అనా కూడా ఉంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అప్పుడు సంపాదించారంటే ఎంత సంపాదించారంటే మహా అయితే 65 రూపీస్ 70 రూపీస్ అనమాట నార్మల్ పర్సన్స్. సో ఇది డబుల్ అవుతుందంట 15 yearsలో. ఇట్ విల్ డబుల్ టు 130 to 150. అండ్ అగ్రికల్చర్లో 130% గ్రోత్ అవుతుంది, ఇండస్ట్రీలో 500% గ్రోత్ అవుతుంది, సర్వీస్ సెక్టార్లో 200% గ్రోత్ అవుతుంది. సో వీళ్ళ ప్లాన్లో ఇవన్నీ రాసిండ్రు ఇట్లా. సో ఒకవేళ మీరు అంటే గవర్నమెంట్ చెప్పిండ్రు, ఇఫ్ యూ లిజన్ టు అవర్ ప్లాన్, these are all benefits and outputs you can get. Okay, fine. Gandhian Plan వచ్చింది తర్వాత 1934 విశ్వేశ్వరయ్య ప్లాన్. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నౌ దెన్ నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ, దెన్ 1934 మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, దెన్ నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ, దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ బాంబే ప్లాన్ 1943, రైట్? ఫైన్. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ బాంబే ప్లాన్లో ఇంకొక పదం ఉంది. ఓకే, కోర్ ప్లానింగ్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకనామీ. కోర్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటలిజంకి ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళు. ఓకే, కోర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెన్ యూ జస్ట్ ట్రై టు డెవలప్ ఓన్లీ some aspects of economy. So here they are interested to develop only agriculture, industry and service sector. Ante. That's all about. But can human development, okay, వేరే aspects, poverty reduction, unemployment, అలాంటి వాళ్ళు ఏం ఇవ్వలేదు. Okay, objectives. They have just did core planning that to capitalistic model lo. Remember this point. Now we are having Gandhian Plan 1944. Okay. So this plan was prepared by S.N. Agrawal. Okay. On the ideology, on the ideals and principles of Gandhiji on economy. సో గాంధీజీ ఆయన లైఫ్లో ఎకనామీ ఇలా ఉండాలి, అలా విలేజ్కి ప్రమోట్ చేయాలి. హీ ఓన్లీ సెడ్ దట్ ఇండియా లీవ్స్ ఇన్ విలేజెస్. హీ ఓన్లీ సెడ్ దట్ రూరల్ ఏరియాస్కి డెవలప్ చేస్తే ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది అని ఆయన చెప్పారు. సో యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్ హియర్. మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. సో ఆయన లైఫ్లో ఎకనామిక్ గురించి ఏమేమి అన్నారు అలాంటి ఐడియల్స్కి పెట్టుకొని, ఓకే, ఎస్ఎన్ అగ్రవాల్ ప్రిపేర్ ఏ ప్లాన్ on the ideals and principles of Gandhiji. That's why it is called as Gandhian Plan. He emphasized on decentralized economic structure. Remember this point here. There are two important words we are having. One is centralization. Another one is decentralization. Centralization is nothing but the power rests with the one person, one unit, and all other units have to be like acting as just as appendages, or you can say that wings.
యూ కెన్ సే దట్ వింగ్స్, ఒక సబ్సిడీ లాగా. సో బట్ సెంట్రలైజ్, ఆల్ ది అథారిటీ రెస్ట్ విత్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ సెంటర్. డీసెంట్రలైజ్ అంటే authority rests not only with the center but also with the states. So in this plan SN Agrawal ఏమన్నాడంటే సెంట్రల్ దగ్గరే ఉండద్దు ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేయడానికి, ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి విత్ ద సెంటర్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లోకి కూడా పవర్స్ ఉండాలి టు యూటిలైజ్ దేర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఇలా మనం అంటే ఇప్పుడు కామన్ సెన్స్గా మీరు కూడా చూసుకోండి. సపోజ్ ఒకవేళ మన డాడీ అందరికీ ఆయననే ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసిండు అనుకోండి, ఆయననే ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసాడు. ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసాడు అంటే నా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇంజనీరింగ్ చదువుకోండి, మీరు ఏంటంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు మీరు మెడికల్ డాక్టర్ అవ్వండి, అండ్ మీకు ఫ్రూట్స్ తినండి మీరు, అండ్ మీరు వెజిటేబుల్స్ తినండి. అలా చెప్పేస్తే మనకు ఇష్టం నచ్చదు కదా. ఎందుకంటే బట్ వై, బికాస్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సెంట్రలైజేషన్. ద పవర్ టు మనూవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెస్టింగ్ విత్ వాట్ ఫాదర్. ఓకే, బట్ గాంధీజీ ఏమన్నారంటే నో, ఇట్స్ నాట్ రైట్. అట్లా ఉంటే డెవలప్మెంట్ రాదు. ఎందుకంటే ఆ ఇద్దరు అబ్బాయిలో ఒకరికి మ్యాథమెటిక్స్ రాదనుకోండి, సో వాళ్ళ నీడ్స్ బట్టి, వాళ్ళ కెపబిలిటీస్ బట్టి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి, వాళ్ళ స్కిల్స్ బట్టి మనం ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళకి అలాంటి కోర్సులో చేర్పించాలి. కానీ ఇలా మనం ఇట్లా వాళ్ళకి పుష్ చేసేస్తే ఇట్లానే చేయండి అంటే అలా డెవలప్మెంట్ రాదు. ఓకే, సో సెంట్రలైజేషన్ డిసెంట్రలైజేషన్లో అంత తేడా ఉండనమాట. ఇప్పుడు అటు కేరళ ఉంది, తమిళనాడు ఈజ్ దేర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ దేర్, వీళ్ళకి కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పోర్ట్స్ ఇంకా టూరిజం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ, అలాంటి సర్వీస్ అక్కడ ఎక్కువ పుష్ చేస్తూ మంచిది. తెలంగాణకి అవసరమే లేదు. ఓకే, కోస్టల్ ఏరియా లేదు, అలా సీస్ లేక్స్ ఏం లేవు. ఓకే, సో హియర్ టూరిజం ప్రమోట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్కి అవసరం లేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, కేరళకి లిటరసీలో ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అదే యూపీకి, బీహార్కి లిటరసీకి, ఎడ్యుకేషన్కి డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్, సో ఇక్కడ స్టేట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళకు కావాల్సిన నీడ్స్ బట్టి ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తే మంచిది కదా. మీరే అన్ని ప్లాన్ ఇష్టం వచ్చినా ప్రిపేర్ చేసి మన మీద వేసేస్తే ఎట్లా అని దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం. అందుకే గాంధీజీ ఏమన్నారంటే డీసెంట్రలైజ్ ఎకనామీ ఉండాలి. డీసెంట్రలైజ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఆస్పెక్ట్లోనే పని చేయాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కూడా మనం లిబర్టీ, ఆటోనమీ ఇవ్వాలి, సో దట్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ నీడ్ బట్టి పాలసీ ఫార్ములేట్ చేసుకొని డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ ఎస్ఎన్ అగర్వాల్ వెరీ కామన్, గాంధీజీ అన్నారు ఇండియా లీవ్స్ ఇన్ రూరల్ విలేజెస్. రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ అక్కడ అక్యుపేషన్ ఏముందంటే అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు. అందుకే ఇన్ దిస్ ప్లాన్ ద సెకండ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ గివెన్ టు వాట్? అగ్రికల్చర్. సెకండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ గివెన్ టు వాట్? అగ్రికల్చర్. ఇంకా గాంధీజీయే చెప్పారు, ఓకే, డెమోక్రసీ ఎట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. డెమోక్రసీ ఎట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అవర్, లెట్స్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రీ, దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దిస్ ఈజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇదే ఉన్నాయి మన దగ్గర. టిల్ 73rd and 74th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ పంచాయత్ మున్సిపాలిటీస్ రాకముందు ఈ రెండు యూనిట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆర్ ది టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. గాంధీజీ ఏం చెప్పారంటే ఇది సెంట్రలైజ్ అయింది. ఓకే, సో ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇంత సెంట్రలైజ్గా ఉండదు, డీసెంట్రలైజ్ ఉండాలి. డీసెంట్రలైజ్ ఉండాలంటే డెమోక్రసీ షుడ్ బి ఎట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. అందుకే 73rd and 74th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వి గాట్ మున్సిపాలిటీస్, పంచాయత్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ రెస్పెక్టివ్లీ. రైట్, సో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఇక్కడ గ్రాస్ ఉంటుంది, రూట్. గ్రాస్ అంటే నగరపాలికాస్, రూట్ అంటే గ్రామ పంచాయత్. ఓకే, గ్రామ్ జీపీ, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెమోక్రసీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డీసెంట్రలైజ్డ్ డెమోక్రసీ. పంచాయత్ అంటే విలేజ్కి ఏం కావాలి, మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్కి ఏం కావాలి, మళ్ళీ స్టేట్కి ఏం కావాలి, ఇట్లా డీసెంట్రలైజ్గా అందరూ పని చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ వాట్? మ్యాక్సిమం డెవలప్మెంట్ అని చెప్పారు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ గాంధీజీ ఆల్సో సెడ్ దట్ ఇండియా లీవ్స్ ఇన్ రూరల్ విలేజెస్. దట్స్ వై హీ ప్రమోటెడ్ అగ్రికల్చర్. దట్స్ వై హీ ఆల్సో ప్రమోటెడ్ వాట్? కాటేజ్ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్. కాటేజ్ అంటే ఒక హట్లో, ఒక ఇల్లులో మనం ఏదైనా తయారు చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ. లైక్ పాపడ్, లైక్ మురుకుల్, లైక్ ఎనీ స్వీట్ అయినా సరే, లైక్ రోప్ మేకింగ్ అయినా సరే, బీడీ మేకింగ్ అయినా సరే, కైట్ మేకింగ్ అయినా సరే, గమ్ మేకింగ్ అయినా సరే, సో అలాంటి థింగ్స్. ఇంకా స్టిచ్చింగ్, హ్యాండ్లూమ్స్ అయినా సరే,
అలాంటివి, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అయినా సరే అలాంటివి. మళ్ళీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఫ్లోర్ మిల్, ఒక విలేజ్కి లేకపోతే 2 ఫ్లోర్ మిల్స్ ఉంటాయి. అంటే రైస్కి ఆట చేయడం, వీటికి ఆట చేయడం, అలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే విలేజ్లో ఒకటే ఉంటుంది. ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎన్ని ఉంటాయి, ఒకటే ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ కార్ మేకింగ్, ఇంకా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ కాకుండా కాటేజ్ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసే గవర్నమెంట్ ఓకే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మన ఇండియా తొందరగా డెవలప్ అవుతుంది అని ఎస్ఎన్ అగర్వాల్ చెప్పారు. ఓకే, ఆన్ ది ఐడియాలజీస్ ఆఫ్ గాంధీజీ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మోడెస్ట్ ప్లాన్. మోడెస్ట్ ప్లాన్ అంటే వెరీ నార్మల్, వెరీ నైస్ ప్లాన్ అనమాట. అంటే పూర్ పీపుల్కి మన మైండ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలాంటి ప్లాన్ ఆలోచించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. మోడెస్ట్ ప్లాన్, వెరీ వెరీ గుడ్ ప్లాన్ అనమాట. ఓకే, Gandhian Plan consists of rural core infrastructure development. 3500 crores ఇవ్వాలని చెప్పారు ఎస్ఎన్ అగర్వాల్. He told that 35 crore should be invested in rural, in development of what? 3500 crore rupees to be used for the development of what? Rural core infrastructure. Remember this point, rural అంటే rural area, కోర్ అంటే ఏంటి? రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మాత్రం మీకు తెలియాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ బిల్డింగ్, ఎనీ ఆఫీస్, ఓకే, ఎనీ బిల్డింగ్, ఎనీ ఆఫీస్, ఎనీ అసెట్స్ దట్ గివ్స్ కంటిన్యూస్ సర్వీసెస్. లైక్ ఓకే, పోలీస్ స్టేషన్స్ మనం కడుతున్నాం. పోలీస్ స్టేషన్ విల్ గివ్ సర్వీస్ ఆఫ్ వాట్? ల్యాండ్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్, రైట్? ఓకే సార్. మెట్రో ఉంది, గివ్స్ వాట్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్, రైట్? డ్యామ్స్, హైడల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ గివ్స్ వాట్? వాళ్ళు ఇరిగేషన్, ఇంకా పవర్ జనరేషన్. ఇంకేంటి? పవర్ జనరేషన్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎలక్ట్రిసిటీ అని మాట, ఫైన్. మరి రైల్వేస్, మళ్ళీ అగైన్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఓకే. మళ్ళీ వాటర్ పైప్ లైన్స్, డ్యామ్స్లో వాటర్ పైప్ లైన్స్ అని షేర్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ బికమ్ వాటర్ సప్లై అవుతుంది. సో ఇది ఏంటండి, ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయా లేదా? కెన్ యూ సీ విత్ యువర్ ఓన్ ఐస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. ఓకే, మీకు పోలీస్ స్టేషన్ కనిపిస్తుంది, మీకు మెట్రో రైల్ కనిపిస్తుంది, మీకు డ్యామ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, మీకు రైల్ కనిపిస్తుంది, అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ వాట్ దే ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. అంటే లాంగ్ టర్మ్గా వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. జస్ట్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కేబుల్ నెట్వర్క్స్, యూ విల్ గెట్ వాట్? కమ్యూనికేషన్, కేబుల్ నెట్వర్క్స్. ఈ టవర్ మీకు కనిపిస్తుందా లేదా? అవును సార్ కనిపిస్తుంది. వైర్స్ కనిపిస్తాయా లేదా? అవును సార్ కనిపిస్తుంది, రైట్? దే విల్ గివ్ వాట్? కమ్యూనికేషన్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ సీ, and it gives that it produces only services which you cannot see, okay, which you cannot see. ఏమవుతుంది? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మనం చూడొచ్చు, కానీ వాళ్ళతో ప్రొడ్యూస్ అయిన సర్వీసెస్ మనం చూడలేం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక రూరల్ ఏరియాలో ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే మంచిది? రూరల్ ఏరియాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం కావాలంటే వాళ్ళకు రోడ్ కనెక్టివిటీ కావాలి. ఓకే, రోడ్ కనెక్టివిటీ అంటే ఒక విలేజ్ ఉంటే ఆ విలేజ్కి చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్కి కనెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు ఈజీగా అక్కడ వెళ్ళి అమ్మచ్చు. ఓకే, రోడ్ కనెక్టివిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా రూరల్ ఏరియాలో మండీస్, రైతు బజార్, మార్కెట్స్ ఉండాలి. ఏముండాలి? మార్కెట్స్ ఉండాలి. రూరల్ ఏరియాలో ఇరిగేషన్ ఉండాలి. రూరల్ ఏరియాలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. ఇది అన్నీ మనం ఇస్తే మంచిగా అక్కడ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, కోర్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రూరల్ కోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కోర్ అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి రూరల్ ఏరియాస్లో. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఎస్ఎన్ అగర్వాల్ టోల్డ్ 3500 crores ఇవ్వాలన్నమాట. This plan, Gandhian Plan, is also called as, my dear student, it is also, they are called as idealistic plan. చాలా మంచి ప్లాన్ అని చెప్పారు. ఓకే, బట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్లాన్ హ్యాస్ నెగ్లెక్టెడ్ బేసిక్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్. బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే సిమెంట్, ఓకే, బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే శాండ్, బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఐరన్ అండ్ స్టీల్, అలా. హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇంకా పెద్దగా అనమాట. ఓకే, లైక్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్, పెద్ద పెద్ద క్రేన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం, బుల్డోజర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం, అన్లోడింగ్ డౌన్లోడింగ్ అనేది, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? హెవీ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ రిక్వైర్ వాట్? ఒక అంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మనం ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్ చాలా బిగ్ సైజ్ ఉంటుంది.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్. అదే మనకు ఒక స్విచ్ బోర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్స్ అలాంటి స్విచ్ బోర్డ్స్ మనకు ప్రిపేర్ చేయాలంటే అది బేసిక్ ఇండస్ట్రీ కింద పడుతుంది. ఎందుకంటే వెరీ లార్జ్ రా మెటీరియల్ యూ కెన్ టేక్ ఎట్ ఎ టైమ్. లార్జ్ రా మెటీరియల్ యూ కెన్ టేక్ ఎట్ ఎ టైమ్. హెవీ ఇండస్ట్రీస్ మీన్స్ వాళ్ళది సైజ్ కూడా, రా మెటీరియల్ సైజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ప్రొడక్ట్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ సోషలిస్టిక్ ప్లాన్ అండి, exactly opposite to Bombay Plan. Bombay Plan gives importance to capitalism, okay, and industrialization, whereas this Gandhian Plan gives importance to సోషలిజం. అంటే అందరికీ మంచిగా జరగాలి. ఎందుకంటే అప్పుడు ఎక్కువ మంది రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నారు. సో రూరల్ ఏరియాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్. దిస్ ప్లాన్ హెస్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు రూరల్ ఏరియాస్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as social plan, because welfare of the people is more in the rural areas only, right? Yes. This plan was not implemented by the government. This plan also not implemented. Bombay Plan was also not implemented. అంటే నాట్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే అప్పుడు ఎలాగైనా ఇండిపెండెన్స్ రాలేదు. అంటే ఫ్యూచర్లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లాన్స్ మీద గవర్నమెంట్ ఏదైనా టాపిక్స్ లేకపోతే ఏదైనా ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కడైనా ఈ ప్లాన్స్ నుంచి తీసుకున్నదా లేదా అని మాట. ఓకే, సో ఈ ప్లాన్ నుంచి కూడా ఏం ఆస్పెక్ట్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకోలేదు ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్సో. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Then we are having People's Plan. M.N. Roy, People's Plan. Formulated by M.N. Roy. His idea of planning was borrowed from Soviet type of planning, means Russian planning, and his ideas were mostly inclined towards a very important philanthropist and a great social thinker, that is Karl Marx socialism. Karl Marx has propounded socialism. Okay, Karl Marx book Men Kaf and Gunda, I don't remember exactly what is his book. So but he was a very social thinker. చాలా బుక్స్ రాసిండు ఆయన. ఆ బుక్స్ ఆయన చదువుకున్నారు. M.N. Roy చదువుకున్న తర్వాత he has given his idea. Okay, his idea of planning was borrowed from Soviet planning, particularly inclined towards what? Karl Marx. In this plan, priorities were given to agriculture and small scale industries. Small scale industries గురించి మనం చదువుకున్నాం. Small scale industries are of three types: of micro, small and medium. Micro, small, medium. This division of industries is there on the basis of what? Investment and turnover. తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్న 5 crores ఉంటే మైక్రో అంటారు. 5 crores వరకు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మైక్రో అంటారు. ఓకే, 50 crores to 250 crores మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీడియం అంటారు. Remember this point here. Okay, so the classification of micro industries into micro, small and medium enterprises is based solely on the division, solely on the criteria of what? Investment. Okay, so he has given M.N. Roy in this plan, he has given importance to agriculture and small industries, and he told that government should provide basic necessities of life to every individuals in the country. Andarki basic necessities dorkali aina chepparu. Inka he has also given importance to employment and wage good importance. Idi చాలా important concept andi, wage good model. ఓకే, వకీల్ అండ్ బ్రహ్మానంద్ ఇద్దరు ఇచ్చారు. టూ బిగ్ ఎకనామిస్ట్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ వేజ్ గుడ్ మోడల్. వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ ఎలాంటి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఆ గూడ్స్కి వేజ్ ఎర్నర్స్, డైలీ వేజ్ ఎర్నర్స్ కొనచ్చు. ఓకే, గవర్నమెంట్ షుడ్ పుష్ అండ్ ప్రమోట్ దోస్ ఇండస్ట్రీస్, ఓకే, విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ గూడ్స్ విచ్ కెన్ బి ఈజీలీ ఎఫర్డబుల్ బై ది డైలీ వేజెస్. ఓకే, సో అప్పుడు పావర్టీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఆయన. సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ మాత్రం పిల్లలది అంటే జనాలది ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ ఉంది. డైలీ వేజెస్ చాలా ఉన్నారు. 500-600 రూపీస్ డైలీ సంపాదించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. కానీ గవర్నమెంట్ పుష్ చేస్తుంది, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, ఎయిర్వేస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఏదో చేస్తుంది. అలా అది ఎలాగైనా ఎఫర్డబిలిటీ కంటే బియాండ్ ఎఫర్డబిలిటీ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ ఇండివిజువల్. సో డబ్బులు అక్కడ ఎందుకు చేయడం అంటే గవర్నమెంట్ విల్ మేక్ వాచెస్. ఓకే, అప్పుడు హెచ్ఎండి వాచెస్ వచ్చినాయి, ఆ కంపెనీ కూడా ఉన్నింది అప్పుడు హెచ్ఎండి. గవర్నమెంట్ది బీపీఎల్ కంపెనీ ఉంది, టీవీ ఉంది. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ వేరే డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ చేసింది గూడ్స్లో.
Government produces very different. Onida was also there. So government produces different. I don't know which country, which it belongs to which country. I'm just giving you an example. That government has produced such goods which are out of the affordability of the people at that time. Out of the affordability of the people. So Vakil and Brahmanan model లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ ఎలాంటి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఆ గూడ్స్ ఒక డైలీ వేజ్ అన్నర్ కొనొచ్చు. దెన్ ఓన్లీ కదా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, అండ్ డెఫినెట్లీ హీ హెస్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ టు వాట్? ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ కామన్లీ నోన్. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ప్లాన్ వాజ్ ఫేవర్డ్ బై socialistic organizations which are in our country, common sense. This plan slogan was economic reforms with human face. ఎకనామీకి రిఫార్మ్ చేద్దాం, ఎకనామీలో కొత్తతనం తీసుకొద్దాం, ఎకనామీలో ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ప్రమోట్ చేద్దామా లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్కి ప్రమోట్ చేద్దామా, ఎకనామీలో ఏక్ సెక్టర్కి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఎక్కువ డైలీ వేజెస్ ఉన్న డైలీ వేజెస్ వాళ్ళ కోసం ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళ కోసం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎకనామీలో మార్పులు తీసుకువద్దాం, కానీ ఆ ఎకనామీలో మార్పులు తీసుకొచ్చినప్పుడు దానికి హ్యూమన్ ఫేస్ ఉండాలి. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్కి, మన పాపులేషన్కి హెల్ప్ అయ్యేటట్టుగా, వాళ్లకు మంచిగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ వచ్చేటట్టుగా, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఎన్ష్యూర్ చేస్తూ మనం అలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి. ఓకే, ఇష్టం వచ్చినగా రిఫార్మ్స్ అవసరం లేదు. ఎవ్రీ రిఫార్మ్ షుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వాట్? పాపులేషన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. మార్పులు రావచ్చు, మార్కులు తీసుకురండి, పర్వాలేదు, కానీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ మోడిఫికేషన్స్ షుడ్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ ది individuals. Definitely help the individuals, వాళ్ళు కూడా బాగుపడాలి. Now we are going to see Sarvodaya Plan, 1950. This plan was formulated by very eminent freedom fighter, that is popularly he was also called as still he is also called as Lok Nayak JP Narayan, Jay Prakash Narayan అని చెప్తాం మనం. లోక్ నాయక్ అది ఒక టైటిల్. ఓకే, అగైన్ ఈ ప్లాన్ కూడా గాంధీయన్ థాట్స్ మీద ఇంక్లైన్డ్ అయ్యి ఉన్నింది. ఓకే, so this plan was also inspired by Gandhian Plan, an idea also given by Vinoba Bhave. So Vinoba Bhave ఇంకా గాంధీ వాళ్ళ థాట్స్కి మంచిగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ, ఓకే, దిస్ ప్లాన్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ది జయప్రకాష్ నారాయణ్. ఓకే, అగైన్ దిస్ ప్లాన్ హ్యాస్ కన్సిడర్డ్ అగ్రికల్చర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, బికాస్ గాంధీజీ ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఉండాలి. స్మాల్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ, మళ్ళీ గాంధీజీ ఉన్నప్పుడు స్మాల్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండాలి. దెన్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏ వెరీ డిఫరెంట్ objective was given in this plan, or you can say the perspective was given in the plan, that we should not depend on foreign capital for our needs. No dependency on foreign capital. That was also said in the Sarvodaya Plan, a very different one. ఇప్పుడు దగ్గర మనం చూసిన ప్లాన్స్లో అలాంటి ఒక ఆస్పెక్ట్ అస్సలు రాలేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్లాన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ సెడ్ దాట్ వీ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ వాట్ ఫారెన్ క్యాపిటల్. అంటే మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఉండాలి, మనం డబ్బులు వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ ద మనీ, okay, from our various production activities, and we have to buy many things by ourselves, we have to produce ourselves. Okay, so no dependency on foreign capital. FDIs, FIIs ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అంత పాపులర్గా లేదు, బట్ FDI వాజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్. FDI ఉన్నింది. ఓకే, ఫైన్. సో we are having a very beautiful question now. Arrange the following in the chronological order. Okay, arrange the following in the chronological order. Okay, National Planning Committee, Constitution of National Planning Committee by the Indian National Congress. It was under the chairman of Jawaharlal Nehru, right or wrong? So if you remind this, we have already done with it. It was the same Subhash Chandra Bose appointed. It was appointed by whom? Subhash Chandra Bose appudu appoint chesindru. Okay, do you remember or not? Yes, that this committee was under the chairmanship of whom? Jawaharlal Nehru. This is also true. So Jawaharlal Nehru was the chairperson of National Planning Committee. That's why it is a right statement. Okay, when this committee was appointed, this is important, 1938, as you all know. Planned economy of India
This is a book actually given by Vishveshwaraya, Mokshagundam Vishveshwaraya, and you must be aware of this fact. And he gave his thoughts in the year what? 1934 published. Then Bombay Plan, you are very much aware of this also. 8 industrialists, 1943, this plan was there. Okay, so if you see the chronology, let us see, this is the second should be the first, and first should be the second, as you know that first should be the second. So second 2-1 ఎక్కడైనా ఉంటే మన పని అయిపోతుంది. సో 2-1 ఇక్కడ ఉంది, దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఇట్ మీన్స్ వాట్? Bombay Plan came third, and setting up of National Development Council, actually this came in the year 1952. Okay, నేను మీకు ఇంకా ఇది చెప్పలేదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ డూ త్రూ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. అది కూడా నేను చూపించడానికి ఈ యాక్చువల్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ పుట్. సో 2-1 when you know, then it is very common that ఒకవేళ సపోజ్ మీకు 1945 కూడా తెలుసు, 1945 కూడా తెలుసు, ఒకవేళ మీకు ఇది తెలియదు అనుకోండి. సో ఒకవేళ remember one point here, if I am dealing 1943, then I have dealt with 1945 year also. If there is a chances of National Development Council would have been here, ఈ పీరియడ్ మధ్యలో నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఉంటుందేమో, ఓకే ఉందేమో. Okay, if it is possibility is there in this particular period between 1943 to 1945. If 2 years మధ్యలో ఒకవేళ if there is a possibility to have NDC, నేను చెప్పేవాడిని. నేను చెప్పలేదు అనుకోండి, 1943 తర్వాత డైరెక్ట్ 1945 నేను డిస్కస్ చేసిన అనుకుంటే, విత్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, అసలు లేనే లేదు ఆ మధ్యలో. That is not at all there. So generally another important trick to do the answers while you are doing your prelims is, if you are not aware of something, so please don't do it at all. Because TS group 1 kada, so మీరు ఎలాగైనా అన్ని no negative marking, so you can do it. But generally those who are preparing for UPSC, వాళ్ళ కోసం కూడా కొంచెం knowledge. Okay. So the knowledge is, if you don't know, don't touch it. It means what? It is not there. Sir మీకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అది లేదు. This means you have to understand this. Okay. Arrange the following plans based on the ascending order. Ascending means from decrease to increase. Okay. So National Planning Committee 1938, Bombay Plan 1943, then we are having Gandhian Plan. Okay, I am just showing you Gandhian Plan 1944. Then you are having Sarvodaya Plan 1950. 1944, Sarvodaya Plan 1950. Ascending orders. Okay, from last to one. Okay, from last to first. So 4, 1938. This is 4 should be 1. 43. 3 should be 2, 44, 2 should be 3, and like 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. నేను మాత్రం ఇట్లానే కొంచెం కాంప్లికేట్ చేసుకుంటా MCQs. మీకు డైరెక్ట్ తెలిసే మీరు కూడా చేసుకోండి, కానీ నేను చేసినట్లుగా చేసుకుంటే కొంతమందికి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఆల్సో, బికాస్ ఐ విల్ రైట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. 4 will become 1 like that I will write, then I will see the actual 1 to 3 ఎక్కడ ఉంది అని అలా చూసుకుంటా నేను, because I am habituated in that way. But many student does not require it. You can directly like you can 4, 3, 2, 1, you can directly have it. Okay, fine. Now a very very important discussion for the mains examination. Okay, discuss the need of planning in Indian economy. Okay, and what are the various aspects, okay, that are a part of, or components or a part of need of planning. So various aspects and importance of need me elagena adagachu. Okay, so first of all మీరు ఏం రాయాలండి? If they ask you about need, if they ask you about objective, if they ask you about achievement, ఏదైనా వాళ్ళు అడిగితే మీరు ఫస్ట్ రాయాల్సింది ఏముందంటే ఒక ఇంట్రొడక్షన్. You have to write one introduction. ఇంట్రొడక్షన్లో రిమెంబర్ వన్ పాయింట్, ఐదర్ యూ గివ్ ఏ డెఫినేషన్ ఏమైనా ఇవ్వండి, లేకపోతే ఇంపార్టెన్స్ అయినా ఇవ్వండి, లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టార్.
ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టార్కి మీరు డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ డెఫినేషన్ వన్ లైనే వస్తుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిఫర్స్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, సో యూ కెన్ write only one line. But you can just extend transportation. There are various modes of transportation like airways, waterways, okay, roadways and railways. After that ఏంటి మళ్ళీ ఇంకా రాదు మీకు ఇంకా రాదు. సో ఇంట్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ, ఒక డిస్టర్బ్డ్గా కనిపిస్తుంది. సో ఎట్ ద టైమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ది కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్. అలా మీరు ఇచ్చుకోవాలి. దే ఆర్ వేరియస్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంపార్టెన్స్ అయినా రాయండి, లేకపోతే డెఫినేషన్ ప్రాపర్గా ఉంటే పెద్దగా ఉంటే డెఫినేషన్ అయినా రాయండి. దట్ ఈస్ ఆల్ సేమ్. ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్లానింగ్. మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ చూసుకున్నాం, ప్లానింగ్ డెఫినేషన్. ఆ ప్లానింగ్ డెఫినేషన్ మీరు రాసుకుంటే దట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ప్లానింగ్ రిఫర్స్ టు ఏ టెక్నిక్, okay, where a conscious effort is taken in order to achieve certain predetermined targets within a short period of time. India has followed planning from the year 1951 to 2017, in which 12 5-year plans were completed by the government. Every plan has given importance to every different aspect of the economy. Okay, the following are the need of planning. The following are the need of planning. Need for planning. Need for planning. Again a very important aspect అండి. Need for planning. Planning ఎందుకు? Very very common thing. Okay, if I ask you also, మీరు కూడా మీరు డే ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తారు ఒకవేళ నేను అడిగితే మీరు ఏమంటారు? నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు గో టు వాట్, కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, సరే బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో పాటు వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడాలి, దెన్ కమ్స్ టు హోమ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు జిమ్. అండ్ యూ విల్ సే మీ దట్ ప్లాన్ లేకపోతే మరి నేను ఇవన్నీ ఎట్లా చేస్తాను అని మీరు చెప్తారు, రైట్? సో నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్. ఎందుకు ప్లానింగ్? ఓకే, సో మీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్కి మంచిగా మేనేజ్ చేయడానికి ప్లానింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ దగ్గర ఉన్న మనీ అయినా సరే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిసోర్స్. మీ దగ్గర ఉన్న టైం అయినా సరే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిసోర్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఒక కంపెనీ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఏముంటుంది? హ్యూమన్ రిసోర్స్. సో వాళ్ళు రిసోర్సెస్కి ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో దట్ ఒక కంపెనీ ప్రాఫిటబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, డే టు డే లైఫ్లో మనకి హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివ్ లెవెల్లో మనం ఉండాలి. ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీస్ షుడ్ బీ సాటిస్ఫైడ్ ప్రాపర్లీ. సో మనం ఇండివిజువల్గా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు, ఒక బిజినెస్ పరంగా ప్రాఫిట్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? సో నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకు? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ rapid economic growth, a very generalized point, nothing to explain in this. So directly you write. ప్లానింగ్ ఎందుకు చేస్తాం? మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం చేస్తాం. అంటే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత స్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ఎకనామీ ఈజ్ నాట్ డిజైరబుల్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ వాజ్ దేర్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ పావర్టీ, మాస్ పావర్టీ వాజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. Unemployment was also there. Okay, lot of other social evils was also there. So అందుకే ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ర్యాపిడ్ వర్డ్ అని మాత్రం వాడాలి మీరు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు. ఓకే, అగైన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఐ జస్ట్ గో త్రూ ద నీడ్. వేర్ ఈస్ అవర్ నీడ్? ఓకే, I think I have skipped that particular slide, so I will go ahead with this objectives of planning instead of need of planning. So that I will cover in our next class. Don't worry about it. So what could be the objectives of planning? Okay, this is we will learn today, not the need of planning. So objectives of planning చదువుదాం మనం. ఓకే, నీడ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్లో కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్లో రెండిట్లో మీకు ఓవర్లాపింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఓవర్లాపింగ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వేరేగా ఉంటాయి, ఇంకా నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ వేరేగా ఉంటాయి, అట్లా ఏం లేదండి. Okay, there is lot of similarities you will find in objectives and also in need. Okay, basically my intention as a faculty, my intention is వాళ్ళు నీడ్ అయినా అడిగితే మీకు ఏమేమి రాయాలి తెలిసి ఉండాలి, వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్స్ అయినా క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమేమి రాయాలి మీకు తెలిసి ఉండాలి. దట్ ఈజ్ మై పర్పస్ హియర్. దట్స్ వై నీడ్ అండ్ ప్లానింగ్, నీడ్, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంది మన బుక్స్లో. కొన్ని బుక్స్లో నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ చాలా వరకు ఓవర్లాపింగ్గా ఉంటాయి.
okay, sentences and the aspects that we are taking, no, many of them will be overlapping in all of these three important angles, okay, but they are exactly right, and you do find some okay, dissimilarities, kani oka 4 or 5 sentences will be dissimilar to each other, okay, not more than that, okay. So forget about all that things, we'll go ahead and we'll discuss what is objectives of planning, okay. So when this kind of question comes in the examination, in the mains examinations, ela rayali, this is very very important here, okay. So they will ask you that what are the, explain the various or discuss the various objectives of planning, discuss the various objectives of planning, like that they can ask you direct questions you will get in the examination, critically analyze avanni, elucidate, substantiate ala adgaru. So they will directly ask you that explain and discuss the various objectives of planning. So first thing what you have to do, madam and sir, it is like what is the planning definition rasheyali, okay. Planning is a technique, a conscious effort. Planning is a technique, a well thought conscious effort to achieve certain predetermined targets within the period of time. So you have to write it, okay, you have to write it. So planning is a technique, a conscious effort and a step by step process to achieve certain predetermined targets, within a specific period of time, okay. India adopted socialistic model of planning, okay, from 1951 to 2017. The following are the objectives of planning, okay. Ila rashina tarvata, okay, you have to give the introduction in this way. After giving this introduction, what is the question that he has given? What is the question? Objectives adigindu. So we have said that the following are the objectives, okay. Then what you have to do, okay, A, small a rayali, rapid economic growth. First aim objective manam chadukunnam, rapid economic growth, okay. So ila miru subheading rasheshi, okay, with the help of planning, rapid economic growth, that is nothing but production of goods and services should increase in an accelerated phase, okay, in an accelerated phase ani rayali miru, okay. So don't write much in that. First of all, address the answer. సో క్వశ్చన్కి అడ్రస్ చేస్తే మనం సరిపోతుంది, ఎందుకంటే సబ్హెడ్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్, లోపల మీరు ఏం రాస్తున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్ చూడడానికి మంచిగా ఉంటుంది అంతే, ఓకే. సో వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ స్లో ఇన్ యువర్ రైటింగ్, సో ప్లీజ్ డూ ది సబ్హెడ్డింగ్స్ అండ్ గో అహెడ్, బికాస్ అదర్వైజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇలా ఉండద్దు, మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండానే వచ్చేస్తున్నారు ఇంటికి అంటే దట్ ఈస్ వెరీ 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 బ్యాడ్ స్ట్రాటజీ, ఓకే. సో ఇఫ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ స్లో, ఇఫ్ యూ డస్ జనరలీ రైట్ వెరీ స్లో, సో జస్ట్ రైట్ ది సబ్హెడ్డింగ్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ ఇనఫ్, ఫైన్. సో అలా రాయాలి మీరు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఆబ్జెక్టివ్స్లో ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, యాజ్ యూ నో దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయితే ఆటోమేటికల్గా ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ కామన్, increase in employment opportunities is very common. The more and more production అవుతుందంటే more and more పీపుల్కి జాబ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నా ఫ్యాక్టరీలో 100 యూనిట్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా, 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నాకు 100 మెంబర్స్ కావాలి. సపోజ్ నేను 100 యూనిట్స్ కాకుండా 200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా,
200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నాకు ఇంకా ప్లస్ 100 మెంబర్స్ కావాలా వద్దా? కావాలి. రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, ఎవ్రీథింగ్ రిమైనింగ్ స్టాటిక్ అండ్ కాన్స్టెంట్ హియర్. ఎకనామిక్ ఆప్షనల్ నేను యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు ఇది మేము జనరల్గా మైక్రో ఎకనామిక్స్లో ఇది వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, కీపింగ్ అదర్ థింగ్ కాన్స్టెంట్. సార్ మళ్ళీ 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 100 మెంబర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్, అంటే హౌ ఎలా రిలేట్ చేస్తున్నారని అలా అడుగుతూ ఉంటారు. ఎలా రిలేట్ చేస్తున్నామంటే 100 యూనిట్స్కి 100 మెంబర్స్ అంటే ఈ 100 మెంబర్స్ మార్నింగ్ 9 నుంచి 6 o'clock వరకు పని చేస్తే వాళ్ళు ఒక యూనిటే ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బికాస్ ఐ కెనాట్ గివ్ యూ 100 of numbers and do the into and plus and sum and give you one figure. That right, that is not important. కాన్సెప్ట్ తెలిసే మీరు ఎంతైనా ఫిగర్ పెట్టుకోవచ్చు అందులో. రైట్, సో ఇఫ్ 100 మెంబర్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 to evening 5 or evening 6, they can produce only one unit. They can produce only one unit. Okay, they cannot do in the night. నైట్లో సరే అదే పర్సన్స్ మంత్లో సపోజ్ 100 మెంబర్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 100 యూనిట్స్ ఇన్ ద డే టైం పని చేసి, వాళ్ళు నైట్లో కూడా పని చేసి 100 మెంబర్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 200 యూనిట్స్. కానీ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇన్ వెరీ ఇంట్రికేట్ అండ్ ప్రాక్సిమేట్ అండ్ ఇంటిమేట్ మేనర్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఓకే, అదర్వైజ్ మరి ఇది ఎట్లా అది ఎట్లా అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఫైన్, సో 100 మెంబర్స్ 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, వర్కింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 to evening 6. సో వీ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ దెమ్, మీరందరూ ఇంకొకసారి అంటే మీరు కూడా పని చేయండి, ఫ్రమ్ నైట్ డ్యూటీ కూడా మీరు చేసుకుంటే మేము కొంచెం ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తామని చెప్తారు మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తాం, కొంచెం ఓవర్ టైం చేయండి అని చెప్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్, ఒక మంచి 9 to 10 అవర్స్ పని చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్ చాలా తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ రిటర్న్స్. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఆన్ ది స్కేల్. ఓకే, సో అది మళ్ళీ అది టర్మినాలజీ అవసరం లేదు. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, ఒక కప్ మిల్క్ మీరు తాగితే, ఓకే, ఇఫ్ యూ సపోజ్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ హంగ్రీ, సపోజ్ మీరు చాలా చాలా హంగ్రీగా ఉన్నారు, ఒక కప్ మిల్క్ నేను మీకు ఇస్తే, 1 glass ఆఫ్ మిల్క్ నేను మీకు ఇస్తే మీరు ఓకే చాలా మంచిగా ఫీల్ అవుతారు. నేను ఇంకొక అంటే మీరు చాలా మంచిగా ఫీల్ అవుతారు, మీకు కొంచెం ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది, మీరు తొందరగా పని చేస్తారు. ఓకే, యూ విల్ ఫీల్ వెరీ యాక్టివ్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ 2nd glass ఆఫ్ మిల్క్, then also you will have that 2nd glass of milk and you will be like okay, more energetic ga untaru. Then I will give you 3rd glass of milk, then I will give you 4th glass of milk, then I will give you 5th glass of milk, then I will give you 6th glass of milk. So one point of time will come, no, you will become lethargic, meeku chaala susti vastadi, meeku chaala batakam vastadi, mane enduku cheyalra bhai ani. Okay, why? Because your body again cannot take the same thing again and again, right or wrong? So మీరు ఫస్ట్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్కి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు, అదే 6th glass ఆఫ్ మిల్క్కి చేయరు. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ అప్లికేబుల్ హియర్ ఆల్సో. సో మార్నింగ్ నుంచి 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock వరకు పని చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్లో లీస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి మనం ఓవర్ టైం చేయమంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లెట్ సపోజ్ ఆయన 1 hourలో మార్నింగ్ 1 hourలో 9 to 10, 9 AM to 10 AM 10 డస్టర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, 10 AM to 11 AM 10 డస్టర్స్, అదే 11 to 12 9, అట్లా తగ్గిపోతుంటుంది. ఓకే, సో ఒక యావరేజ్ దగ్గర ఆగిపోతుంది, అంటే 6. ఓకే, అంటే ఓవరాల్ చూసుకుంటే డేలో 6 అలా అనమాట. సో మనం ఇంకా ఓవర్ టైం చేసుకుంటే, ఇంకా ఓవర్ టైం మా వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తే, అదే యావరేజ్ నెక్స్ట్ నైట్ డ్యూటీ మొత్తం చేసుకుంటే దట్ వోంట్ బి 6, యావరేజ్ 6 ఉండదు, యావరేజ్ 5 ఉంటుంది, యావరేజ్ 5. ఇంకా నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఏముందంటే, ఆయన హెల్త్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, ఆయనకి సిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది. ఆయన 24 hours ఎట్లా పని చేస్తాడు? ఆయన ఎవరు చేయరు. Right, so remember one point here, if the production increases, automatically employment should increase. Why? Because as a businessman నేను 100 మెంబర్స్కి యూజ్ చేసుకొని 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నా, వాళ్ళతో నేను పని చేపించాను, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ అయిపోతుంది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. నేను ఇంకా కొత్త 100 మెంబర్స్కి అదే డబ్బులు ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్లో ఉంటారు, వాళ్ళ యావరేజ్ కూడా 6 వస్తుంది, వాళ్ళ యావరేజ్ 5 రాదు. సో మ్యాక్సిమం నేను రిసోర్సెస్కి ఆప్టిమమ్ లెవెల్లో యూటిలైజ్ చేయాలనుకుంటాడు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా బిజినెస్ మ్యాన్. Any businessman always try to utilize the resources at the optimum level. So I hope you got it. So when more production aitundi mana country lo, it means what? Employment automatically
క్రియేట్ అవుతుంది, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్. ఓకే, fourth 5-year plan basic goal was rapid increase in standard of living and more emphasis on common man and weaker section. Common man and weaker section, very simply written everything here so you can understand by yourself. Economic growth అయితే చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే పూర్ పావర్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం పైకి వస్తారు, వాళ్ళు కూడా బేసిక్ నెసెసిటీ దే విల్ ఆల్సో ఫుల్ఫిల్, బేసిక్ నెసెసిటీస్ దే విల్ ఆల్సో ఫుల్ఫిల్. ఓకే, సో మోర్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ కామన్ మ్యాన్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్కి ఇచ్చారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, మనకు ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ నుంచి 12th 5-year ప్లాన్ ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ నుంచి 12th 5-year ప్లాన్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఆర్ ఫోకస్ ఏరియాస్. ఓకే, లైక్ అగ్రికల్చర్, లైక్ ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్లో అగ్రికల్చర్కి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాం, రైట్. సెకండ్ 5-year ప్లాన్లో ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాం. మీరు 12th 5-year ప్లాన్లో ఏ సెక్టార్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఆ సెక్టార్ కూడా మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్, ప్లానింగ్ ఇస్ డన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్, ప్లానింగ్ ఇస్ డన్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ప్లానింగ్ ఇస్ డన్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఆర్ టు డెవలప్ ది హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. మీరు అదే 12 ప్లాన్స్లో ఉన్న ఫోకస్ ఏరియాస్ వాట్ ఎవర్ ది థీమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అదే మీరు ఆబ్జెక్ట్లో కూడా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ రైట్ దిస్ వే, ఇలా రాసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు గుర్తు రావట్లేదంటే ఎవ్రీ ప్లాన్లో మీకు ఏమేమి గుర్తు వస్తాయి అది రాసుకోవాలి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, దెన్ సోషల్ జస్టిస్, సొసైటీలో జస్టిస్ ఉండాలి. ఓకే, సొసైటీలో జస్టిస్ ఉండాలి. జనరలీ జస్టిస్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types. జనరలీ జస్టిస్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types. ఓకే, వన్ ఈజ్ సోషల్ జస్టిస్. ఓకే, వన్ ఈజ్ సోషల్ జస్టిస్ అండి. Another one is economic justice. Another one is political justice. Lot of students will ask me, okay sir, you are a lawyer now, tell us this properly ani. Properly చెప్పమంటారు ఇది. ఓకే, సో సోషల్ జస్టిస్ అంటే సొసైటీలో అందరికీ జస్టిస్ ఉండాలి. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వల్ స్టేటస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఈక్వల్ స్టేటస్, కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండద్దు అన్నారు. కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండదు. మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ సేమ్. మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్. అండ్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండద్దు, కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండద్దు. ఓకే, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఈక్వల్ స్టేటస్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈక్వల్ స్టేటస్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, సో సోషల్ జస్టిస్, రిసోర్సెస్ అందరికీ ఈక్వల్గా దొరకాలి. ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. వాటర్ అందరికీ దొరకాలి, గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ అందరికీ దొరకాలి, గవర్నమెంట్ నుంచి అన్నీ అందరికీ దొరకాలి. రిసోర్సెస్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే లోన్ ఫెసిలిటీ అందరికీ దొరకాలి. ఎకనామిక్స్ అందరూ, ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఛాన్స్ టు బీ ఏ entrepreneurship. Okay, everyone should have the opportunity to start its own business. Economic justice. Everyone should be given what? A right to own resources. Manam edaina konnachu. Everyone should, anyone have the choice to adopt any occupation of their choice, any profession of their choice. Economic justice lo vastadi idi. This will come into what? ఎకనామిక్ జస్టిస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. లోన్ ఫెసిలిటీస్ అందరికీ దొరకాలి. అందరూ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఎస్పైర్ చేసిన వాళ్ళు ఆంటర్ప్రినర్స్ అవ్వచ్చు. దే కెన్ ఓన్ రిసోర్సెస్ అండ్ దే కెన్ చూజ్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్ ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్. దిస్ కమ్స్ అండర్ వాట్? ఎకనామిక్ జస్టిస్. ఓకే, మళ్ళీ వాట్ ఈస్ పొలిటికల్ జస్టిస్? పొలిటికల్ జస్టిస్ ఈజ్ వాట్? రైట్ టు కంటెస్ట్ ఎలక్షన్. ఓకే, రైట్ టు ప్రొటెస్ట్. Okay, right to criticize, right to file nominations in elections, similar to what? Right to contest elections. Okay, right to hold any public office, any public employment. Okay, right to hold andarki dorkali. Okay, right to form associations, right to form unions.
right to form political parties. Right to form political parties. These are some of the examples of political justice. Andarki ivanni dorkali. Everyone should get all of this. Then it means what? In society we have achieved what? Political justice antaru. Okay, if the government is able to give all of these to each and every individual of the country, then we can say that our society is having what? Social justice. In our society there is a justice is there. Okay, because everyone is enjoying the same equal status, opportunities, etc. If a society is able to give all of these to all its countrymen, then it is called as we have achieved economic justice. We have achieved economic justice. These are very very important in your social issues also. Okay, generally social issues lo ikkada ingredients unnai kada, these are called as elements. These elements are only called as సోషల్ ఇష్యూస్. ఈ ఎలిమెంట్స్ మీదనే మీరు జనరల్ ఎస్సే లేకపోతే సోషల్ ఇష్యూస్ లేకపోతే సొసైటీలో దీని గురించి చదువుకుంటారు ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సోషల్ జస్టిస్, నో బ్రైబరీ, నో కరప్షన్, అట్లా. The basic aim of planning is nothing but again the same thing, social justice. Right or wrong, planning ఎందుకు చేయాలి? సొసైటీలో జస్టిస్ రావడానికి. Okay, then this also I have told you, reduction of inequalities of income and wealth. Reduction of inequalities of income and wealth అంటే అప్పర్ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్ అలాంటి క్లాసెస్ ఉండద్దు. Okay, there should not be a great difference, a too wide difference between the upper class and the lower class. Okay, as because we are following socialistic pattern of society అని మనం ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఇంకా మన లాస్లో కూడా మనం అదే ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపరేటివ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ దట్ దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ రెడ్యూస్ చేయాలండి. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. ఓకే, సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే రిసోర్సెస్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ. ప్లానింగ్ తో మనం మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామీ కూడా చేయాలి. ఓకే, ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్సో జనరలీ డన్ టు మోడర్నైజ్ అవర్ ఎకనామీ, నథింగ్ బట్ బ్రింగింగ్ ఇన్ న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ మెథడ్స్, న్యూ ప్రాసెసెస్ అవన్నీ తీసుకురావాలి ప్లానింగ్లో. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గో ఫర్ మోడర్నైజేషన్, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చాలా కష్టం అండి. ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చాలా కష్టం if you don't go for modernization. Okay, 100 factories can produce 1 million ton of orange juice. 1 million ton of orange juice. 100 factories can produce 1 million ton of orange juice by employing 500 people. Okay, and this is done by, the process is what? Crushing and squeezing. ఇలా స్క్వీజ్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as 1 million tons by squeezing. If the instead of the squeezing, if the process is changed to what? Juicer, grinder is all there with us, no? Okay, if we have got a new technology, now can you tell me that 500 people, same factory and working in 100 factories can produce 10 million tons of orange juice or not in the same time or not? Yes. Why? Because when the here what happened? 100 1 million ton. Okay, here 100 10 million ton, almost 1000. Rapid economic growth, 1000% increase in the growth, 1000% is increased growth. Remember this point. Fine. So it is very important that one should go for what? Modernization. కొత్త తీసుకురావాలి టెక్నాలజీ, సో దట్ మనకు ఎక్కువ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, రిసోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టు అచీవ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ద మోర్ అండ్ మోర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ హ్యాపెన్, ద మోర్ అండ్ ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ద మోర్ అండ్ మోర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ది ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే వర్కింగ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ జాబ్ దొరకాలి. Okay, then another important objective of planning is rapid industrialization. Economic growth rapid cheyalante industries kuda rapid ga establish cheyali, kotta industries establish cheyali. Okay, another very important objective of planning is self-reliance. One day, as I have told you that self-reliance ante enti?
Self-reliance means nothing but we should not depend on foreign imports, at least for our basic necessities or basic products. Minimum. Okay. Minimum products like food, clothing, footwear. These minimum things మీద మనం సెల్ఫ్ రిలయెంట్గా ఉండాలి. మీన్స్ అవర్ కంట్రీ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ కంట్రీ ఫర్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what సెల్ఫ్ రిలయన్స్. రిగార్డింగ్ ది సెల్ఫ్ రిలయన్స్ in my previous chapter I have told you in detail. That's why I am not telling you here. So those who are watching my lecture for the very first time, please go and watch my previous lectures to get the concepts clear. Very important again point here is objectives of planning లో inclusive and sustainable growth. ఇంక్లూజివ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ చాలా మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్? very highly important topics nowadays. Inclusive. Have you ever heard the word called as exclusive? Yes, antaru. If you go to a mall, akkada kid section, women section avanni kuda untayi. So they will tell you that exclusive for women ani akkada vallu oka board pedtaru. Ante enti, this section is only dedicated to women, not for children, not for male, not for LGBT community, only for women. అంటే ఈ సెక్షన్లో మనం వీళ్ళకి ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎవరికి ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం? వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ మెన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ LGBT community also, third gender also. We have excluded this too. యాక్చువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే జనరల్గా ఎక్స్క్లూడ్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నారని అనుకుంటారు చాలామంది. కాదండి, దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ యూ అంటే మీకోసమే, ఓన్లీ ఫర్ యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఉమెన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ది అదర్ జెండర్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఎక్స్క్లూజివ్. Fine. Now, then what is the inclusive means? Taking men also and LGBT also. Okay. If you take into consideration men and LGBT, third gender also, then it is called as inclusive. Okay. Here, in our society, you are having what? You are having Muslims, you are having Hindus, you are having Sikhs, and all other communities are there, Christians. Then in our society we are having SC, then we are having ST, then we are having minorities, then we are having OBCs, right or wrong? Yes. In our society we are having what? Male, we are having what? Female, we are having what? Third gender, right? That is also okay. In our society we also have what? Upper class, middle class, and poor people, right or wrong? Okay. And in our society, with regard to the age groups, we will see what? Children's, youth, adult, old. Okay, very old. So inclusive ante, if government of India is having, or government of Telangana is having 100 apples with them, ఈ 100 apples అందరికీ దొరకాలి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఈజ్ అందరికీ దొరకాలి. అందరికీ దొరికితే ఏమంటారంటే ఇంక్లూజివ్ అంటారు అని అంటారు. ఇంక్లూజివ్ అంటారు, అందరికీ దొరకాలి. 100 apples అందరికీ దొరకాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్న ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 100 apples అందరికీ దొరికితే అది ఇంక్లూజివ్ అంటారు. ఓకే, బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా అవ్వచ్చు. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ 2 important people. ఓకే, రాజు అండ్ రాణి. ఓకే, నా దగ్గర 10 apples ఉన్నాయి. నేను రాజుకి 8 ఇచ్చిన, ఇంకా రాణికి 2 apples ఇచ్చిన. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ యాపిల్? యాపిల్ ఈజ్ ఏ ఫుడ్.
ఓకే, ఫుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫుడ్ ఒక రిసోర్సా కాదండి? ఎస్, బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ రిసోర్స్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ సాటిస్ఫైస్ యువర్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిసోర్స్ అని చెప్పిన మీకు. ఫుడ్తో మీరు యూ కెన్ సాటిస్ఫై యువర్ నీడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ దట్ నీడ్ అండి? వాట్ ఈస్ దట్ నీడ్? ద నీడ్ ఈజ్ హంగర్. Need is what? Hunger. So you can satisfy your hunger with the help of apple. Let's suppose apple is what everyone requires on the planet Earth. Apple కావాలి అందరికి, ఇంకే వద్దు. ఒక యాపిల్ తింటే చాలు, ఒక యాపిల్ తింటే చాలు, రైట్? ఓకే, వన్ డే మంచిగా ఉండొచ్చు, అజ్యూమింగ్ దట్. సో 10 apples I am having, but I have given what? 8 apples to Raju and 2 apples to Rani. So when you distribute the resource unequally, then the concept of discrimination arises. Remember this point. Okay, I hope you got this. So here very very important point that you have to understand, that if the government of Telangana is having 100 apple, first of all, ఈ 100 apple అందరికి దొరకాలి. Okay, 100 population ఉంది, 100 members are there. ఈ 100 members కొంతమంది మేల్, కొంతమంది ఫీమేల్, కొంతమంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ది వేరియస్ categories they have put, of course the categories will overlap, but the end what I wanted to tell you that, okay, inclusive అంటే it should be what? Distributed equally among all the population. Equally. Okay, now 100 apples should be given to all of them, should be distributed among all of them. Okay, but it has to be looked into that ఈ 100 apples distribute చేస్తున్నప్పుడు discrimination అవ్వకుండా ఉండాలి. అంటే ఒకరికి ఎక్కువ, ఒకరికి తక్కువ అలా రావద్దు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? ఈక్విటీ, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంక్లూజివ్నెస్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ దొరకాలి, యాపిల్ అందరికీ దొరకాలి. యాపిల్ దొరికిన తర్వాత ఒకరికి హాఫ్, ఒకరికి 1, ఒకరికి 5 అట్లా ఇవ్వద్దు, అందరికీ ఈక్వల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇంక్లూజివ్నెస్ ప్లస్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వాట్? ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో గవర్నమెంట్ జనరల్గా ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, పూర్ పీపుల్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేషన్ ఇద్దామని రేషన్ షాప్స్, రేషన్ గవర్నమెంట్ అందరికీ ఇస్తుంది. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే పూర్ పీపుల్కి కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి. అందులోనూ ఆ రేషన్ షాప్లో అంటే బిలో పవర్టీ లైన్ వాళ్ళలో కొంతమంది కొంచెం మంచిగా ఉంటారు, కొంతమంది చాలా చాలా పూర్గా ఉంటారు. సో చాలా పూర్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇవ్వాలి, కొంచెం డబ్బులున్న వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ విల్ సీ దట్ అందరికీ దొరుకుతుందా లేదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్లూజివ్నెస్. అందరికీ దొరికిన తర్వాత ఎవరికి ఎంత పంచాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విటీ. Okay, equal distribution means everki enta kavali. Just like in our polity we have the concept of equality before the law and equal protection of the law. And equal protection cheyali. Everki enta kavali anta ivvadam is very very important. Okay, fine. Now we are having what? Another important concept called as sustainable growth. Sustainable growth ante, suppose one land area is there, 1 acre of land is there. 1 acre of land is producing 10 tons of tomatoes. Okay, in 2018. 2019 the same acre is producing 9 tons. 2020 the same acre is producing 8.5 tons. So what is happening? The quality of land decrease aitundi. Over the year quality of land decrease aitundi. Understood my point here? Yes. Okay, this is called as degrade. This is number 1 grade, number 2 grade. This process is called as degradation of land. Okay, now another important thing you have to understand, this is another process. Now I will tell you marginal returns of scales. Okay, I am having 1 acre of land. 2018 lo same
వాట్ ఎవర్ ద ఇయర్ యూ పుట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ నేను ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ ఫర్టిలైజర్ యూజ్ చేసిన, ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసిన. ఓకే, because of excessive use of fertilizers I got 10 tons of tomatoes. Excessive use of fertilizers. 2019 also I got 10 tons. Fertilizers ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. 2020 also I got 10 tons. బట్ 2021 నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, 9, 8, 7 అట్లా పోతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ when you without making a comprehensive change in the land area, okay, అన్ని కాంపనెంట్స్కి చేంజ్ చేయకుండా when you concentrate only on one aspect, that is ఫర్టిలైజర్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫర్టిలైజర్ ఎక్కువ వేస్తున్నారంటే ఆ మిల్క్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంది కదా, నేను ఒక గ్లాస్ మిల్క్ మీకు ఇస్తే మీరు మంచిగా ఫీల్ అవుతారు. వెన్ యూ ఆర్ వెరీ హంగ్రీ, ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ 1 glass, you will be very energetic and active. If I give you another glass, then also you will be very energetic and active. Then from 3rd glass onwards, how do you feel? Okay, can you work with that agility? Can you work with that energetic nature? Can you work with that activeness? No, right? If I give you 10 glass of milk, పడుకుంటారు ఇంకా, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏముందంటే ఇక్కడ, సపోజ్ నేను మీకు 7 glass ఆఫ్ మిల్క్ ఇచ్చిన, 7 glass ఆఫ్ మిల్క్ లేదు, సపోజ్ 1/2 liter, ఒక గ్లాస్ పావు లీటర్ అనుకోండి. సో మీరు 7 glass తర్వాత యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ ఈ క్వాంటిటీ ఎంత, 7 glass, లెట్ సపోజ్ ఇది క్వాంటిటీ మనం హాఫ్ చేద్దాం, 1 glass 1/2 liter అంటే 7 glass అంటే 6 glass అనుకోండి, 6 glass అంటే 3 liters. 3 liters is almost equal to 3 kg. లెట్ సపోజ్ ఒకవేళ నేను మిల్క్తో పాటు చికెన్, ఇంకా దాల్, రైస్, అవన్నీ మళ్ళీ స్వీట్, ఇవన్నీ నేను తింటే అది 3 kg కంటే నేను ఎక్కువ తినచ్చు, ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఉండొచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఏ ప్లేట్, జస్ట్ లైక్ ఏ మీల్స్, జస్ట్ లైక్ ఏ థాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఏ థాలీ, యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ దట్. You can have more than 3 liters. You can have more than 3 kgs. In your stomach it will go. But you will feel with the highest productivity level or not? Yes. Okay, ante when you increase only one component, milk ante your marginal rate of returns you will decrease, means మీరు అంత ప్రొడక్టివ్గా ఉండరు. కానీ మీరు కాంబినేషన్లో మొత్తం తీసుకుంటే you can become more productive. In the same way what happened here also, the farmer did a very big mistake without concentrating on irrigation, without concentrating on the various good methods of agriculture. What he did, ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తే ఎక్కువ క్రాప్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆయన ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్ వేసి ఏం చేసిండంటే his productivity of the soil continuously goes on decrease అయిపోయింది, ఆయనకి తెలియదు. This is called as indiscriminate use of fertilizers. Why this happens? Because of illiteracy. Why this happens? Because of what? Illiteracy. Okay. ఇలా ఉంటే ఎకనామీ 10 tons మళ్ళీ ఎకనామీ తగ్గుతుంది. Okay. This is called as unsustainable growth. When you follow or when you do the agriculture or any of the processes, okay, indiscriminately, when you follow any process indiscriminately, okay, and with by changing only one sphere, one angle, and without bringing in the overall change, what will happen? The growth will become unsustainable అయిపోతుంది. Growth will become what? Unsustainable. Remember this point. Okay, that's why it is very important. మన ఇండియాలో ఇది జరుగుతుంది, అందుకే మనం సస్టైనబుల్ గ్రోత్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ ఫార్మర్స్ దట్ ఒక కాంపోనెంటే మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ రాదు. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాండ్, సో దట్ 10 tons జీవితం అంతా వస్తుంది. ఓకే, అంటే తర్వాత వాళ్ళు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ అవన్నీ స్కీమ్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, విత్ దట్ ఎన్పికే స్కీమ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు, న్యూట్రిన్ బేస్డ్. ఓకే, యూరియా కోటెడ్ నీమ్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసిండు. వై? బికాస్ ఫార్మర్స్కి కూడా అవేర్ చేయాలి, ప్లస్ సాయిల్కి ఇన్ఫర్టైల్ అవ్వద్దు, సాయిల్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫర్టైల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సస్టైనబుల్ గ్రోత్. ఓకే,
So if you want to go for sustainability, you always have to follow the practices and processes which are what? Apt and which does not degrade. Which does not degrade the land itself. Which does not degrade the process itself. So with the help of planning, we are going to bring inclusive and sustainable growth. Okay, planning is very, very important, which helps in the diversification from one sector to another sector. One sector to another sector. Diversification enduku? Why diversification? Diversification ante investing in different sectors or different industries. That is called as diversification. Okay, why to avoid any risk? ఏదైనా రిస్క్ అవాయిడ్ చేయడానికి డైవర్సిఫికేషన్కి వెళ్తారండి. డైవర్సిఫికేషన్కి వెళ్తారు. సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ మిర్చి షాప్. విచ్ షాప్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ మిర్చి షాప్. ఈ మిర్చి షాప్ మీరు అనుకున్న ఆ మిర్చి షాప్ కాదు, ఇది స్నాక్ షాప్. మిర్చి షాప్ ఉంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఓన్లీ వడ, ఓకే, బోండా. ఓకే, ఐ థింక్ యువర్ మౌత్ ఈజ్ గెటింగ్ వాటర్. Okay, I used to have this a lot, okay, before 5 years, like when I was in 25 years of my age, I used to have a lot. Now I don't have any of that. Any of that I don't have. I have, but very occasionally, appudu tintanu because of fitness. That is the reason. Okay, so vada, bonda, inka adi punugulu avanni untayi kada. Okay, so mirchi avanni, mirchi kuda, okay, masala mirchi etc. సపోజ్ నేను జనరల్గా ఫ్రమ్ 2012 నుంచి నాది బిజినెస్ ఇదే ఉంది. 2012 నుంచి నా బిజినెస్ ఉంది, ఇది మంచిగా నడుస్తుంది. కానీ 2013, 2014, 15 తర్వాత చాలామంది ఫిట్నెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. అది నాకు తెలిసింది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా పోతున్నారు. ఓకే, మమ్మీ వాళ్ళు కూడా పోతున్నారు వాకింగ్కి. ఇంకా పిల్లలు కూడా షేప్ మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మచ్. ఓకే, బికాస్ దే వాంటెడ్ టు లైక్ టిక్ టాక్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మంచి కనిపించాలి, ఇక్కడ మంచి కనిపించాలి. యూట్యూబ్ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు గో అండ్ షో కేస్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దే షేప్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా బూమ్ అవుతుంది. ఎప్పటి నుంచి? 2014 నుంచి 15 నుంచి బూమ్ అవుతుంది. ఓకే, అది నాకు తెలుసు. యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ నాకు ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటున్నా, ఇట్లా జరుగుతుంది నాకు అని తెలుస్తుంది. కానీ నేను ఏం చేసిన అంటే మొత్తానికి లైట్ తీసుకున్నా. ఓకే, మొత్తానికి లైట్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏమైందంటే 2021లో నా సేల్ మొత్తం తగ్గింది. బికాస్ బిఫోర్ 100 కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా 100 కస్టమర్స్ వస్తున్నారు. బిఫోర్ 100 కస్టమర్స్ వచ్చి చాలా తీసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 100 కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, తక్కువ తీసుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎవ్రీ 15 డేస్ వస్తున్నారు. సో నేను డీగ్రోత్ ట్రాజెక్టరీలో అయిపోయినా. ఓకే, ఎందుకంటే మెల్లగా లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈస్ చేంజింగ్. కానీ ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ ఇట్. అందుకే నేను డైవర్సిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించలేదు. మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఓకే, వాట్ షీ హెస్ డన్? ఓకే, మై ఫ్రెండ్, లెట్ సపోజ్ షీ ఈజ్ రాధిక. వాట్ షీ హెస్ డన్? షీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ బిజినెస్. కానీ ఆమెకి ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది. సో ఆమె ఏం చేసిందంటే 2014-15 నుంచి షీ స్టార్టెడ్ ఏ జ్యూస్ సెంటర్. జ్యూస్ అమ్మడం కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఆమె. Okay, all that juices also she's selling, and she's also selling what sweet and the jalebis ivanni kuda she's selling like that. So what happened in 2014 tarvata sales tagde kuda ame because ame diversification చేసుకున్నది కదా, she has diversified into other businesses. No, she is able to maintain her balance. She is able to maintain her profits because she understood that this may happen in future. So I should be very proactive in my steps. That's why she anticipated that, okay, my business after some years will not be that profitable. Then it is important that I have to diversify. But what I have done, I was like a fool. I did not do very good. Okay, I anticipated very badly. నాకు తెలిసిన తర్వాత కూడా నేను చాలా ఇగ్నోర్ చేసిన. That's why it is said, no, ignorance will weed out a person from its identity. Ignore చేసుకుంటే you will lose all fame, all everything అంటారు. You will lose the business itself. Okay, as a businessman you should be aware of what? Consumer behavior. Consumer ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. Okay, consumer is going towards what? Okay, if you start having what? Paper notebooks ఎక్కువ మీరు సెల్ చేస్తూ ఉంటే one day will come, okay, the paper sales ఉండదు. Okay, because even small kids also nowadays tablets and all we are giving.
ఓకే, ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఐస్ ఖరాబ్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఓకే, లెట్ అస్ సపోజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్ 1 or 2 years విల్ గెట్ టాబ్లెట్స్ విత్ దట్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, దే ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఐస్, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ టు అవర్ ఐస్ అని ఒకవేళ అలాంటి టాబ్లెట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. సో వై డూ వీ బై పేపర్స్? వీ డోంట్ బై పేపర్స్ నౌ డేస్. ఇప్పుడే తగ్గిపోయి అన్ని మొత్తం పోయినాయి. ఓకే, సో in my book there is not even one paper, one A4 size paper లేదు. There is one tablet, one laptop is there, that's all. I will work like that only because what I really believe, this is my, okay, 65 years is our life expectancy. 70 years వరకు నా కళ్ళు పోవు. Okay, if I watch continuously also laptop, how much I am using per day, because there are lot of engineers who sits every day on the laptop itself. Every day they will sit on laptop for years and years. వాళ్ళకే ఏమి అవ్వట్లేదు, మనకు ఎందుకు అవుతుంది? అవ్వదు. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ మై పర్సెప్షన్. బట్ పిల్లలకి ఇవ్వద్దు అని అంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. సో డూ దట్ ఆల్సో. బట్ ద థింగ్ ఈస్ వన్ ఆర్ ది అదర్ డే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ వెరీ కామన్ అండ్ ఈవెన్ ద కిడ్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ books in their bag. The kids will have only one tablet in future. Okay, I will be very happy that if that situation comes and my children should go only for that particular tablets and all, because easy to do the things, they will save the time, they will put more efforts in the understanding, etc. Fine. Why diversification is nothing but to avoid risks. So my friend, what she has done, she has started other businesses to avoid any risk of what? Risk of closing the business. ఈ మిర్చి బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుందని ఆమె ఏం చేసిందంటే ఇలా స్టార్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ డన్ బై మీ, నేను అట్లా చేయలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సేమ్ వే. ఓకే, గవర్నమెంట్ have to go for what? Diversification. If one sector fail to generate economic growth, other sector will help. Tourism, okay, banking and services, IT sector. So manam diversify aitu undali, so that what happens is we can maintain our economic growth. Diversification chala important. Okay, tapping the benefits of sunrise sector, very important andi. Sunrise sector ante enti? Okay, the sectors are in their nascent stage but has got potential in future. Okay, the sector which are in the nascent state but has got potential in the future, they can also generate lot of revenues, they can also generate lot of employment animata. Okay, so here I want to talk about, let us take one example. The example is artificial intelligence. Artificial intelligence is very nascent stage in our country, but slowly what will happen, it is a sunrise sector. Later on in future, in 10 years, we will have artificial intelligence in every other aspect. Okay, generally you will see that in a ad where boyfriend and girlfriend both will be there, and she will ask, come on Nexa, okay, play the music. Like that is that is called as artificial intelligence. Okay, and automatically if we are not in that particular room, okay, if we went out of the room, okay, automatically that particular instrument sense that there is no human body is available, so it should close automatically. This is actually called as artificial intelligence. Ala command ichi start cheyadam ante it's not actually called as artificial intelligence. When we go out of the room and automatically if it does switch off itself, then it is called as what? Artificial intelligence. This is very important to reduce our resources. Chala time emaitadante we will put on the lights, bulbs avanni on chesesi, fan avanni on chesesi, manam geyser avanni on chesi manam vellipotam. Okay, we will not be available, and the energy of the country is being wasted. ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఓకే, షవర్ కి ఇంకా గీజర్ కి కనెక్షన్ ఉంది, షవర్ మనం ఆపేస్తే గీజర్ ఆటోమేటికల్లీ ఆపేయాలి. ఓకే, then this is called as what? This is very important. Okay, why? Because when you are not using the shower means no use of geyser, right? So it should be like the instrument should be in that way that it should sense, it should start sensing, just like you human beings sense and respond. No, the instrument should also sense the surrounding and take the perfect decision తీసుకోవాలి. మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం decisions perfect గా, the instrument should also take the perfect decision. That is called as artificial intelligence. Artificial intelligence right now is in a nascent state. చాలా ఒరిజినల్ స్టేట్ అన్నమాట. నేసెంట్ అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది.
but has got tremendous potential in future. Okay, like 5G, 6G in future, tremendous potential will be there for this sector also. Okay, sunrise sector. So planning is very important, that in future what are the present sunrise sectors are there and how we have to develop them, so that in future lo market lo avanni sectors vachina tarvata how we are going to develop them, so we should have a roadmap for this kind of service sectors, sunrise sectors also. The last one here is promote fixed economy. Promote what? Mixed economy. Okay, the basic idea of planning is also same, that we have to promote what? Mixed economy, coexistence of public and private sector in the production activities. That is called as, okay, types of plan. Okay, very very important, types of plan. From this there was a questions on the group 2 2016 okay examination, tspsc obviously. So one is centralized planning and decentralized planning. Okay, centralized planning, example of the country that has actually adopted centralized planning, USSR, Russia, Soviet Union at that time. Socialistic planning, centralized planning ki socialistic planning kuda antaru. Important decisions are taken by the planning authority. I think you are able to recollect what we have discussed and you are able to relate centralized planning to whatever we have had the explanations before. Freedom is given to the units in execution. It is a more like planning from top to bottom approach. Okay, it is referred to as bureaucratic model. People participation in the formulation of the plan is nothing. Okay, generally top to bottom you can understand this way. Central will prepare the plan. Okay, and then it is given to the states. States will give the plan to the district. A district will give the plan to the mandal, and mandal will give to the plan to the village, and in the village it will be implemented. Okay, like this implementation will happen. Okay, like this implementation will happen. Just like it's all about in our father in our home. It's all about father in our home. Okay, decisions are taken by the father, like planning authority, like planning commission or Niti Ayog, వాళ్ళు decision తీసుకుంటారు. సెంట్రల్లో ఉన్న అథారిటీ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. ఓకే, ఫ్రమ్ ప్లాన్ అక్కడ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత స్టేట్స్కి ఇచ్చారు, సరే మీరు ఇట్లా ఫాలో చేసుకోండి, దీనికి మీకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం అని అంటారు, రైట్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఏ టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్. టాప్లో సెంటర్, okay, followed by state, followed by district, followed by bundle, followed by village. So top to bottom. So ikkada meeku people's participation undadu, mana aspiration, okay, what the local people require, okay, will not be a part of this planning process. Why? Because ఒకవేళ ప్లాన్ విలేజ్ నుంచి మొదలైతే, if the plan originates from village, ఒక గ్రామ సభలో, ఓకే, గ్రామ సభ వాళ్ళు ఒక విలేజ్ వాళ్ళు అందరు కలిసి గ్రామ పంచాయత్ పిలిచి మనకు ఏమేమి కావాలి అని వాళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టుకుంటే, ఓకే, అక్కడ ఉన్న ఎల్డర్స్ చెప్తారు, ఒక మండి ఉంటే మంచి ఉంటుంది, మన దగ్గర రోడ్ మంచి లేదు, మన దగ్గర వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు, ఇరిగేషన్ లేదు, ఇది లేదు, అది లేదు అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. చెప్పుకున్న తర్వాత దే విల్ టెల్ టు ది మండల్ వాళ్ళకి చెప్తారు, ఎంపీటీసీ, మాకు ఈ విలేజ్లో ఇలాంటి మాకు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇది సాల్వ్ చేయండి, ఇది మా డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్. డిస్ట్రిక్ట్ విల్ టెల్, అంటే మండల్ విల్ టెల్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్, ఈ విలేజ్కి ఇవన్నీ కావాలి, ఈ విలేజెస్కి ఇవన్నీ కావాలి అని వాళ్ళు మండల్ వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్కి చెప్తారు. డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ఇవన్నీ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఏమేమి కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి, విల్ గివ్ టు ద స్టేట్. స్టేట్ విల్ ప్రెజెంట్ ద బడ్జెట్ అకార్డింగ్లీ. అదే బాటమ్ టు టాప్ ఉంటే పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉన్నట్టుగా, కానీ టాప్ టు బాటమ్ ఉన్నప్పుడు పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ జీరో. దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్. సో decentralized, this is called as centralized planning, and this was followed by planning commission, my dear students. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇదే జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫర్ టు యాజ్ బ్యూరోక్రటిక్ మోడల్. ఎందుకంటే ఐపీఎస్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ ది ప్లాన్. సో బ్యూరోక్రటిక్ మోడల్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ బై ది స్టేట్స్ మషనరీ ఇట్ సెల్ఫ్, బ్యూరోక్రాట్స్. ఓకే,
Decentralized planning is opposite to this one. Okay, it is adopted by India. It is adopted by India. Okay, decentralized will work in a mixed economic planning law. Decentralized will work in mixed economic planning. In this, coordination of units in execution is ensured. కోఆర్డినేషన్ డీసెంట్రలైజ్ కదా, ఆ విలేజ్ వాళ్ళు మండల్ వాళ్ళకి కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి, మండల్ వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటేనే మన ఈ ప్రాపర్గా ఈ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఎన్ష్యూర్డ్. యాజ్ బికాస్ డీసెంట్రలైజ్డ్ బాటమ్ టు టాప్ వస్తుంది కదా, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ డెమోక్రటిక్ ప్లానింగ్ కూడా అంటారు. It's a democratic planning. And as because it is coming from the bottom, village nunchi mandal nunchi district nunchi state atla bottom nunchi vastundi kabatti it is also called as what democratic planning antaru. Democratic ante for the people, by the people, of the people, means the people's decisions should be honored. People's decisions, people's aspirations should be given a say in the decision making, should be given a voice in the decision making. That is called as democratic participation. Okay, bottom to top approach, I have already told you this. People at the grassroots level participate in the planning. Obviously from gram sabha nunchi participation aitundi kabatti grassroots level nunchi proper ga people participation is ensured here. Okay, village, mandal, district, ee hierarchy already meeku nenu cheppesina. All these regional level plans are consolidated. Okay, gram panchayat ee 5-10 gram panchayats ki idi kavali, so ee region ki idi kavali atla. These regional plans are consolidated, and on the basis of regional plans oka state plan will be prepared. On the basis of state plan oka national plan will be prepared. Okay, which is more realistic, okay, and democratic. రియలిస్టిక్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఇష్యూస్కి మనం పట్టుకొని ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే రియలిస్టిక్ అంటారు. యాజ్ బికాస్ ఇన్ దిస్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ ది గ్రామ్ సభ ఈజ్ ఆల్సో పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాన్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ రియలిస్టిక్. మీన్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఇష్యూస్ ప్రాపర్గా పై వరకు తెలిసిపోతూ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. అండ్ అకార్డింగ్లీ ద డిసిజన్స్ ఆర్ టేకెన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నీతి ఆయోగ్. Niti Ayog is now ensuring that what states government wants, and accordingly they want to function, okay, by coordinating and participating and helping them what are their requirements and aligning their requirements to the national developmental goals. So decentralize and centralize. Okay, the exactly ilane chadukovali. You should not, okay, change any of these things, okay, while you are doing the revision, because any objectives and any aspects prelims రావచ్చు, ఇక్కడ కూడా any aspects they can pick up and ask you a question in the prelims. Remember this. Now financial planning, physical planning. Financial planning and physical planning. Okay, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ జనరలీ మన ఇండియాలో ఫాలో అవుతుంది. ఫైనాన్స్ అంటే ప్రతిదానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ జనరలీ వాళ్ళకి ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే వాళ్ళు డబ్బులు కేటాయిస్తారు. ఎలోకేషన్ ఆఫ్ మనీ మీరు చూసిండ్రేమో పార్లమెంట్లో స్పీచ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీజీ ఇస్తున్నప్పుడు. ఓకే, ఆయన ఇలాగైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కదా, నో, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా మేడం లేచి ఆమె ఏం చెప్తుంది, వాట్ షీ విల్ టెల్, స్పేస్కి మేము ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం, పూర్ పీపుల్కి మేము ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఎంత రోడ్ కట్టడానికి సాగర్మాలలో అంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం. భారత్మాలలో రోడ్ అంటే భారత్మాల, సాగర్మాల అంటే పోర్ట్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, దెన్ మనరేగాలో మేము ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం అంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కోసం స్టార్టప్ కోసం అంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం, డిఫెన్స్ కోసం అంత డబ్బులు ఇస్తున్నాం అని ఆమె చెప్తూ ఉంటారు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ప్రతి యాక్టివిటీకి ఒక మనం వాల్యూ ఎలోకేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వీఆర్ ఎలోకేటింగ్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వీఆర్ ఎలోకేటింగ్ వాట్? మనీ. Such kind of plannings are called as financial planning. ఇంకొకటి ఏముందంటే ఫిజికల్ ప్లానింగ్. లెట్ సపోజ్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే
ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇల్లు కట్టాలి. ఇల్లు కట్టడానికి అంటే మళ్ళీ ఇంజనీర్ అంటారు, ఏమంటారంటే సార్ ఎన్ని సిమెంట్ థైలాలు కావాలి, ఓకే దిస్ మచ్ ఆఫ్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఐ వాంట్, ఓకే దిస్ మచ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ ఐ వాంట్, this much of stones I want, this much of iron rods I want, okay this much kg, that much kg, this much kg, that much kg అయినా అంటూ ఉంటారు. this much టన్లో ఏదైనా కేజీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే ఇఫ్ అయినా ఇలానే చెప్తే నేను ఇలానే కొనుక్కొని వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్. అండ్ ఎంతమంది కావాలి అది ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్. అంటే ఇక్కడ ప్రతి దానికి ఒక ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎలోకేటెడ్. ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనం చూడొచ్చు, వీ కెన్ సీ దెమ్. ఓకే దాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎలోకేటెడ్. అంటే వాల్యూలో కాబట్టి ఓకే వాల్యూ కాకుండా ఫిజికల్ మెటీరియల్తో వెన్ యు ఆర్ ఎలోకేటింగ్ రిసోర్సెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్. ఆయన ఇట్లా చెప్పట్లేదు సార్ సిమెంట్కి ఇంత డబ్బులు కావాలి, ఐరన్స్కి ఇంత డబ్బులు కావాలి, ఇట్లా చెప్పట్లేదు. ఆయన ఏమంటున్నాడు, సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఇంత కావాలి, 100 సిమెంట్ బ్యాగ్స్ కావాలి, దానికి ఆయన ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిఫైబుల్ చేస్తున్నాడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్. ఇండియాలో ఇట్లా కాదు, ఇండియాలో ఏం చేస్తారంటే ఫైనాన్షియల్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు, అంటే తర్వాత ద ప్రాసెస్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే ఫిజికల్ ప్లానింగ్లో డబ్బులు ఇవ్వరు, ఎంత కావాలి అంత ఎలోకేట్ చేసేస్తారు. ఓకే లెట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనాలో ఒక 100 కిలోమీటర్ రోడ్ కట్టడం ఉంది. ఓకే వీ హ్యావ్ టు Chinese government plan to construct a 100 kilometer of road. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ 100 kilometer రోడ్ కట్టడానికి ఓకే 100 tons of cement we are procuring from this particular company and 100 మెంబర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాం మేము, అక్కడ 5 మెంబర్స్ ఇంజనీర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాం, ఎందుకంటే రోడ్ కట్టాలి కదా. సో అలా వాళ్ళు అట్లా అలొకేట్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. If you allocate physical materials, then it is called as what? Then it is called as physical planning. If you allocate with money, then it is called as financial planning. Just it is the same way. Okay, if I ask you that, అరే బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎంత అయ్యేదంటే జస్ట్ ఎలోకేటింగ్ ద రిసోర్సెస్. అరే మార్నింగ్ మనం బిర్యానీ తినాలి, ఆఫ్టర్నూన్ మనం బిర్యానీ తినాలి, ఈవినింగ్ మనం దాల్ తినాలి, మనం ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ వెళ్ళాలి, అక్కడ వెళ్ళాలి, ఓన్లీ వాల్యూ ఎంత డబ్బులు. అరే ఎవ్రీబడి షుడ్ గివ్ వాట్, అందరూ 5,000 ఇవ్వండి, రైట్, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటారు. లేకపోతే దే విల్ సే దట్ చికెన్కి ఇన్ని కేజీ చికెన్ కావాలి, మళ్ళీ హరిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా ఎంత కావాలి అనే చెప్పుకుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్. అది తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ ప్లానింగ్ అంటారు. నాట్ విత్ వాల్యూ బట్ విత్ ఫిజికల్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ. ఓకే విత్ రిగార్డ్ టు దట్, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ refers to the technique of planning in which resources are allocated in terms of what? Money. Whereas physical planning is one where the resources are allocated in terms of men, material and machinery. Physical planning, it secures a balance between demand and supply, which avoids inflation and brings economic stability. Because money supply control chestene ఓకే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎంత కావాలి కూడా మనకు తెలుస్తుంది. సో ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్కి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, బికాస్ ఇట్ హెల్ప్ టు సెక్యూర్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఒక సెక్టార్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుందంటే ఆ సెక్టార్లో సప్లై తక్కువ ఉందన్నమాట. అందుకే గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సెక్టార్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేసి సబ్సిడీస్ ఇచ్చేసి అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. Remember this point. Indian planning is this way. As I have told you, Nirmala madam will always allocate the resources in this way. Then we are having physical planning. I have told you this. In this planning, an overall assessment is made with regard to the available resources such as new materials, manpower. China planning is this type. నాకు ఎట్లా అర్థమవుతుందంటే ఏ ప్లానింగ్ అయినా సరే అండి సక్సెస్ఫుల్గా అయింది. అది డీసెంట్రలైజ్ అయినా సరే, సెంట్రలైజ్ అయినా సరే, డెమోక్రటిక్ అయినా సరే, అథారిటేరియన్ అయినా సరే, దేర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ అండి. డెవలప్మెంట్ వచ్చింది ఆ కంట్రీలో, స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్. ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇండియా నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా దారుణంగా ఉంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ కరప్షన్ వల్ల మనం పైకి రావట్లేదు. ఓకే ప్లానింగ్ అన్నీ మంచిగా ఉంది, గ్రీడీనెస్ ఆఫ్ మనీ,
okay, and not so serious about giving services to the population. ఒక ఎంప్లాయీ అయిన తర్వాత, ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత మీ దగ్గర 100 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, మీ ముందు 100 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు 100 అప్లికేషన్స్ లోన్ కావాలంటున్నారు, 100 అప్లికేషన్స్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ మీరు ఏం చేసిందంటే 10:30కి వచ్చి 3 o'clockకి వెళ్ళిపోతున్నారు. జస్ట్ 10 ఫైల్స్ మీద మీరు ప్రాపర్గా 10 ఫైల్స్కి స్క్రూటినైజ్ చేసి 10 ఫైల్స్కి మంచిగా చూసుకొని మీరు సంతకం పెట్టిపోతున్నారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వస్తున్నారు, మళ్ళీ 10 ఫైల్ చేస్తున్నారు. అదే మీరు 9 o'clockకి వచ్చి 6 o'clock వరకు వెళ్తే ఈ మధ్యలో ఉన్న టైం వేస్ట్ చేయకుండా రిలేటివ్స్తో, ఫ్రెండ్స్తో ఇలా అంటే అటు ఇటు వెళ్ళకుండా యాజ్ ఎ ఆఫీసర్గా, యాజ్ ఎ బ్యూరోక్రాట్గా మీరు 9 to 6 ప్రాపర్గా పని చేసుకొని ఒక 1.5 hour మీటింగ్ టైం వదిలేసిన తర్వాత మీరు ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూ సిట్ ప్రాపర్లీ ఆన్ యువర్ చైర్, ఓకే, విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ సర్వీసెస్ టు ద నేషన్ అండ్ ఆల్సో టు ద కంట్రీమెన్, దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ. కానీ మన కంట్రీలో ఎట్లా ఉందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ హార్డ్లీ దే విల్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఆఫీస్. ఓకే, ఫోన్ చేసుకుంటూ ఆయన ఉన్నారా లేదా అని అలాంటి స్థితిస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వాట్ కుడ్ బి ద సర్వీసెస్ దట్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ అస్. అంటే వాళ్ళకి ఒకసారి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనకు సర్వీస్ ఇవ్వడానికి, అంతే. ఎందుకంటే దే హార్డ్లీ ఆఫీస్లో 3.5 hours 4 hours ఉంటారు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే గివ్? 130 crores ఆఫ్ పాపులేషన్కి సర్వీసెస్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఓవర్ టైం చేసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఓవర్ టైంతో అది చాలా దూరం అనమాట. దట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. బట్ దే హార్డ్లీ సిట్ ఆన్ దేర్ చైర్. వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే ఉండడం ఎక్కువ అయిపోతుంది. మళ్ళీ వీక్లో 2 days హాలిడేస్, మళ్ళీ మనలో బయట ఉండరు, సార్ ఇవాళ రావట్లేదు, సార్ అప్పుడు రావట్లేదు, ఇవన్నీ కూడా చెప్తుంటారు. సో ఇలాంటివి ఉంటే ఎలాంటివి ఉంటుంది, సర్వీసెస్ రావు. ఓకే, సో అదే అని చెప్తున్నా కదా, ప్లానింగ్ ఏదైనా సరే. నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆఫ్టర్ టీచింగ్ ఎకనామిక్స్ years and after reading n number of dynamic articles of present times also, what I have understood is every planning is good. The only problem is what? Implementation and bureaucracy and also corruption. Then imperative planning and indicative planning. Indicative planning గురించి ఆల్రెడీ నేను మా లెక్చర్స్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసిన, ఇప్పుడు షార్ట్గా చెప్పేస్తా. బట్ ఇంపరేటివ్ ప్లానింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇంపరేటివ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సోషలిజం ఓన్లీ. Imperative planning is mostly socialistic planning only. You can see that all the resources of the country are under the control of the government. There is a complete control on the factors of production. Okay, land, labor, capital anamata. India implemented this kind of planning in the 7th 5-year plan. India implemented this type of planning up to అంటే 1st to 7th. అంటే 7th 5-year plan వరకు India did not give the resources, production resources to anyone else. Okay, not to the private sector. Majority of the sectors, okay, are under the control of the government. That is called as imperative planning. Indicative means, as I have told you that, okay, government of India వాళ్ళకి పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రొడక్టివిటీ, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇవన్నీ చాలా సోషల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటర్ స్కేర్సిటీ, ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నీ ఇవ్వాలి కదా. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమనుకున్నదంటే ఇవన్నీ సెక్టార్స్ మీద మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఐటీ డెవలప్ చేయండి, మీరు టూరిజం డెవలప్ చేయండి, మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేయండి, మీరు బయోటెక్నాలజీ డెవలప్ చేయండి, మీరు నానో టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయండి, మీరు రోబోటిక్స్ డెవలప్ చేయండి, మీరు డిఫెన్స్ డెవలప్ చేయండి. సో ఈ సెక్టార్స్ మాకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బికాస్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంత పావర్టీ, అంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న తర్వాత మాకు ఈ సెక్టార్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడం, వాళ్ళకు వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం, ఇది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మేము దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ప్లీజ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ మీరు ఈ సెక్టార్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇలా ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఇండికేట్ చేసిందన్నమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. యూ డూ దిస్, ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ ఆల్సో. ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as indicative planning. This is a plan prepared by the government with the involvement of private individuals. The government provides all types of facilities to the private individuals. Please develop. మీకు ఏం కావాలి? ఎగ్జామ్షన్స్ కావాలి 5 years వరకు, ఓకే తీసుకోండి. మీరు ట్యాక్స్ తక్కువ కడతారా? ఓకే తీసుకోండి. మీకు ఒక జగ కావాలి, హైటెక్ జగ, ఓకే మేము డిమార్కెట్ చేస్తాం, మేము సెస్ జోన్స్ కడతాం, మేము నిమ్ జోన్స్ కడుతూ ఉంటామని చెప్పారు. ఓకే, వాట్ యూ వాంట్ విల్ గివ్. India followed this type of planning after 8th 5-year plan. Very important. Indicative planning was implemented during which 5-year plan? Question may come. Imperative planning has been implemented by the government of India from which plan to when plan? 1 to 7, 3 to 8, 4 to 5, okay, or 11 or 5 to 11. 5 to 11. Like that the question may come. So every point here should be like you should remember. Okay,
at the thoroughness. Okay, remember this. Then another important planning we are having is functional planning. Functional planning ante general ga emaitadante economic structure change అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్. అగ్రికల్చర్ 15% కాంట్రిబ్యూషన్, ఇండస్ట్రీ 25%, రెస్ట్ 25 and 15, 60% విల్ బి సర్వీస్ సెక్టార్. సో ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్లో ఇప్పుడు ఉన్న ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఈ స్ట్రక్చర్ మారచ్చు. ఇట్ కెన్ మాడిఫై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రాడికల్లీ అంటే కంప్లీట్ చేంజ్ రావచ్చు. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వాట్ ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్. Functional planning attempts to modify or improve the existing structure or repair or rehabilitate it if it is damaged or disrupted. Okay, damage or disrupted. Functional planning antaru. Repair cheyali, modify cheyali, land loss తీసుకురావాలి. Okay, and what I say is the social status okay of the population has to be taken care of. Okay, achoots, harijans, even in concepts తీసేయాలి, bonded labor, etc. Okay, so remember this point here. If the economy of the country is very very bad in shape and requires repair, functional planning is generally done. Functional planning. Okay, it is also known as functional planning and the later is called as structural planning. Okay, ఉన్న స్ట్రక్చర్లో మీరు మార్పులు తీసుకువస్తే ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్ అంటారు. ఓకే, విత్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సోషల్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉన్న స్ట్రక్చర్లో మీరు మార్పులు తీసుకొస్తే, సోషల్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మార్పులు తీసుకొస్తే ఫంక్షన్ అంటారు. ఒకవేళ కంప్లీట్ ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ స్ట్రక్చరల్. radically changing అనమాట. స్ట్రక్చర్ radically changing, ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ radically changing it. అగ్రికల్చర్లో 15% అంటే 50% అగ్రికల్చర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా డబ్బులు మొత్తం ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్లో పెట్టడం, అగ్రికల్చర్లో హార్డ్లీ 4% గ్రోతే ఉంటే కాంట్రిబ్యూషన్ వరకు తీసుకొచ్చేస్తే 4% జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ వరకు తీసుకొచ్చేస్తే వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ స్ట్రెస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ గివింగ్ మోర్ ప్రమోటింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్. అట్లా ఏదైనా ప్లాన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చరలీ చేంజింగ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ది ఎకనామీ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఉన్న దానిలోనే మార్పులు తీసుకువస్తే ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్ అంటారు. ఉన్న సెక్టార్స్కే మొత్తం మాడిఫై చేసేసి ఓకే హై కాంట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్కి లో కాంట్రిబ్యూషన్ చేసేసి, లో కాంట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్కి హై కాంట్రిబ్యూషన్ అలా చేసేస్తే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్. Indian economy after the partition, we were doing this too. We are trying to within the economic framework, అప్పుడు ఉన్న ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లోనే మనం చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చి మనం చాలా స్ట్రక్చర్కి చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినాం. ఎందుకంటే at the time of independence, agriculture was 80% contributed. So we slowly we have changed the structure and shifted the dominance of agriculture from what? Agriculture to service sector లో dominance అయిపోయింది. అగ్రికల్చర్ టు సర్వీస్ సెక్టర్లో డామినెన్స్ అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ రెవల్యూషనరీ. అంటే మన వల్ల, గవర్నమెంట్ వల్ల ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకొని అగ్రికల్చర్కి నుంచి డామినెంట్ నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్కి మార్చడం అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెవల్యూషనరీ. ఓకే, ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ జనరలీ ఎవల్యూషనరీ. అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ప్రాసెస్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది. ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సో ఫార్ ఫంక్షనల్. అకార్డింగ్లీ మనం ఉన్న ఫ్రేమ్వర్కే మనం కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే, మార్పులు చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తాం. ఈవెన్ దో ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్లానింగ్ ఈజ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ, బట్ నో డ్రాస్టిక్ ఆర్ రెవల్యూషనరీ స్టెప్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్ టిల్ నౌ. ఓకే, ఉన్నది ఎలా ఉంది అలానే మనం పెట్టుకున్నాం. నో డ్రాస్టిక్ స్టెప్స్ ఆర్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టిల్ నౌ. In the USSR and China, on the other hand, planning has been structural because the very structural changes have been made in those economies. అక్కడ వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ మార్చేసిండ్రు. ఓకే, అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఇండస్ట్రీ కాంట్రిబ్యూషన్, సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ విచ్ సెక్టార్, ఇవన్నీ వాళ్ళు స్ట్రక్చరే మార్చేసిండ్రు. బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ దట్ వన్. Okay, we have done only within the
ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్లోనే మనం డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు రిపేర్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళినాం. దట్స్ వై అవర్స్ ప్లానింగ్ ఈజ్ మేజర్లీ రిలేటెడ్ టు ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్. Based on the time, this is another very important topic. Okay, so now we are going to discuss about like plans on the based of the time. Okay, it is another topic. Fine. So based on the time, plans are classified into, first one is perspective plan. ఒక ప్లాన్ 15 to 20 years వరకు, or 15 to 20 or 25, okay, is made 15 to 20 years or 15 to 25 years. Okay, if a plan is made for this particular period of time, then it is called as perspective planning. It has already been asked in group 2 2016 tspsc exam లో exact question వచ్చిందండి, exact. Okay, perspective plan refers to అని 4 options ఇచ్చిండు. Okay, the plan which is prepared for 22 or 20 or 25 years. 15 నుంచి 20 కూడా ఉండొచ్చు, 15 నుంచి 25 కూడా ఉండొచ్చు. మళ్ళీ the perspective plan will be divided into 3 to 5 year plan, and 3 to 5 year plan మళ్ళీ divided into annual plan. An annual plan is actual plan that is going to be reflected in the economy on which the government will act. Remember this. 15 to 20 years plan ప్రిపేర్ చేసేస్తారు. అంటే 2021 నుంచి 2035 వరకు ఏమేం చేద్దాం, ఆబ్జెక్టివ్స్. 15 to 20 years తర్వాత ఈ ప్లాన్కి చిన్న చిన్న పార్ట్స్లో డివైడ్ చేస్తాం. 3 to 5 years, 3 to 5 years, 3 to 5 years. డివైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యాన్యువల్ ప్లాన్స్, 1 ఇయర్లో ఎంత అచీవ్ చేయాలి, 1 ఇయర్లో ఎంత అచీవ్ చేయాలి, మళ్ళీ 5 yearsలో ఎంత అచీవ్ చేయాలి, అలా 5 years అచీవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 15 yearsలో ఎంత అచీవ్ చేయాలి, అట్లా అనమాట. ఓకే, small plan, it will be broken down to small plan of, at the end it will be broken down to a annual plan. Annual plan is the reflection of what? The major plan. Okay, perspective plan, it is a blueprint of long term plan. I have told you the divided into 3 to 5 year plan. Each short term plan is again divided into annual plan. Plan is a real worksheet of the economy, reflect the real plan of the government. Vision document, every time you remember this point, whenever anyone talks about, any government talks about that we have released a vision document on agriculture sector, we have released a vision document on gender equality, we have released a vision document for the poverty eradication. So if anyone talks about that vision document, it means the plan is made for 20 years. Okay, India's first vision document was given by Dr. S.P. Gupta. Remember this point. Then we are also having, my dear students, rolling plan kuda undandi. Rolling plan lo ela untadante, the objectives and the goals will roll. Okay, let's suppose the plan oka 5 years varaku prepare చేసేస్తారు. 2021లో 2022 2023 2024 2025 ఈ 5 yearsలో మన యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ 4% ఆర్ 6% రావాలి. మనకు యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత రావాలి, 6% రావాలి. ఈ 6% రావడానికి అగ్రికల్చర్, లెట్ సపోజ్ అగ్రికల్చర్ 2021లో 10% కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీ 5% కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, సర్వీస్ సెక్టార్ 65%, మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ 15%, ఇండస్ట్రీ 6%, సర్వీస్ సెక్టార్ 70%, అట్లా. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ 2021లో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, 10% కాంట్రిబ్యూట్, అంటే గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎంత ఉండాలి, 10% ఉండాలి, అట్లా అనుకోండి. ఓకే, అగ్రికల్చర్లో గ్రోత్ రేట్ 10% ఉండాలి. ఓకే, మళ్ళీ 2020లో అగ్రికల్చర్లో గ్రోత్ రేట్ ఎంత కావాలి, 15% ఉండాలి. 2023లో ఇట్ కుడ్ బి వాట్, 5%, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. సపోజ్ 2021లో ఈ గ్రోత్ రేట్ మనం అచీవ్ చేయలేదు. ఓకే, తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది వదిలేస్తాం. ఓకే, వి విల్ లీవ్ దిస్, విల్ ట్రై టు అచీవ్ దిస్ టూ.
ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో, ఇక్కడ వచ్చే వరకు ఇండస్ట్రీ కూడా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అచీవ్, దెన్ వీ విల్ లీవ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, మేము సర్వీస్ సెక్టర్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, సర్వీస్ సెక్టార్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఎట్ ది ఎండ్ మనకు ఎంత రావాలి? 6% రావాలి. ఈ 6% రావడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఎనీ సెక్టార్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ దట్ సెక్టార్ విల్ బి డైవర్టెడ్ టు అదర్ సెక్టార్కి డైవర్ట్ అయిపోతుంది, రోల్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ చేంజ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రోలింగ్ ప్లాన్. ఓకే, objectives will roll. Okay. This plan, rolling plan, was introduced by Janata Party government. ఓకే, ఇప్పుడు బీజేపీకి ఒకప్పుడు జనతా పార్టీ అని చెప్పేవారు. ఓకే, జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత 1977 వరకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ఉండింది సెంట్రల్లో. ఓకే, ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం, మొదటిసారి మన హిస్టరీలో, మన ఇండియన్ హిస్టరీలో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఏ నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ లేకుండా ఏదైనా గవర్నమెంట్ సెంటర్లో వచ్చిందంటే అది జనతా పార్టీ గవర్నమెంటే వచ్చింది. 1977లో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ దాట్ పార్లమెంట్లో ఏ నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కాదు. దట్ ఈస్ హూజ్ పార్టీ? ఇట్ వాజ్ ఎ పార్టీ ఆఫ్ మొరార్జీ దేశాయ్, 1978. దిస్ ప్లాన్ వాజ్ టర్మినేటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1980 బికాస్ వాళ్ళు 2 years పవర్లో ఉన్నారు, తర్వాత వెళ్ళిపోయిండ్రు. దిస్ ప్లాన్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ taken from a book called as Asian Drama written by Gurnal Middle. ఆయన ఏషియన్ డ్రామాని వెరీ ఫేమస్ ఎకనామిస్ట్ అండ్ సోషల్ థింకర్. ఓకే, ఆయన బుక్ చదువుకున్న తర్వాత సేమ్ టు సేమ్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్. దిస్ ప్లాన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ బై డిటి లక్కడ్వాలా. ఆయన ఏషియన్ డ్రామా బుక్ చదువుకున్న తర్వాత అందులో మంచి మంచి ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకొని ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్కి ఆర్టికులేట్ చేసిండ్రు ఆయన. ఓకే, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ప్రపౌండెడ్ ఇన్ ఏషియన్ డ్రామా గుర్నార్ మండల్ బుక్లో ఏమేమి రాసి ఉంది దానికి మంచిగా ఆర్టికులేట్ చేసి మంచి మంచి ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకొని ఓకే ఒక ప్లాన్ ఇలాంటి సబ్మిట్ చేద్దామని చెప్పారు. ఓకే, టు ద నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్కి చెప్పారు. మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ రూలింగ్ ప్లాన్, కానీ ఆ గవర్నమెంట్ 2 years లాస్ట్ అయింది. సో 1980లో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫాలెన్. Okay, but remember this point, it was introduced by D.T. Lakhadwala. It is based on the book called as Asian Drama written by Gurnal Middle. Under rolling plan targets, objectives, priorities regularly changes like a rolling machine. 10% అగ్రికల్చర్ రాలేదంటే అది 10% రావట్లేదు కదా, 8% అయినా అచీవ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్. 8% రావట్లేదు కదా, అట్లీస్ట్ 7% అయినా చేద్దాం. ఓకే, ఇది ఎలాగైనా వస్తుంది కదా గ్రోత్ రేట్, సరే ఈ రిసోర్సెస్ మనం వేరే దానికి ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అట్లా. This plan was successful in France and Netherlands. Very, very important point, my dear student, but failed in India. Remember this point. This plan was a successful plan in France and Netherlands, but failed in India. Now, another important aspect. Planning by inducement or indicative planning. Planning by inducement or indicative planning. In this kind of planning, there is no compulsion. Very, very important question రావచ్చు డైరెక్ట్గా. The government uses persuasion to implement certain schemes and projects and try to influence investments and decisions by offering incentives to the entrepreneurs. ఎంత ప్రాపర్గా రాసిందండి. So it is very proper and clear returns. Okay, in this particular plan, planning by inducement law, you don't have to be like government will not play a decisive role, and that government will not play a stringent role for the development of the country. Government will persuade. Okay, government ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 10%, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్లో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 30%. ఇలా గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీలో చేంజ్ చేసేసి ట్యాక్స్ రేట్ తక్కువ చేసేస్తుంది ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో. ఆ ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో గవర్నమెంట్ 10% కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఓకే, ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ పడిన ట్యాక్స్కి ఏమంటారు? కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తక్కువ చేసిన తర్వాత
చాలామంది మీలాగా నాలాగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, అరే ఆటోమొబైల్ బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మంచి ఉందిరా బై, 10% కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఉంది, వేరే బిజినెసెస్లో చాలా ఎక్కువ ట్యాక్స్ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్కి తెలుసు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ డెవలప్ చేయాలి, అందుకే దానిలో తక్కువ చేసిండు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. వేరే సెక్టర్స్ మంచిగా నడుస్తున్నాయి కదా, అందులో ఎందుకు తక్కువ చేయాలని అక్కడ తక్కువ చేయలేదు. ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ పోయిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో there is no compulsion. Government generally persuade. Okay, generally government persuade, okay, by various policy initiatives, schemes, subsidies, okay, incentives, each government try to divert that investment to this place. అదే ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడ కాకుండా ఇటు మనం ఎక్కడ కావాలనుకుంటున్నాం అక్కడ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైవర్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ విల్ persuade, not directly involving them in the decision making, but by using these tools so that the investment will come. Planning by inducement is also called as flexible planning. Flexible planning. Okay. Under this planning, they say that there is a lot of freedom for the economy to undertake developmental programs. Although that there might be no fixed objectives in the public sector, targets are suggested or the majority or industry. So generally వాళ్ళే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో ఒక 10% గ్రోత్ కావాలి అని గవర్నమెంటే అనుకుంటుంది. అది వస్తే కూడా ప్రాబ్లం లేదు, రాలేదంటే కూడా ప్రాబ్లం లేదు. అందుకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లానింగ్. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లానింగ్. ఓకే, నౌ we are going to study about strategies of Indian planning. Okay, strategies of Indian planning we are going to study today. This is a new chapter. As I have told you that oka plan lo oka strategy untadi. Okay, according to that strategy, that particular plan will be carried out. Okay, planning is a visionary concept, oka imaginary concept anamata. కానీ ప్లాన్ వర్క్ చేయాలంటే దానికి ఒక స్ట్రాటజీ కావాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇవాళ మూవీ వెళ్ళాలంటే, ఓకే, మై ప్లాన్ ఈజ్ టు గో టు మూవీ అంటే దట్ ఈస్ మై ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్ అనమాట. కానీ మూవీకి వెళ్ళాలంటే నేను ఒక స్ట్రాటజీ వేయాలి ఫస్ట్. ఆ స్ట్రాటజీ ఏముండొచ్చు, T1 అకాడమీ నుంచి నేను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, అక్కడ 2-3 ఇయర్స్ పాటలు చెప్పి మళ్ళీ అంటే సపోజ్ నా డ్యూటీ అనుకోండి, ఒక 5 o'clockకి నాకు మూవీ ఉంది, 5 o'clock వరకు డ్యూటీ ఉంది నాది, 5 o'clock వరకు డ్యూటీ ఉంది. సో 5 o'clock వరకు నాకు అప్పుడు మూవీ ఉన్నప్పుడు 5 o'clock టైంకి మరి నేను ఆ టైంకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉంటే నా నేను మూవీకి వెళ్ళలేను. ఐ కెనాట్ గో టు ద మూవీ, రైట్. సో కానీ నాకు మధ్యలో ఒక లంచ్ బ్రేక్ ఉంది. ఓకే, 12 to 1 నాకు లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తున్నారు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో. లెట్స్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇమాజినరీ ఓన్లీ. ఓకే, T1 అకాడమీ నుంచి నేను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ నాకు జాబ్ 5 వరకు ఉంది. కానీ 5 వరకే నాకు 5 తర్వాత అంటే 5 o'clockకి నాకు మూవీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ వేరే అకాడమీలో నేను వెళ్తున్నా కదా, అక్కడ ఒక లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తున్నా 12 to 1. ఈ 12 to 1 లంచ్ బ్రేక్ నేను ఒకవేళ వితౌట్ లంచ్ చేసుకొని ఆ టైంలో కూడా నేను పని చేసుకుంటే 5 o'clockకి నాకు టైం అవుతుంది కదా, 4 o'clockకి నేను వెళ్ళొచ్చు కదా. I can go at 4 o'clock also because instead of the lunch break I have worked on that particular time or not. Yes, right. So ఇది నా స్ట్రాటజీ అన్నమాట. ఒక గోల్, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్ చేయడానికి, ఓకే, నా ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వడానికి నాకు ఒక స్ట్రాటజీ కావాలి. సో ఇన్ ఆల్ ది 12 5-year ప్లాన్స్, ఓకే, వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వాట్, స్ట్రాటజీ ఉంది. అగ్రికల్చర్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇద్దామా, ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇద్దామా, లేకపోతే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలా, ఓకే, ఎనర్జీ సెక్టర్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వాలా. సో ఇట్స్ ఎ స్ట్రాటజీ హౌ టు బ్రింగ్ ది మ్యాక్సిమమ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఓకే, అండ్ ఇంక్రీజ్ దర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ర్యాపిడ్లీ అలాంగ్ విత్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్స్, ఓకే, ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ strategy. The first strategy that we are going to study today is Herod-Domar model. Okay, as I told you again and again that Herod, Domar, they are 2 persons. వాళ్ళిద్దరు ఒకరు కాదు. Okay, this model of development, this strategic model of development was first introduced in the first 5-year plan only. Yes, they have given importance for capital accumulation.
క్యాపిటల్ అక్యుములేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు చాలా. క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ మై లెక్చర్, క్యాపిటల్ కుడ్ బి మనీ, క్యాపిటల్ కుడ్ బి సంథింగ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్, క్యాపిటల్ కుడ్ బి ఒక అసెట్ అయినా సరే. దిస్ అసెట్ కుడ్ బి వాట్? మషనరీ, tool, equipment. If you see all of these three, machinery, tool, equipment, usually if you see oka machinery and a equipment చూస్తే, machinery or equipment if you see that these two are involved in production or not? Yes, these two are involved in production. Means what? Machinery and equipment are the two important materials by which you can produce some other materials. Okay, with these assets, ఈ అసెట్స్తో మీరు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇంకా మీరు ప్రొడక్షన్ చేసుకోగలరు. యూ కెన్ డూ మోర్ ప్రొడక్షన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్, మషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, సపోజ్ ఇండియాలో 10 ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ట్రాక్టర్స్ అంటే మషీనే కదా? ఎస్. ఓకే, ఫైన్. ట్రాక్టర్స్ కాదు, లేక because that you will not understand it. Let us take the example of flour mill. What is it? Flour mill. Rice ki aata cheyadam, wheat ki aata cheyadam. That is called as what? Flour mill. India lo 10 flour mills are there. 10 flour mills unnai ani mata. 10 flour mills will give 100 kg of wheat ki aata లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, 10 flour mills are able to convert 100 kg of wheat into atta. Let's this 100 kg of wheat we are selling at 1 lakh rupees. 100 kg of wheat we are selling at 1 lakh rupees. Okay, ఈ 10 flour mills ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 flour mills let us increase it to 20 flour mills అయిపోయినాయి అనుకోండి. 10 flour mills increase to how many? More 10. Okay, 20 ఉన్నాయి. 20 flour mills will give, we can convert 200 kg of atta or not? 10 can convert 100 kg, then 20 can convert 200 kg or not? When 100 kg can be sold at 1 lakh, 200 kg can be sold at 2 lakhs or not? Yes. అంటే ఇక్కడ 10 ఎక్కువ మషిన్స్ అయిపోతే, 10 ఎక్కువ మషిన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ పెరుగుతుందా లేదా? వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. నా దగ్గర ఒకటే కెమెరా ఉంది, ఆ కెమెరా నేను ఒక వెడ్డింగ్లో వాడుతున్నాను. ఓకే, పర్ డే నాకు 50,000 దొరికింది. ఓకే, వాళ్ళు నాకు పే చేసిండ్రు. సపోజ్ నా దగ్గర 2 కెమెరాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను? ఇంకొక కెమెరాకి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి నువ్వు వెళ్ళి షూట్ చేయరా భయ్ అని చెప్తా. రైట్, అండర్స్టూడ్ అన్నారు. అంటే ఇంకో కెమెరా, వెన్ అనదర్ మషీన్, అనదర్ ఎక్విప్మెంట్ కమ్స్, సో ఆయన ఒక 50,000 సంపాదిస్తాడు ఆ కెమెరాతో, నేను ఆల్రెడీ ఉన్న కెమెరాతో 50,000. సో ద మూమెంట్ ఎక్విప్మెంట్ మషనరీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఆటోమేటికలీ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ కూడా డబుల్ అయింది, ప్లస్ మనీ సంపాదించడం కూడా డబుల్ అయింది. రైట్, సో హెరాల్డ్ డోమర్ మోడల్ ఏమన్నారంటే వాళ్ళు క్యాపిటల్ అక్యుములేషన్ చేయమన్నారు. అంటే మోర్ అండ్ మోర్ మషనరీస్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. మోర్ అండ్ మోర్ మషనరీస్ ఇండియాలో వస్తే మోర్ అండ్ మోర్ goods and services could be produced and it will automatically increase the economy of the country. Right. So they have given importance to capital accumulation. According to them, capital accumulation have double character. Capital accumulation cheste 2 benefits vastayanta. The one is it helps to increase the income on one side. Ante national income elagena increase aitadi, as I have already explained you. 1 machine 1 lakh, 10 machine 1 lakh, 20 machine 2 lakhs, already I told you, right? So automatic increase in national income is seen. On other side, it also raises the production kuda increase aitadi. Capital accumulation will not only increase the national income but also increase the production, but also increase the employment also. Okay, so kotta machines vaste kotta mandi daniki kavali operate cheyadaniki, anduke the more and more equipments and machineries మన ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో కొత్తగా వస్తూ ఉంటాయి అంటే దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వీ కెన్ అచీవ్ వాట్? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అందరికీ జాబ్ దొరుకుతుంది. 10 మెంబర్స్ ఖాళీగా ఉన్నారు,
ఓకే 5 కెమెరాస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, 5 కెమెరాస్ 5 మెంబర్స్కి ఇచ్చేసిన. ఓకే క్యాపిటల్ అక్యుములేషన్ ఎంత ఇక్కడ 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ కెమెరా, అంతే 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ కెమెరా ఇస్ మై క్యాపిటల్ అక్యుములేషన్. ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు 5 మెంబర్స్, ఖాళీగా ఎంత ఉన్నారు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇంకా 5 ఎక్విప్మెంట్స్ నా దగ్గర ఉంటే ఈ 5 మెంబర్స్కి మళ్ళీ ఖాళీగా ఉన్న 5 మెంబర్స్కి ఈ 5 కెమెరాస్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్లో వచ్చేటట్టుగా కదా, రైట్, అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్. సో ఉన్నారు 10 మెంబర్స్ అందరికీ నేను జాబ్ ఇచ్చేసిన బై బయింగ్ మోర్ cameras, by buying more cameras. So when more and more capital accumulate అయితే automatically we can ensure full employment. This is what the Harrod and Domar model said. They said it very clearly that if a country goes for capital accumulation, it will not only increase the national income and the production levels, but also it helps the country to achieve full employment levels. Help the country to achieve full employment levels. They have written a very famous book called as Towards a Dynamic Economics. Very, very important books given by them. Towards a Dynamic Economics. It is commonly seen, say that, okay, common ga cheptu untaru. Putting 2 heads is better than putting 1 head. Okay, putting 2 heads in a particular issue is better than putting 1 head. ఓకే 2 heads అలా పెట్టేస్తే తొందరగా సొల్యూషన్ కూడా వచ్చేసి ఇష్యూస్ కూడా సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇద్దరు కలిసి పని చేసిండ్రు, దట్స్ వై దే బికేమ్ ఫేమస్ బికాస్ ఇఫ్ దే ఆర్ వర్క్స్ సపరేట్లీ అండ్ ఇండిపెండెంట్లీ వాళ్ళు అంత ఫేమస్ ఉండేది. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఇన్ హరడ్ ధోమర్ మోడల్ 3 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఒకటి ఏంటంటే యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్, ఎంత గ్రోత్ వచ్చింది ఆ ప్లాన్లో యాక్చువల్. మనం అనుకుంటాం 5% అని, 5% వస్తుందా, రాదు. 4% అయినా రావచ్చు, 6% అయినా రావచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్, GA. ఏ అంటే యాక్చువల్, G అంటే గ్రోత్. వారంటెడ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్, వారంటెడ్ అంటే మనకు ఎంత కావాలి. ఓకే, హౌ మచ్ వి ఆస్పైర్డ్. W అంటే వారంటెడ్, G అంటే గ్రోత్. ఓకే, దెన్ న్యాచురల్ రేట్ ఆఫ్ growth. Then the last one is natural rate of growth. So this natural rate of growth is nothing but whatever the policy decisions మీరు తీసుకోండి, మీరు ఏం చేయకండి, లేకపోతే ఏదైనా చేంజ్ చేయండి, వాట్ ఎవర్ యూ నాట్ డూ, కానీ ఒక నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎకనామీకి ఉంటుంది, అది మాత్రం జరుగుతుంది. ఓకే, there is a normal rate of growth, whether you increase the policies, increase the incentives, whatever you do, but a normal growth of rate we'll see, that is called as normal rate of growth. National income ఉంది కదా, జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు 12 5-year ప్లాన్లో వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే దిస్ ఇస్ అవర్ నేషన్. ఇన్ అవర్ నేషన్ how many units of goods are produced, how many units of service are produced, how many units of goods are produced, how many units of service are produced. ఒక జూ ఉంది, జూలో 10 members టికెట్ కొన్నారు. అవర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్ ఇస్ దేర్, హైదరాబాద్లో. ఓకే, 10 members టికెట్ కొన్నారు. 10 members టికెట్ కొన్నారంటే దీనికి అర్థమైంది 10 units of service is produced. 10 units of service is produced. In the same way, if we go and watch the most eligible bachelor movie release అయింది తెలంగాణలో. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ మూవీ రిలీజ్ అయింది. సో 1 crore tickets were sold. It means what? 1 crore units of service was sold. 1 crore units of service. ఇది కూడా సర్వీసే. ఇన్ ద సేమ్ వే పెన్, లైక్ 100 crore pens are produced in our country. Means 100 crore means 100 crore units are produced in our country. 100 crore units are produced in our country. Remember this point. Obviously 1 rupee 1 pen అని అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు. ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ and number of units of services, number of units of goods and number of units of services. ఆ మొత్తం యూనిట్స్కి మనం సమ్ చేసి, ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ we will get a value.
ఒక వాల్యూ మనకు వస్తుంది 30 lakh crore ఆర్ 70 lakh crore మొత్తం. ఓకే, ఎవ్రీ ఐటమ్కి వాల్యూ మనం మొత్తం సమ్ చేసేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అంటే ద ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ. ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ కంట్రీ అని రాయాలి జనరల్గా. దీనికి ఇంకా లోపల నేను తర్వాత చెప్తాను. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ కంట్రీ is called as national income. Is called as what? National income. Okay. So national income is also a visionary concept, or you can say that it's a imaginary concept. National income kuda oka imaginary concept. రియాలిటీలో మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ కనిపించదు. ఇట్స్ ఏ ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇన్ రియల్ వరల్డ్లో ఇన్ రియాలిటీ ద సేమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీడిపి, జిఎన్పి, ఎన్డిపి, ఎన్ఎన్పి. ఓకే అండి. ఓకే, రియాలిటీలో మనకు ఇవి కనిపిస్తాయి, బట్ నాట్ దిస్. That's why national income is a theoretical concept, okay, imaginary concept. A country can measure its national income with the help of this method or this method or this method or this method. That's why these methods, okay, are seen in reality. Are seen in what? Reality. Okay. So that's why India lo national income ante GDP. Endukante in India the national income is measured by GDP method. In other countries this is also possible. వేరే కంట్రీస్లో వాళ్ళు నేషనల్ ఇన్కమ్ జిఎన్పితో కోరిలేట్ చేసుకుంటారేమో. ఇంకా వేరే కంట్రీస్ ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, ఎన్ఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, ఇష్టం వచ్చినగా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ మెథడ్స్. ఓకే, సో దే కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ది మెథడ్స్. వాళ్ళకి ఇష్టంగా ఎలా ఇష్టం ఉంది అలాంటి ఏదైనా మెథడ్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ నేషనల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటారు. సేమ్ మెథడ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వాళ్ళు వాడతారు. సో సేమ్ మెథడ్ వాడి మనం ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయిందా తక్కువ అయిందా చూసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ చేంజింగ్ ద మెథడ్స్ దెన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ద మెథడ్స్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈజ్ యూ కెన్ ఎనీ హౌ నో ద ట్రెండ్. ఓకే, ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ గ్రోత్ మీరు చూసుకోవచ్చు. బికాస్ ఆ ఇయర్లో కూడా సేమ్ మెథడ్, ఈ ఇయర్లో కూడా సేమ్ మెథడ్. సో ఎక్కువ తక్కువ మీరు యూ కెన్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ టు యూ, ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ మీ దగ్గర ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఉంది, మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయితేనే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ అవుతుంది. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీడిపి ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కూడా చూసినాం మనం. ఓకే, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మన ఇంక్రీజ్ అయితే, ఎక్కువ మషినరీస్ మన కంట్రీలో వస్తుంటే, మన ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో వస్తుంటే, కొత్త కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్, కొత్త కొత్త టూల్స్, కొత్త కొత్త మషీన్స్, ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆటోమేటికల్లీ దానికి ఆపరేట్ చేయడానికి మనకు జనాలు కూడా కావాలి. సో వెరీ కామన్ థింగ్ హియర్ when the production increases automatically employment increases, and this both gives rise to what? Increase in national income. Okay, all this we have seen yesterday's class, in our last class, and I have told you the definition of all of them. Now this point we have to understand. Okay, in our last class we have stopped till here. Let us see this one. According to Domar model, full employment get equilibrium when aggregate demand is equals to aggregate supply. When aggregate demand is equals to aggregate supply. Okay, aggregate demand ante enti, aggregate supply ante enti. Aggregate demand means what? Aggregate supply. Aggregate ante total demand. Here also aggregate means total supply. Remember this point. Aggregate demand means consumers plus government plus investors. Okay, or else public sector plus private sector. Okay, ఎవరెవరు గూడ్స్ కావాలనుకుంటున్నారు, ఎవరెవరు సర్వీస్ కావాలనుకుంటున్నారు,
ఓకే, అంటే వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారన్నమాట. దోస్ హూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్, ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ డిమాండింగ్. యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్ నాకు కూడా ఒక పెన్ కావాలి, యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ అవర్ ఆనరబుల్ పిఎంకి కూడా ఒక పెన్ కావాలి, ఒక బ్యూరోక్రాట్కి కూడా ఒక పెన్ కావాలి. మనకు బుక్ కావాలి, వాళ్ళకు బుక్ కావాలి, మనకు ఏసీ కావాలి, వాళ్ళకు కూడా ఏసీ కావాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో డిమాండ్కి మనం కేటగరైజ్ చేసేసినాం. ఓకే, పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్కి కూడా చాలా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కావాలి, వాళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేస్తారు, మనం కూడా డిమాండ్ చేస్తాం. అంటే పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఒక కంట్రీలో వీళ్ళిద్దరు తప్ప ఇంకేం కేటగిరీ ఉంటుందండి? ఏం కేటగిరీ ఉండదు, ఇదే కేటగిరీ ఉంటుంది. ఈ కేటగిరీకి మనం మళ్ళీ ఎక్కువ చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ కన్జ్యూమర్లో పబ్లిక్ తప్ప, గవర్నమెంట్ తప్ప ప్రైవేట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ప్రైవేట్ పీపుల్ అంటే మనమే. మన గ్రూప్లో కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఉంటారు. ఇన్ ద సేమ్ వే పబ్లిక్లో, గవర్నమెంట్లో కూడా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. లైక్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. They want what? They want stationery, they want all the like electricity, they want space, ఇవన్నీ వాళ్ళకు కావాలి, వాళ్ళు సర్వీస్ కూడా ఇస్తారు. రైల్వే వాళ్ళు కూడా కన్జ్యూమ్ చేస్తారు, కోల్ అండ్ ఆల్ దే విల్ కన్జ్యూమ్ అండ్ అగైన్ దే విల్ ఆల్సో గివ్ ఎ సర్వీస్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ డిమాండ్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, ఒక గ్రూప్లో డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నారు, అదే గ్రూప్లో సప్లై కూడా దొరుకుతుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బట్ రైల్వే మనం అందరం డిమాండ్ చేస్తాం యూజువల్గా. గవర్నమెంట్ డిమాండ్ కాదు, అది గవర్నమెంట్ విల్ సప్లై. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఒక సప్లైయర్. రైల్వేలో మనం అందరం ఒక డిమాండ్ గ్రూప్ అనమాట. వీఆర్ ఆల్ ఏ డిమాండ్ గ్రూప్. సో హూ ఎవర్ ఆర్ డిమాండింగ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్. హూ ఎవర్ ఆర్ సప్లయింగ్, అగ్రిగేట్ సప్లై అంటారు. అగ్రిగేట్ మీన్స్ విచ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్. ఓకే, నథింగ్ బట్ టోటల్ డిమాండ్. ఎవరెవరు చేస్తున్నారు, ఎలాంటి గ్రూప్స్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అగ్రిగేట్ ఆర్ టోటల్ డిమాండ్. సప్లై కుడ్ ఆల్సో బి డన్ బై పబ్లిక్. గవర్నమెంట్ కూడా సప్లై చేస్తుంది మన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అండ్ ప్రైవేట్ పీపుల్, యూ, మీ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఆల్సో బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాట్? సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. రైట్. సపోజ్ డిమాండ్ అందరిది డిమాండ్, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళది అందరిది డిమాండ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఆర్ కన్జ్యూమర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దెమ్. ద డిమాండ్ ఈజ్ 100 యూనిట్స్ డిమాండ్ ఉందండి. 100 యూనిట్స్ డిమాండ్ ఉంది, 100 pence డిమాండ్ ఉంది. ఓకే, పాపులేషన్ ఇండియాలో 100. లెట్ సపోజ్ పాపులేషన్ ఇండియాలో ఓన్లీ 100 persons ఆర్ దేర్. ఇండియాలో ఓన్లీ 100 persons ఆర్ దేర్ పాపులేషన్. లెట్ సపోజ్ డిమాండ్ ఎంత? 100 యూనిట్స్. డిమాండ్ ఎంత? 100 యూనిట్స్. ఈ 100 యూనిట్స్కి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 2 machines కావాలి. టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ 100 యూనిట్స్ వీ వాంట్ 2 machines. ఓకే, ఫైన్. నో, సో ఇక్కడ 100 యూనిట్స్ కాదు. సో ఇండియాలో లెట్ సపోజ్ 2 machines ఆర్ దేర్. దేర్ కెపాసిటీ ఈజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 50 యూనిట్స్. దేర్ కెపాసిటీ ఈజ్ టు ప్రొడ్యూస్ హౌ మచ్? 50 యూనిట్స్. ఓకే, సో ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎంత? లెట్ సపోజ్ 100 people ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా. 100 units of pens they are demanding. 100 units of pens they are demanding. Machines ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, and these machines have the capacity to produce how much units? Only 15 units. ఓకే, అంటే సప్లై మనం ఎంత ఇస్తున్నాం? 50 ఇస్తున్నాం. బట్ డిమాండ్ ఈజ్ హౌ మచ్? 100 units. నా ఈ 2 machines నడిపించడానికి లెట్ సపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ 100, 50 people are employed. 50 people are employed to run these machines over the years, over 1 year. Okay, it means what? 50 people are employed and 50 people are unemployed here. ఖాళీగా ఉన్నారు. 50 people are unemployed. Okay, so supply 50 units ఉంది, డిమాండ్ 100 units ఉంది. ఓకే, యాజ్ బికాస్ సప్లై తక్కువ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిమాండ్. ఓకే, దట్స్ వై ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావట్లేదు. ఓన్లీ 50 members ఆర్ ఎంప్లాయిడ్. ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావట్లేదు. లెట్ సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్
50 units supply. If we want to increase more 50 units, more 50 units ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇంకా 2 machines ఎక్కువ కావాలి కదా. ఎస్, 2 more machines వి రిక్వైర్. మళ్ళీ 2 more machines కి రన్ చేయడానికి మీకు 50%, 50 మిగిలినవి 50 మెంబర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా, ఇవ్వాలి. ఎస్, వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేస్తారు. రెస్ట్ 50 విల్ బి ప్రొడ్యూస్ బై అదర్ 50%. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ వాట్? When supply equals to demand, then you will have full employment. You will have what? Full employment. Remember this point. When supply equals to demand, you will have what? Full employment. Okay, forever you remember this point. Okay. So, Herod Domar kuda vallu kuda ide cheppinru. Em cheppinru? What they have told? Okay, full employment can be achieved when demand is equals to what? Supply. When demand is equals to what? Supply. Okay. కానీ ఇట్లా జరగదు ఎకనామీలో. కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సప్లై, బికాజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ రావడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సప్లై ఎక్కువ చేయరు. ఓకే, they always keep the supply less because they wanted to earn more money. Of course, free economic models are మీరు ఇది చెప్పొచ్చు నాకు, సార్ ఒక కంపెనీ వేరే కంపెనీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు మనకేం తెలుస్తుంది సార్. ఓకే, ఆయన డిమాండ్ ఉన్న తర్వాత ఆయననే ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆయన ఎక్కువ సంపాదించుకుంటాడంటే కాదు. మార్కెట్ ఎకనామీలో అట్లా వర్క్ చేయదు. మార్కెట్ ఎకనామీ ఈజ్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది రెస్పాన్స్ ఆఫ్ యువర్ కాంపిటీటర్స్. మీ కాంపిటీటర్స్ ఏం చేస్తున్నాడు దానికి రెస్పాన్స్. ఓకే, లేనే మనం ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఆ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ చేస్తాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, మార్కెట్ ఎకనామీ అంటే ఫ్రీ ఎకనామీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? రెస్పాన్సెస్ ఆఫ్ ఓకే కాంపిటీటర్స్. వాళ్ళు పెంచుతున్నారంటే మనం పెంచుతాం, వాళ్ళు డిక్రీజ్ చేస్తున్నారంటే మనం డిక్రీజ్ చేస్తాం. అల్టిమేట్లీ ఏమైందంటే అందరి దగ్గర డబ్బులు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అందరిది ఎంత. ఓకే, ఆ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో కెన్ దే బై దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మనీ. అన్ని బేసిక్ నీడ్స్ వాళ్ళు కొన్న తర్వాత మనది కొంటారా లేదా, అంటే ఎంత మిగులుతుంది వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు, ఆ మిగిలిన డబ్బులతో వాళ్ళు ఇది కొనచ్చా లేదా. సో ఒక ప్రాపర్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా వేరే కాంపిటీటర్స్ అంటే మన దగ్గర మ్యాగీ ఉంది, దెన్ నార్ నూడిల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, మ్యాగీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళు ప్రాపర్గా చూసుకుంటూ దే విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ దర్ ప్రొడక్షన్. Okay, that is only called as marketing strategy. Okay, అందుకే what happens is, that is the reason supply is equals to demand will never happen, and when this two does not equals, employment does not happens. Okay, full employment అంటే అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, చాలా మందికి జనరల్గా ఒక స్టాండర్డ్ ఒక డాక్టర్ 500 మెంబర్స్కి కేటర్ చేయాలి. ఒక 1 డాక్టర్ 500 మెంబర్స్కి ప్రాపర్గా కేటర్ చేస్తే, కన్సల్టేషన్ చేస్తే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ క్వాలిటీ అడ్వైస్, క్వాలిటీ సర్వీస్ వస్తుంది. మన ఇండియాలో 1 డాక్టర్ ఈజ్ కేటరింగ్ టు 10,000 పీపుల్. సప్లై ఎంత తక్కువ ఉంది చూడండి. ఓకే, డాక్టర్ సప్లై చాలా తక్కువ, డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ. 1 డాక్టర్ 500 మెంబర్స్కి చూడాలంటే 1 డాక్టర్ 10,000 మెంబర్స్కి చూస్తున్నాడు. సప్లై చాలా తక్కువ. గవర్నమెంట్ మెడికల్ సీట్స్ చాలా ఎక్కువ రిలీజ్ చేసి చాలామందికి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ మెరిట్లోనే తీసుకోవాలి. అంటే మినిమం స్టాండర్డ్ 75% అబౌవ్ ఉంటేనే దే విల్ గెట్ ద సీట్. దట్ కుడ్ బి ఏ కామన్ క్రైటీరియా. అందరికీ ఫ్రీగా ఇవ్వద్దు, 40% లో స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఇవ్వద్దు. కానీ గవర్నమెంట్ సీట్స్ ఎక్కువ చేస్తే, ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ 75% మినిమం టు గెట్ త్రూ దిస్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పేస్తే, ఓకే, సప్లై ఆఫ్ డాక్టర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ నాట్? సప్లై ఆఫ్ డాక్టర్ విల్ ఇంక్రీజ్. వెన్ సప్లై ఆఫ్ డాక్టర్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఓకే, those students who are a part of like వాళ్ళకి మెడికల్ సీట్ దొరకలేదు, వాళ్ళు మళ్ళీ దుబాయ్, మళ్ళీ యూకే, యూఎస్కి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, వాళ్ళు వెళ్ళరు కదా, ఇక్కడ వాళ్ళకు మెడికల్ సీట్ దొరికిపోతుంది కదా, సో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. దెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి ఎన్ష్యూర్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. కానీ గవర్నమెంట్ అయినా సరే, ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా సరే, వాళ్ళు జనరల్గా
సప్లై దే విల్ నాట్ మేక్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్, బికాస్ వాళ్ళకి ఆ డిమాండ్ అట్లానే పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఫర్ దేర్ పొలిటికల్ గెయిన్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఫర్ దేర్ ప్రాఫిట్ గెయిన్స్, రైట్. Then the next important model we are having, Nehru Mahalanobis model, a very famous economist China. Okay, Mahalanobis, okay, the economist, the famous economist, okay, he has taken some aspects of Fieldman, another great economist. Okay, Fieldman. If you remember what we have discussed in our previous class while we are talking about the historical background of planning, I have told you that Russia was the first country to implement 5-year plan in the year 1928 అని చెప్పినా నేను మీకు. ఓకే, అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ రష్యా 5-year ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక ఎకనామిస్ట్ ఉన్నారు. దట్ ఎకనామిస్ట్ నేమ్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ, ఫీల్డ్ మ్యాన్. ఆయన మోడలే వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, his model, and the same model is being implemented by us also. Of course కొన్ని modification Mahalanobis garu కొంచెం modification చేసిండు ఫీల్డ్మ్యాన్ మోడల్లో. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ Mahalanobis ఫీల్డ్మ్యాన్ మోడల్. ఓకే, see, scientist and statistician of international repute, very very important. యూపీఎస్సీలో మీకు సైంటిస్ట్ అండ్ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది, సైంటిస్ట్ అండ్ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్. అప్పుడు మహాలనోబిస్ గురించి కూడా మీరు చదువుకోవాలి. అండ్ ఎకనామిక్ ఆప్షన్లో మైక్రో ఎకనామిక్స్ పేపర్లో కూడా మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, స్టాటిస్టికల్ మోడల్ అంటే ఒక ప్రాపర్గా మెథడ్ ఇవ్వాలి, మెథడ్ టు అచీవ్ సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సమ్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ఒక డిమాండ్, ఓకే వేరియబుల్స్ ఇది కావాలి, దెన్ ఇక్కడ ఒక సిగ్మా ఉండాలి, ఎక్స్ ఉండాలి, దెన్ వి విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంత డిమాండ్ ఉంది మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి అది మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ప్రొడ్యూసర్ ఒక వేరియబుల్ మార్చేస్తే మన వేరియబుల్స్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఒక ప్రాపర్గా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఏం చేయాలి. స్టాటిస్టియన్ అంటే స్టాట్స్ బట్టి he will give you a method, okay, and give you what predictions. ఫోర్కాస్టింగ్లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్లో స్టాటిస్టిక్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో హీ హాజ్ గివెన్ హిజ్ ఓన్, ఆయననే ఒక మెథడే డెవలప్ చేసిండంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లెవెల్. దట్ మెథడ్ ఈజ్ రెడ్ బై ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ ఆల్ అవర్ బుక్స్. ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ఎకనామిక్ ఆప్షన్ వాళ్ళు కూడా అలాంటి మెథడ్స్ చదువుకుంటున్నారు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్స్ వై హీ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ రెప్యూట్ పర్సన్, ఎకనామిస్ట్. He was also the founder of Indian Statistical Institute. Direct question may come in the examination. Prelims రావచ్చు. Who among the following was the founder of Indian Statistical Institute? Mahalanobis. Okay, he was the architect of second 5-year plan. We will study about it. And under his model, ఆయన మోడల్లో ఆయన ఏమన్నారంటే, ఓకే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయాలి, దట్ టు ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలి, కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈజ్ హిజ్ సజెషన్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో సెకండ్ 5-year ప్లాన్లో ఆయన చెప్పిన సజెషన్కి మనం ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేసినాం. ఓకే, సో అండ్ హీ ఆల్సో సెడ్ దట్ యాక్టివ్ రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్, గవర్నమెంట్ ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఫోర్ ఫ్రంట్గా ఉండాలి, గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఓన్ చేయాలి. సో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు, గవర్నమెంటే మొత్తం రిసోర్సెస్ కంట్రోల్ చేయాలి, గవర్నమెంటే మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఓకే, సో హిజ్ మోడల్ వాజ్ ఓకే ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ప్లస్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టార్. ఓకే, గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ఏ ప్రైమరీ రోల్, అంటే 10 ఇండస్ట్రీస్లో 8 ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, 2 ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అని ఆయన చెప్పారు. ద మోడల్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ సెకండ్ 5-year ప్లాన్. సో బేసికలీ Mahalanobis model is based on this rapid industrialization and public sector importance. Okay, and he has given emphasis to heavy industries. Remember this point, heavy industries are those industries where the raw material, whatever you bring, the raw material will be what will be large in size. Large in size, used to manufacture what? Big machines like tractors, like bulldozers, JCB, cement roller, etc.
రా మెటీరియల్ ఈజ్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. సో ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మీకు పెద్ద పెద్ద ఐరన్ బండల్స్, స్టీల్ బండల్స్ ఇట్లా కావాలి. ఓకే, లారీ మొత్తం ఒక 2-3 యూనిట్స్తోనే ఫిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ బికాస్ దే యూజెస్ లార్జ్ సైజ్ రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, హెవీ. బేసిక్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ ఇంపార్టెన్స్. బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు importance. Okay, like cement, whether you want to do construction, okay, or you want to do housing, you want to put a plant, you want to establish an industry, you do whatever you want to do. You want to lay roads also, you require what? Cement is the core. Cement, sand, electricity, petrol, these are all what? బేసిక్ ఇండస్ట్రీ. ఇంపార్టెన్స్ బట్టి బేసిక్ అని చెప్తాను. బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్కే మనం కీ ఇండస్ట్రీస్ చెప్తాం. కీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. ఇలాంటి ట్విస్టింగ్ థింగ్స్ రావు టీఎస్పీఎస్సీలో. జనరల్గా టీఎస్పీలో డైరెక్ట్లీ హెవీ ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళు బేసిక్ అలా మార్చరు. బట్ యూపీఎస్సీలో జనరల్గా దీస్ టర్మ్స్ దే విల్ చేంజ్. ఓకే, ఆయన ఏమన్నారంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తే India will go on a higher growth path. అంటే జీడిపి పెరుగుతుంది అని చెప్పారు. అకార్డింగ్ టు నెహ్రూ మహాలనోబిస్ మోడల్, మోర్ ఎంఫసిస్ వాజ్ గివెన్ ఆన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఇది మనం చూసుకున్నాం. గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇండస్ట్రీ, పెద్ద పెద్ద మషీన్స్, పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్స్కి క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటారు. బుల్డోజర్స్, ఓకే, ట్రాక్టర్స్, ఓకే, బిగ్ మషీన్స్ లైక్ పవర్ లూమ్స్, అలాంటి మషీన్స్కి మనం క్యాపిటల్ గూడ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు. సో హెవీ ఇండస్ట్రీస్ విల్ సర్వ్ వాట్? దిస్ పర్పస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అండ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ బయింగ్ ఫ్రమ్ జాపాన్. ఓకే, government of India is buying, okay, let's suppose iron and steel. Iron we are buying, and raw iron కూడా మనం కొంటున్నాం, అండ్ ఫినిష్డ్ స్టీల్ కూడా మనం కొంటున్నాం. అంటే ఐరన్ ఉన్న దగ్గర స్టీల్ కూడా మేకింగ్ చేస్తారు. అందుకే ఈ రెండు ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అని ఒకటేసారి మనం చెప్పేస్తాం. ఓకే, ఐరన్ అండ్ స్టీల్. సో ఇది మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా, దీనికి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? సబ్స్టిట్యూట్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాకుండా మనమే ప్రొడక్షన్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇంపోర్ట్స్కి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. Okay, means slowly whatever we are importing from other countries, we have to start producing it in our own country. That's why he has given importance for what? Rapid industrialization. Why? Because India at that time was importing lot of finished goods from other countries, which is also because of the impact and effect of what? Deindustrialization by the British government, and it is also because of what lot of goods, consumer goods and all has been what I said is exported to our country during the British period. Okay, so mana British rule lo unnappudu very common thing meeku idi telusu, vallu mana India lo British, when India was under the control or the rule of British, okay, they did not bring any industrialization. Chudandi how tricky this situation is, how bad they were at that time, how like I said, how mean, and they are very very mean people, right? వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే మదర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మనం బ్రిటన్కి చెప్తాం. మదర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మనం బ్రిటన్కి చెప్పిన తర్వాత అంటే అక్కడ వాళ్ళు రా మెటీరియల్స్ తీసుకొని దానికి మంచిగా రిఫైన్ అండ్ పాలిష్ చేసి వాళ్ళు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ లాగా మొత్తం దునియా మొత్తంలో అమ్ముతున్నారు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళ కాలనీస్లో ఒక్క ఇండస్ట్రీ పెట్టలేదు. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ దే ఎస్టాబ్లిష్ దేర్. ఇండియా లాగా, సౌత్ ఆఫ్రికా లాగా, ఈ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి మొత్తం రా మెటీరియల్స్, అగ్రికల్చర్ రా మెటీరియల్స్, మైనింగ్ రా మెటీరియల్స్, క్వారింగ్ రా మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు తీసుకొని ఓకే యూకేలో సప్లై చేసిండ్రు, వాళ్ళ బ్రిటన్లో సప్లై చేసి అక్కడ అది కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ మనకు అమ్మడం.
మళ్ళీ మనకు కనబడడం. సో డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటారు. దే రూల్డ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 180 years, బట్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ దే హ్యావ్ డన్ నథింగ్. ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ చేసిండ్రు, ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో మన దగ్గర ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేనప్పుడు మనకు చైర్, మనకు కెమెరా, మనకు టీవీ ఏదైనా కావాలంటే ఇండస్ట్రీసే లేవు కదా. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ బ్రిటిష్లో ఇండస్ట్రియలైజేషనే జరగలేదు, చాలా తక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, షుగర్ కేన్, ఆయిల్ సీడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మళ్ళీ ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీస్ కావాలి. క్లాతింగ్, షర్ట్ మేకింగ్, టీ షర్ట్ మేకింగ్ అవన్నీ ఇండస్ట్రీస్ కావాలి మనకు. సో ఇండస్ట్రీసే లేవు కదా ఇక్కడ. దర్ ఇస్ నో ఇండస్ట్రీస్ హియర్. మనం వాళ్ళది డైరెక్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వీఆర్ డీఇండస్ట్రియలైజ్డ్, మొత్తం డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఉన్నింది. ఓకే, అందుకే మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి చాలా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. వాట్? ఫినిష్డ్ గూడ్స్, ఇండస్ట్రీ మేడ్ గూడ్స్, మషీన్ మేడ్ గూడ్స్కి మనం మొత్తం ఇంపోర్ట్ చేసినాం. అందుకే మహాలనోబిస్ ఏమన్నారంటే, కాదు మనం ఇప్పుడు నుంచి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఆర్ మషిన్ మేడ్ గూడ్స్ మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి కొనద్దు, మనం హెవీ ఇండస్ట్రీస్కి ప్రమోట్ చేద్దాం, కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీస్ మనమే పెడదాం అండ్ మనమే డొమెస్టిక్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దాం. అవన్నీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ వీ షుడ్ try to produce in our country. That's why he has given more importance to import substitution. Import substitution is nothing but domestic production, producing domestically. Okay, more focus on import substitution. This strategy, as you all know that we have already discussed that they have given more importance to heavy industries. And also they have given importance to consumption good industries, consumption goods, consume cheyali. Okay, alanti industries ekku pettaru. Okay, this consumption goods sector is again classified into 4 sector. C1 machine based goods, consumer goods. C2 labor intensive techniques, and C4 service sector. C4 service sector. So machine based and ఎక్కువ లేబర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ చాలా మంది దగ్గర అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండింది, ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్ ఫర్ దేర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ instead of putting a railway wheel making industry, railway wheel or railway track making industry, instead of, because which requires aeronautical industry or defense industry ki ekku promotion ivakunda, instead of doing that, instead of promoting that industries that require what skills, and which were lacking in our country at a time of independence ఉన్నప్పుడు అలాంటి స్కిల్స్ లేవు మన పాపులేషన్లో. ఓకే, టు గో ఫర్ వాట్ హై టెక్నాలజీ జాబ్స్ వాళ్ళు చేయలేరు. దట్స్ వై మహాలనోబిస్ ఏమన్నారంటే, మనం హై టెక్నాలజీ industries we should not promote, we should promote what? Labor intensive, like food processing, labor intensive, food processing, labor intensive, textile, labor intensive, handloom, labor intensive. Okay, these are all what? Labor intensive. BD making, labor intensive. So labor intensive industries ekva pettali. Okay, sugar industry, woolen industry, ఓకే, లెదర్ ఇండస్ట్రీ, ఇవన్నీ లేబర్ ఇంటెన్సివ్. చాలామంది పని చేయాలి అక్కడ, మషిన్స్ తక్కువ ఉంటాయి బికాజ్ అలాంటి టెక్నాలజీ కూడా ఎక్కువ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, చాలా లేట్ టెక్నాలజీ ఈస్ బీయింగ్ అప్డేటెడ్ విత్ రిగార్డ్ టు టెక్స్టైల్ ఆర్ విత్ రిగార్డ్ టు లెదర్. ఓకే, మేకింగ్ అప్ బ్యాగ్స్. సో కొన్ని కట్టింగ్ ఇంకా సీవింగ్ మషిన్సే వచ్చినాయి, కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఏం రాలేదు. కంట్రీస్ దాని మీద రీసెర్చ్ కూడా చేయట్లేదు. సో కొత్త కొత్త మషిన్స్ దానిలో రావట్లేదు. సో వీఆర్ నాట్ ఇంపోర్టింగ్. సో అక్కడ టెక్నాలజీ చాలా లేట్గా అప్డేట్ అవుతుంది. ఆ సెక్టార్లో చాలా లేట్గా అప్డేట్ అవుతుంది. ఆ లేట్గా అప్డేట్ అవుతున్న వల్ల జనరల్లీ ఏమవుతుంది, అలాంటి సెక్టార్స్లో లేబర్స్ ఎక్కువ మంది కావాల్సి వస్తుంది. లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్కి చాలా ప్రమోట్ చేయాలి. బికాస్ టు అబ్జర్వ్ ద లార్జ్ అన్స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. Okay, at the time of independence. So remember all of this. Okay, don't leave any of these things. Which one of following they will give that C1 C2 stands for what? In Mahalanobis model C1 C2 C3 C4 stands for any question రావచ్చండి.
Okay, so please make sure that machine based techniques, producing consumer goods, consumer కోసమే goods ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అలాంటి చాలా మందికి జాబ్ దొరకాలి, అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్లో కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. That's why C1, C2, C4, that's why this model is also called as 4-sector model. Nehru call it as 2-sector model. Okay. This model was criticized by Vakil and Brahmanan as missing of wage good model. According to famous economist and the person who has developed the HDI, Mahbubullah, Human Development Index also. Okay, people cannot eat tractors. He told that people cannot eat tractors. అయినా ఎందుకు చెప్పిండు అట్లా? ఆయన ఏం చెప్పిండంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద ట్రాక్టర్స్, పెద్ద పెద్ద బుల్డోజర్ మషీన్స్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అలాంటి ప్రొడక్షన్ ఎందుకండి? మన ఇండియాలో కన్స్యూమర్స్కి వేజ్ అంటే వాళ్ళకి వేజ్ ఎంత వస్తుంది? 20 రూపీస్ 30 రూపీస్ పర్ డే వాళ్ళకు డబ్బులు వస్తున్నాయి. అలాంటి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ గూడ్స్ కొని వాళ్ళు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా, క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఒక బల్బ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు కదా, ఒక ఫ్యాన్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు కదా, రైట్, ఒక స్టవ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో దట్ కన్స్యూమర్కి కావాల్సినవి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళు పెంచుకుంటారు. ఇవన్నీ ట్రాక్టర్స్ బుల్డోజర్లు ఎవరికి కావాలి, హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరికి కావాలి అని వాళ్ళు చెప్పిండ్రు. దట్స్ వై పీపుల్ కెనాట్ ఈట్ ట్రాక్టర్. కానీ మహాలనోబిస్ ది పర్స్పెక్టివ్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంది, ఇక్కడ వీళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంది. ఆయన ఏమన్నారంటే డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఉన్న వల్ల మనం చాలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇట్స్ బెటర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ బై అవర్ సెల్ఫ్. ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఎందుకు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? సో మనమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మంచిది కదా. ఈ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ వేరే అన్ని ఇండస్ట్రీస్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కదా. సో ఆయన ఒక లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పుకుంటే, వీళ్ళు ఏమన్నారంటే అంత లాంగ్ టర్మ్కి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి చాలా షార్ట్ టర్మ్ మనం ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయాలి, కానీ అంత లాంగ్ టర్మ్ మనం ఇష్యూ సాల్వ్ చేయడానికి చూస్తే ద క్వాలిటీ అండ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ గో డౌన్ మోర్ అండ్ మోర్, అండ్ ద పబ్లిక్ మనీ అండ్ ద గవర్నమెంట్ మనీ విల్ బి స్పెంట్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూజువలీ నాట్ సాట్ బై ది కన్స్యూమర్స్. ఎక్కువ డబ్బులు అక్కడ వెళ్తున్నాయి అన్నమాట. Okay, that is what they said. That's why Mahbubullah clearly told that people cannot eat tractors. Alanti heavy industries, capital industries promote cheyakandi. Okay, then we are having Rajiv strategy. Rajiv Gandhi kuda oka plan lo ayana inputs icharu. Very very visionary leader Rajiv Gandhi, very very visionary leader. Okay, and moreover he is a very progressive leader. He is a very progressive leader, and he was a person who has given importance to what? Information technology. Information technology. You can see here. This strategy emphasized on IT. ikkada blue lo rashi undi. Information technology, service sector ki chala importance icharu. Okay. And in this strategy, he also gave importance to core industries. Chala. Core industries ante I have told you what are the core industries. General ga core industry is a concept. దానికి మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? కెఫే కాఫీ డే అదర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఈ ఇండస్ట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, that's why they are called as core or basic. Just like CCD friends, cafe coffee day లో ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నారు, అలా మీరు ఒక నిమోనిక్ లాగా చదువుకోండి. స్టడీ దట్ వే. సి అంటే కోల్. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కోల్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ విల్ రన్. మెనీ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళది ప్రొడక్షన్ నడుస్తుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కోల్. రైల్వే అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇక్కడే చాలా వచ్చేస్తాయి, కోల్. దెన్ సిమెంట్. ఓకే, హౌసింగ్, కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్, రోడ్స్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ ఫర్టిలైజర్స్. మొత్తం అగ్రికల్చర్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? ఫర్టిలైజర్స్. ఎలక్ట్రిసిటీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ యూ. డొమెస్టిక్, కమర్షియల్, ఎక్కడైనా సరే వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏం చేయలేము మనం. న్యాచురల్ గ్యాస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎల్పిజి మన డొమెస్టిక్కి, సిఎన్జి, ఇంకా వేరే ప్రాసెసెస్కి కూడా న్యాచురల్ గ్యాస్ విల్ బీ యూస్డ్. దెన్ ఎస్ ఈజ్ వాట్? స్టీల్. స్టీల్ లేకపోతే యుటెన్సిల్స్. ఓకే, కప్, అది స్టీల్
You know that steel is everywhere. Okay, steel spoons, steel plates, okay, steel rods in the housing construction ki slabs cheyadaniki మొత్తం స్టీల్ కూడా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ విల్ ఆల్సో బి యూజ్డ్. ఓకే, ఆయిల్ రిఫైనరీ మీద కూడా చాలా ఇండస్ట్రీస్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. పెట్రోల్, డీజిల్, కెరోసిన్. ఆయిల్కి రిఫైన్ చేస్తేనే పెట్రోల్, డీజిల్, కెరోసిన్ ఈ మూడు వస్తాయి మనకు, రైట్. సో దిస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వాట్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొత్తం దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమర్షియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? పెట్రోలియం, దిస్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ. మళ్ళీ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా వేస్ట్ డెరివేటివ్స్ వస్తాయి. దట్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్? పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్ట్స్. పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వ్యాజ్లీన్, వ్యాక్స్ ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కూడా రా మెటీరియల్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. సో కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఏ బ్యాక్బోన్ టు మెనీ అదర్ ఇండస్ట్రీస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. Okay, that's why they are called as what? Core industries. That's why they are called as what? Basic industries. Okay, so Rajiv Gandhi, he has given importance to IT sector as we have already discussed. Service sector ki kuda ayana chala importance icharu. Moreover, he has also given importance to what? Core industries. And his strategy is called as what? Agriculture led, ED led development strategy. So ADLG, who among the following has propounded or given agriculture development led growth strategy ani question రావచ్చు. Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Morarji Desai, Jawaharlal Nehru, like that the question may come in the examination. Who among the following has propounded or announced agriculture led development strategy? So your answer should be what? Rajiv Gandhi. Okay, so to have this strategy to get going, okay, for this strategy, Vakil and Brahmanand model of wage good model was introduced. Okay, agriculture development led growth strategy. Okay, it was actually recommended by John W. Miller. ఆయన కూడా రాజీవ్ గాంధీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు ఆ స్ట్రాటజీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్ట్రాటజీ. సో దిస్ స్ట్రాటజీ వాజ్ actually we have implemented in 7th 5-year plan. With the help of this strategy, we are able to bring economic growth, we are able to bring industrial growth, and we are able to reduce inequalities, okay, and less adverse balance of payment. Okay, balance of payment in a crude way, if I want to explain you in a crude way, balance of payment. Okay, suppose A and B are there. A has given 100 rupees to B and B has given 200 rupees to A. Okay, so balance is in the favor of whom? A has given 100 rupees, B has given 200 rupees. So balance is in the favor of whom? So balance is in the favor of what? A, because A got 100 extra, right or wrong? A 100 ఇచ్చిండు, B A కి 200 ఇచ్చిండు. సో ఆల్రెడీ A 100 ఇచ్చిండు కదా, ఆ 100 ఈ 200లో కవర్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ A got more 100. So balance of payment is favorable to who? A here. Okay, now let us understand this in economics. Okay, so if A gives if a country like, I will take the example properly. We are having here India, okay, and we are having here Japan. India and Japan. Okay, India has given, or you can say has paid 1 crore rupees to Japan. Okay, India 1 crore Japan ki pay cheste, what does it mean? India has imported, ante kadandi, India has imported 1 crore rupees of goods. 1 crore rupees of goods అంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళకు డబ్బులు పే చేసినాం. ఓకే, 1 crore. ఓకే, వీఆర్ ఇన్ మైనస్ ఎంత? 1 crore. -1 crore ఉన్నాం మనం. ఓకే, జపాన్, ఓకే, Japan has paid only 50 lakhs to India. Japan has paid how much? Only 50 lakhs to India.
What does it mean? Ante Japan has imported only 50 lakhs. So Japan has taken 50 lakhs of goods. India has taken 1 crores of goods. So who is here in place? Who is here in his place? So we have taken 1 crore of good, they have taken 50 lakhs of good. So Japan is in place 50 or not? Japan is in place 50 lakhs or not? Yes. Okay. So payment balance ainda leda chusukovali. Okay, payment balance ainda leda chusukovali. Credit and debit. Credit and debit. So this is India. Okay. ఇండియాలో ఎంత క్రెడిట్ అయింది? ఇండియాకి క్రెడిట్ ఎంత? ఇండియా దగ్గర వాళ్ళు 50 lakhsది కొన్నారు, 50 lakhs. ఓకే. డెబిట్ ఎంత? 1 crore. డెబిట్ ఎంత? 1 crore. అదే జపాన్లో మనం చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్లో ఎకనామిక్ ఆప్షన్లో ఇట్లా రాసుకుంటాం మేము. జపాన్ క్రెడిట్ ఎంత? జపాన్ దగ్గర 1 crore. డెబిట్ ఎంత? 50 lakhs. Debit in the 50 lakhs. Now if you see in totality 50 lakhs 1 crore ఇది ఇట్లా ఎలాగైనా రాసుకుంటే జనరల్గా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాలి. ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ జపాన్ ఈజ్ ప్లస్ 50 lakhs more. Plus 50 lakhs more. Okay. Here India is minus 50 lakhs less. Minus 50 lakhs less. అలా రాసుకుంటాం. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. సో జనరలీ క్రెడిట్లో చూసుకోవాలి మనం, క్రెడిట్లో చూసుకోవాలి. సో బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా? బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ఓకే 1 crore and 50 lakhs. సో ఆటోమేటికలీ జాపాన్ ఈజ్ గెటింగ్ ప్లస్. జాపాన్ ఈజ్ గెటింగ్ వాట్? ప్లస్ పాజిటివ్. వాళ్ళు మనకు ఎంత డబ్బులు పే చేసిండ్రు, మనం వాళ్ళకి ఎంత డబ్బులు పే చేసినాం, అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే జాపాన్కి పాజిటివ్ వస్తుంది, మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది. జపాన్కి పాజిటివ్ వస్తుంది, మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది. మనకు నెగిటివ్ వస్తే ఏంటంటే మనం ఇంపోర్ట్స్ వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మా దగ్గర డబ్బులు తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, మా దగ్గర డబ్బులు తక్కువ అయితే మళ్ళీ మనం ఐఎంఎఫ్కి, వరల్డ్ బ్యాంక్కి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మన నెసెసిటీస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నమాట. వెన్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ లైక్ 1 crore rupees of when we are importing, but we are exporting only 50 lakhs. Okay, but we are exporting only 50 lakhs. Okay, what will happen? Then we are in short of money or not? Yes, we are in short of money. ఓకే, దెన్ అది ఒక ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది. అంటే మళ్ళీ జాపాన్ది కరెన్సీ, మన కరెన్సీ డివాల్యుయేషన్, దట్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్. అది మనకు సిలబస్లో ఉంటే చదువుకుందాం. బట్ హియర్ యూ రిమెంబర్ దట్ వెన్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ మోర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ లెస్. ఇంపోర్టింగ్ మోర్ అంటే డబ్బులు ఎక్కువ పే చేస్తున్నాం, ఎక్స్పోర్టింగ్ లెస్ అంటే డబ్బులు తక్కువ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, వెన్ యువర్ క్రెడిట్ ఈజ్ మోర్, వెన్ యువర్ డెబిట్ ఈజ్ మోర్ బట్ క్రెడిట్ ఈజ్ లెస్. డెబిట్ అంటే డబ్బులు వెళ్ళడం, క్రెడిట్ అంటే డబ్బులు రావడం. వెన్ యువర్ డెబిట్ ఈజ్ మోర్ బట్ అ క్రెడిట్ ఈజ్ లెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ మీన్స్ యువర్ నెసెసరీస్ ఆర్ మోర్. సో మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఎక్కువ మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు బై అగైన్ 1 crore of units ఓన్లీ. ఎందుకంటే మీ నెసెసిటీస్ ఉన్నాయి 1 crore rupees మినిమం. సో అట్లా మీరు వేరే కంట్రీస్ నుంచి లోన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఓకే, సో దట్ debt burden will continuously increase. The debt burden will be continuously increased. But because of the Rajiv strategy, ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇది 50 lakhs తేడా ఉంది కదా, ఇది కొంచెం సపోజ్ ఇది ఉన్నింది, ఆయన వచ్చే వరకు 50 lakhs వాజ్ ద నెగిటివ్లో ఉన్నాం మనం, 50 lakhs నెగిటివ్. ఆయన వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మైనస్ 30 lakhs అయింది, మైనస్ 40 lakhs అయింది. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కొంచెం నెగిటివ్ కాకుండా కొంచెం మంచిగా అయిందన్నమాట. మీన్స్ ఇంపోర్ట్కి చాలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేసిండ్రు. నెహ్రూ, మహాలనోబిస్, తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ, దే హ్యావ్ ట్రైడ్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఎక్కువ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవద్దు, మనమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. రైట్? ఎస్. ఓకే, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ మోడల్. Very, very important model. This model we are going to see in detail. Don't worry about it. This model was introduced in 1991 on July 24th. Very, very important. This model is also called as Narasimha Rao was the Prime Minister at that time and Finance Minister was the Manmohan Singh. So this model was also called as Rao-Manmohan model. This model was also called as Rao-Manmohan model. Okay, as you all know that
Abolition of licenses, this is the form of liberalization. Permitting the private sector, this is a form of what? Liberalization. Abolition of MRTP monopolies, this is also a form of liberalization. Facilitation of FDI and FII, this is a form of globalization. Okay, globalization. Mali, disinvestment. Disinvestment is another important aspect of, or you can say the element of LPG model. Disinvestment will give rise to what? It is a form of privatization. So LPG. ఓకే, ఇండియాలో కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఏమేం హర్డల్స్ ఉంటాయి, ఆ హర్డల్స్ మొత్తం తీసేయాలి. ఇంకా ఇండియాలో వాట్ ఆర్ ది సెక్టార్స్, ఏ సెక్టార్స్ గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ చేసుకుని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నది, ఆ కంట్రోల్ మొత్తం ప్రైవేట్ సెక్టార్కి కోసం ఓపెన్ చేసేయాలి. అంటే వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ దిస్ టూ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్, ఓకే, రెగ్యులేషన్స్ తీసేయాలి అండ్ రిజర్వ్ సెక్టార్స్కి డీరిజర్వ్ చేసేయాలి. ఈ టూ ఉంటే లిబరలైజేషన్ అంటారు. ఫారెన్ మనీ రావడం, మనం ఫారెన్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం. ఇఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోబలైజేషన్. ఓకే, ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ కంపెనీస్ మంచిగా పని చేయట్లేదు. జస్ట్ లైక్ ఎయిర్ ఇండియా మొన్న సెల్ అయిపోయింది. బిఎస్ఎన్ఎల్కి కూడా మనం అమ్ముతున్నాం, ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, సో ఎయిర్ ఇండియా ఇలా గవర్నమెంట్ కంపెనీస్, గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళ స్టేక్స్ అన్న ఉన్న ఓనర్షిప్ ఎంతో కొంత ఆర్ మొత్తం, ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఎవరికి ప్రైవేట్ పర్సన్స్కి ఇచ్చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైవేటైజేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Privatization. Remember this point. LPGM model. We will study that in detail. Don't worry. This model emphasized on that economy should be more export oriented. Very, very important point. LPG model gives or promotes imports. No, it is generally a export oriented model. According to Deepa Nair, economic reforms are the watersheds of the Indian economy. Economic reforms are the watersheds of the Indian economy. Watershed అంటే ఏంటి? ఓకే, మన దగ్గర ఒక లేక్ ఉంది. ఈ లేక్ జనరలీ ఇన్ దిస్ లేక్ వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈస్ దేర్, ఈ వాటర్ అందరూ మొత్తం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ సమ్మర్ సీజన్లో ఈ లేక్లో వాటరే లేదు. మళ్ళీ ఈ లేక్లో వాటర్ లేదంటే మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ ఎట్లా చేసుకోవాలి? రైట్, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, సో అందుకే మనం ఇంకొక లేక్ మనం కట్టాలి. ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ అయినప్పుడు ఈ లేక్లో మనం వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా వాటర్ ఈ లేక్లో తక్కువ ఉంటే ఈ లేక్ నుంచి తీసుకొని మనం లైవ్లీహుడ్కి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. వాటర్ షెడ్, nothing but when you are in trouble, make a necessary arrangement so that you can come out of trouble. That is called as watershed. Economic reforms, ila liberalization, privatization, globalization, these three aspects are like a watershed. Eppudaina government of India, eppudaina India lo degrowth, inka decelerated economic growth, GDP takkuva aitundi, national income takkuva aitundi, unemployment ekkuva aitundi, poverty ekkuva aitundi, alanti situations vaste, emergency contingency situation వస్తే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వాటర్ షెడ్. అంటే ఎక్కువ లిబరలైజ్ చేసేయాలి, ఎక్కువ ఎఫ్డిఐస్ 100% చేసేయాలి, ఎఫ్ఐఐ ఎక్కువ ఈజీగా వాట్ దే కెన్ బై షేర్స్, దే కెన్ బై బాండ్స్, anything they can do very, very easily. So whenever India is in crisis, the economic reforms will act as watershed. Economic reforms will act as watershed. Remember this point. Who said this? It was said by a famous economist, Deepa Nair. Okay, then we are having another important strategy model of planning, that is Asian Tiger model. Okay, it was implemented by four Asian South Asian countries: South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore. These four nations formed a group during 1960s as Asian Tigers. Okay, 1970లో వీళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే, సపోజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ వేలో మీకు చెప్తాను. ఓకే, నా దగ్గర ఒక సూపర్ నాలెడ్జ్ ఉంది టు డీల్ విత్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ సపోజ్ నా దగ్గర సూపర్ నాలెడ్జ్ ఉంది టు డీల్ విత్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, మీ దగ్గర సూపర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మనీ, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి.
Okay, you have money, I have the education, I can teach. And one more of our friend, ఆయన దగ్గర మేనేజింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అంటే స్టూడెంట్స్కి ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, ఓకే వాళ్ళకి ఎలాంటి అకాడమిక్ కరికులం పెట్టాలి, ఓకే ఎప్పుడు మొత్తం కోచింగ్ అయిపోవాలి, ఓకే మళ్ళీ టెస్ట్ సిరీస్ ఎట్లా పెట్టాలి, ఆయన దగ్గర ఉంది. ఓకే ఆ సూపర్ స్కూల్ ఆయన దానిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నాకు దీనిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. సో నేను అలాంటి స్కిల్స్ కావాలంటే నేను దాని మీద వర్క్ చేయాలి, దానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇంకా నాకు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కావాలంటే నేను మళ్ళీ డబ్బులు ప్రింట్ చేయాలి, ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుందేమో, లేకపోతే వేరే కంట్రీ నుంచి నేను IMF వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకోవాలి. ఓకే ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మనీ, మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే మీకు దాని మీద వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్ మే టేక్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్. అండ్ మీకు అలాంటి మేనేజింగ్ స్కిల్స్ కావాలంటే మళ్ళీ మీకు ఇంకా కొత్త కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏముందంటే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దర్ ఓన్ ఫీల్డ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దర్ ఓన్ ఫీల్డ్. ఓకే స్పెషలైజేషన్ అందరికీ ఒక ఫీల్డ్లో ఉంది. ఓకే ఏషియన్ టైగర్లో వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే సరే మనం అందరు కలిసి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేద్దాం, సో అందరిది స్కిల్ యూటిలైజ్ అయిపోతుంది, అప్పటికప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా, ప్రాబ్లమే లేదు. రైట్ ఆర్ రాంగ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇన్ ఏషియన్ టైగర్. వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ దే హ్యావ్ పూల్డ్ దేర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ గుడ్, దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే వెరీ 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 చీప్గా వాళ్ళు ఇట్లా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నారు, టారిఫ్ బ్యారియర్స్ మొత్తం తీసేసిండ్రు, వాళ్ళు రా మెటీరియల్ రావడం, స్కిల్స్ రావడం, పోవడం, లేబర్ పోవడం, వీసా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు. సో వాట్ హ్యాపెన్, దే జస్ట్ గాట్ గ్రోత్. ఓకే వెరీ వెరీ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ వాళ్ళు గ్రో అయ్యిండ్రు. ఓకే డ్యూరింగ్ ది 9th 5-year plan, government introduced this Asian tiger model in our 9th 5-year plan. Okay, and it is purely a export-led growth strategy, ELGS. This strategy was designed by Planning Commission. Okay, this strategy was designed by Planning Commission. With this export-led growth strategy was very similar to Asian tiger model. This model resulted in South Korea and Taiwan. Because of this model, South Korea and Taiwan emerged as manufacturing and IT model for the world, whereas Hong Kong and Singapore emerged as world financial centers. వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు వరల్డ్ ఫైనాన్షియల్ సెంటర్ లాగా తయారైపోయిండు. వీళ్ళ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ IT స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు వరల్డ్కి ఒక రోల్ మోడల్ లాగా తయారైండు. ఓకే అంటే వీళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ITలో వీళ్ళకి ఉన్న స్కిల్స్కి డబ్బులు వీళ్ళు ఇచ్చారు, వీళ్ళకి కావాల్సినవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ IT సపోర్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చారు. ఓకే సో దే హ్యావ్ పూల్డ్ ద రిసోర్సెస్ అమాంగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ అండ్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఓకే సూపర్బ్లీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే and this model is purely concentrating on what, వీళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. దట్స్ వై this Asian tiger model is purely based on what, export led growth strategy. Then the last one, but not the final one, last but one అన్నమాట ఇది. దీని తర్వాత ఇంకొక మోడల్ ఉంది, that is called as inclusive growth model. Okay, pura means providing, P means providing urban amenities for rural areas. అంటే అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అర్బన్ ఏరియాస్లో మనం చూస్తున్న ఫీచర్స్ అది రూరల్ ఏరియాస్కి ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కూడా డెవలప్ ఈజీగా అయిపోతారు. మన దగ్గర క్లోజ్డ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ భూమి లోపల ఉంది, వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి అది. మన దగ్గర స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర లేదు, అది ఇచ్చేయాలి. మన దగ్గర ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అండ్ ఆల్ పార్క్స్ అండ్ ఆల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. మన దగ్గర 24/7 ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. ఒక అర్బన్ ఏరియాస్ కనెక్టెడ్ విత్ రైల్వేస్, రోడ్వేస్, ఎయిర్వేస్, వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, రోడ్ కనెక్టివిటీ. ఓకే అర్బన్ ఏరియాస్ హ్యాస్ గాట్ ఎవ్రీ గలీలో ఒక స్కూల్, ఒక కాలేజ్, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్, జూనియర్ కాలేజ్ ఉంది, వీళ్ళకి కూడా యాక్సెసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేయాలి. అర్బన్ ఏరియాస్లో ప్రైమరీ అంటే ఫీవర్ కోసం కూడా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా పెయిన్ కోసం కూడా హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, సర్జరీ కోసం కూడా హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, మినిమం ఇచ్చేయాలి, 3 అయినా ఇచ్చేయాలి. రైట్ సో అర్బన్ ఫీచర్స్, అర్బన్లో ఉన్న ఎమ్యూనిటీస్ రూరల్ ఏరియాస్కి ఇవ్వడం, అలా ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే రూరల్ ఏరియాస్ కూడా ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ ఆల్సో డెవలప్ అని
APJ Abdul Kalam చెప్పారు. Okay, many are there. I have not listed it. Many are there. Okay, this model was suggested by APJ Abdul Kalam in his vision document 2020. He announced this model on 5th February 2004 under the Food Security Summit. Objectives of Pura model: enable economic development with population transfer. Population transform అవ్వాలి with population transformation. With population transformation means population transform అయిపోవాలి, means they should also enjoy the quality of life. There are 4 important elements in Pura model అని ఆయన చెప్పారు. First one is what? Economic connectivity. రూరల్ ఏరియాస్కి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేయండి. రూరల్ ఏరియాస్లోనే మార్కెట్, రైతు బజార్స్ పెట్టుకుంటే మనం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్తాం. ఓకే, విత్ దిస్ ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, మధ్యలో హోటల్స్ వస్తాయి, మధ్యలో మనకు వెజిటేబుల్ షాప్స్ వస్తాయి, మధ్యలో మనకు సూపర్ మార్కెట్స్ వస్తాయి. ఓకే, మనం ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి మనం చెవెల్లా విలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు దానికి మనం అక్కడ వెళ్ళి కొంటున్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మధ్యలో ఉన్న మొత్తం వాట్ ఎవర్ ది అన్డెవలప్ ఏరియా విల్ బి దేర్, స్లోలీ దట్ విల్ డెవలప్. సో మార్కెటింగ్ అంటే మార్కెట్స్ క్రియేట్ చేస్తే మంచిది రూరల్ ఏరియాస్లో. Because people from different parts of the country, different nearby areas will come to that particular place and that particular rural area may develop. Electronic connectivity ఇచ్చేయాలి, digital connectivity. అందరికీ ఇంటర్నెట్ ఇచ్చేస్తే ఓకే, they will also learn the new methods, they will also become more skilled. Physical connectivity, 15 to 20 villages linked with all weather proof roads. All weather proof roads. So connectivity. ఓకే, 15 to 20 విలేజెస్కి కనెక్ట్ చేసేయాలి. ఓకే, దెన్ నాలెడ్జ్ కనెక్టివిటీ, ఎవ్రీ 5 to 7 kilometers there should be a school. There should be a school. Remember this point. That is enough. These 4 are very very important MNTs అని APJ అబ్దుల్ కలాం చెప్పారు. అది మనం ఒకవేళ రూరల్ ఏరియాస్కి ఇచ్చేస్తే they will be doing బల్లే for sure. And important thing here, when people are getting everything at their own place, why they will go to any other place? When I am getting everything in Hyderabad, why I will watch for Bangalore and Delhi? You tell me this. I will not go there. In the same way, when rural areas లోనే అన్ని దొరికితే వాళ్ళు ఇక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్కి ఎందుకు వస్తారు? Okay, so there won't be problem of migration, there won't be problem of uncontrolled urbanization, there won't be problem of any of the unforeseen disasters in the urban areas. Okay, so that is also very important. Congestion untadi, traffic problems, environmental problems, lot of things are there. Of course, everyone should come and enjoy the city things and they are allowed to stay. That's not an issue. I love people coming from different places and residing in Hyderabad because it develops a cosmopolitan culture. Okay, we will learn from them. They'll learn from us. Okay, we will know how the India looks like. If many people come from different parts of the country to your city, you also know the beauty of what is all about India. The diversity of India you can easily understand. Okay, you talk to Bengalis, you talk to Punjabis, you talk to Delhites, you talk to UP or Biharis, whatever, Assamese, etc. Okay, so you will also know what is what and what kind of, if you're having the friends of circle of such type, so you will have to, you can also enjoy and things various, okay, from different cultures also. Okay, that is anyhow very very good. That's why cities are most sought by the people. That is the nature of human being, to be in a place where he enjoys, he gets new things. పూరా మోడల్లో 3 types of clusters ఉండాలండి. 3 types of cluster. టైప్ ఏ, ఫస్ట్ అర్బన్ ఏరియా దగ్గర క్లోజ్గా ఉన్న ఒక ఏరియాకి డెవలప్ చేసేయాలి. ఓకే, ద ఏరియా విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు అర్బన్ ఏరియా షుడ్ బి డెవలప్ ఫస్ట్. టైప్ బి, కొంచెం దూరంగా ఉంటే, ఓకే, మిడిల్ డిస్టెన్స్, ఇది సెమీ అర్బన్ అంటారు, సెమీ అర్బన్ ఆర్ సబర్బన్. మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం టౌన్, ఇంకా కూడా ఇది విలేజ్. ఫస్ట్ ఇది డెవలప్ చేయాలంట, తర్వాత కొంచెం దూరంగా మిడిల్ డిస్టెన్స్ ఉన్న టౌన్ డెవలప్ చేయాలి, తర్వాత విలేజ్ డెవలప్ చేయాలి. లైక్ దట్ హీ టోల్డ్. Located. Type C, almost village. Type C, almost village. This model emphasized on, okay, very very important points here. This model has emphasized on agriculture and food processing industries petali. Very very important. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, సపోజ్ నేను టమాటోస్ తీసుకొని టమాటో సాస్ నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టొమాటో సాస్ క్రషర్స్
అంటే టొమాటో సాస్ మేకింగ్ మషిన్స్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను వేరే కంట్రీస్ నుంచి. ఒక 5 to 10 మషిన్స్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఇట్లా ఒక ప్లేస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ సేఫ్టీ మొత్తం మంచిగా చూసుకున్నాను. నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది? టొమాటోస్. ఒక ఫార్మర్కి ఒక విలేజ్కి వెళ్ళినా నేను, మీరు ఫార్మర్తో మాట్లాడుతున్నా, మీకు ఎంత దొరుకుతుందండి బయట మార్కెట్లో? సార్ నాకు ఒక కేజీ 40 రూపీస్లో టమాటా ఇస్తా, నేను 60 రూపీస్ ఇస్తా, మీరు ఈ టమాటోస్ కొంచెం మంచిగా పెద్దగా కావాలి, టేస్టీగా కావాలని నేను చెప్తా. ఆయన సరే సార్ అంటారు. మా ఫార్మర్ గారు ఓకే అంటారు. ఆ ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి నేను ఎవ్రీ మంత్ తీసుకుంటే ఆయనకి డబ్బులు ఎక్కువ, ఇంకా నేను మార్కెటింగ్ ఇలాగైనా చేసుకొని మంచిగా 61-65 రూపీస్లో అమ్ముకుంటాను. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఫార్మర్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ బెనిఫిటెడ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గుడ్, అంటే ఫార్మర్కి కూడా మంచిగా చేయాలి, పెద్దగా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా స్కిల్స్ ఆల్సో హీ కెన్ లెర్న్ అండ్ హీ కెన్ డూ మోర్ బెటర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ డిమాండ్ ఉంటుంది. కామన్ సెన్స్. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరికీ ఇచ్చేయాలి విలేజెస్కి. ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఆల్రెడీ మాట్లాడేసినాం మనం. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టార్స్ లైక్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అండ్ స్పేస్కి కూడా డెవలప్ చేయమని చెప్పారు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఉన్నప్పుడు డిఫెన్స్ మాత్రం పక్కా, ఆయనది ఫీల్డ్ పక్కా పెట్టుకుంటారు ఆయన. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, స్పేస్లో, డిఫెన్స్లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మంచిది అని ఆయన అన్నారు. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఫ్యూచర్, దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూచర్ ఇండస్ట్రీస్. సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా విలేజెస్కి ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా వాళ్ళు, ఓకే, సో దే విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, దే విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ దర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఓకే, this is, I guess, this is all about Pura model. Now we are having inclusive growth model. Inclusive growth model. Very very important definitions I have written here. Inclusive growth means what? Bringing excluded sections of society into mainstream and enabling them to reap the benefits of faster economic growth. చూడండి, this is a river. This river is nothing but GDP. What is this? This river is nothing but what? GDP. Right or wrong? మెయిన్ స్ట్రీమ్లో జీడిపి ఉందండి. ఇంకా ఈ స్ట్రీమ్లో జీడిపి అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కదా, రైట్? సో జీడిపి ఇలా నేను చూపించిన అంటే జీడిపి పెరుగుతుంది. ఓకే, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కామన్ సెన్స్ జీడిపి పెరుగుతుంది. జీడిపి పెరుగుతుందంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. వెన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్ మోర్, okay, it means what? Number of industries are also getting increased, expansion kuda aitundi, number of units are being produced, service lo kuda expansion aitundi, goods lo kuda manufacturing industries kuda expand aitunnai anamata. Kani this GDP growth rate is generally like 40% population is responsible for this growth. Rest of them are not a part of this growth process. Ante ee production lo only 40% of the population involved, 60% of the population is not involved. అంటే 40% ఆఫ్ పాపులేషన్ వాళ్ళు గూడ్స్ లేకపోతే సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి మనం అందరికీ అమ్ముతున్నారు. వాళ్ళు అమ్మిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే జీడిపి గ్రోత్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారు. జీడిపి ఎక్కువ అవుతుంది కదా, ద గ్రోత్ ఇన్ ద జీడిపి, ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది గ్రోత్ ఇన్ ద జీడిపి ఆర్ రైప్డ్ బై ది 40% పాపులేషన్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే వాళ్ళే కంపెనీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళే ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళే ఫ్యాక్టరీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళే సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళే ఏంటంటే దానిలో వచ్చిన గ్రోత్లో వచ్చిన ఇన్కమ్ కూడా వాళ్ళకి యాజ్ ఎ ప్రాఫిట్గా ఇలా మంచిగా జమ అవుతూ ఉంటుంది. దే ఆర్ ఫిల్లింగ్ దర్ కాఫర్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఫిల్లింగ్ దర్ ట్రెజర్స్. ఓకే, ట్రెజరీకి చాలా పెంచుతున్నారు అన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటుందంటే
ఈ గ్రోత్లో ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో 40% మెంబర్స్ 40% పాపులేషన్ ఉండదు. ఓకే, వీకర్ సెక్షన్ ఉమెన్ వాళ్ళు విమెన్ లేరు ఇక్కడ. ఈ గ్రోత్లో ఆంటర్ప్రీనర్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన వాళ్ళు ఈ 40%లో ఉమెన్ చాలా తక్కువ, ఎస్సీస్ చాలా తక్కువ, ఎస్టీస్ చాలా తక్కువ, మైనారిటీస్ చాలా తక్కువ. దీస్ ఆర్ వాట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ సెక్షన్స్. ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయినారు వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ నుంచి. These are all what? These sections of the society. Idi oka section, idi oka section, idi oka section, idi oka. These are excluded from the production process. వీళ్ళకి మనం ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో పెట్టాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పుట్ దిస్ స్మాల్ సెక్షన్స్ ఇంటూ దిస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్లో వీళ్ళకి తీసుకురావాలి. అంటే వీళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాలి, వీళ్ళు కూడా ప్రొడ్యూషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ చేయాలి. ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద గ్రోత్ వస్తుంది వీళ్ళకి కాకుండా వీళ్ళకి కూడా పంచాలి. అంటే ద రివర్ షుడ్ బీ లైక్ దిస్, ద రివర్ షుడ్ బీ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్క్లూజివ్. దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ముద్రా స్కీమ్, ముద్రా మైక్రో యూనిట్ ముద్రా స్కీమ్. ముద్రా స్కీమ్లో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది, పూర్ పీపుల్కి వితౌట్ ఎనీ కొలెటరల్ మేము డబ్బులు ఇస్తాం, మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఉమెన్స్కి స్టార్ట్అప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా స్కీమ్ ఇచ్చింది. మీరు కూడా ముందుకు రండి, మీరు కూడా ఒక కంపెనీ, ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, మేము మీకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. అంటే జీడిపి ప్రొడక్షన్లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ లేరు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేసి మీరు కూడా ఆ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఉండండి అని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో whoever the excluded sections are there, bringing them in the main stream lo తీసుకురావాలి, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వెళ్ళాలి. This is called as okay, inclusive growth అంటారండి. Inclusive growth means bringing excluded sections of society into the mainstream and also helping them to reap the benefits of faster economic growth. Faster economic, I have told you very clearly what it is. This concept is based on economic growth that creates employment opportunities. Very common, government is creating employment opportunities. Self-employment government create చేస్తుంది. Helps in reducing poverty. When you are giving a employment source, then obviously poverty will reduce. It includes providing equality of opportunity. అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ. అంటే డబ్బులున్న వాళ్ళే ఓన్లీ కెనాట్ బి స్టార్టింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, డబ్బులు లేని వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. సో వీ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు ఓన్ ద రిసోర్సెస్, టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్, టు ప్రొడ్యూస్ జిలబీ, టు ప్రొడ్యూస్ టాటా సాల్ట్. వీ విల్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ వాట్ సుజాత్ సాల్ట్, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో రోహిత్ సాల్ట్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, వీ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ మనీ. ఓకే, సో government is trying to give equal opportunity. Article 14 is here like Article 14, of course Article 14 లో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈపీఎల్, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ కూడా గవర్నమెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఎంపవరింగ్ పీపుల్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, Article 15 లో okay, special provisions for the women and the backward sections of society. Okay, empowering people through education and skill development. ఒక మంచికి మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేస్తే, సపోజ్ నాకు ఏం తెలియదు అనుకోండి, ఓకే, ఐఎమ్ ఏ ఇలిటరేట్ పర్సన్, వాట్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ ఇన్ మై లైఫ్. ఓకే, ఒక ర్యాక్ పిక్కర్, ఓకే, ఆర్ ఏ మాన్యువల్ స్కావెంజర్, ఒక అగ్రికల్చర్లో ల్యాండ్లెస్ లేబరర్, ఓకే, లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్లో హెడ్ లోడర్, అంటే బ్రిక్స్ నేను హెడ్లో పెట్టుకొని ఆయనకి ఇవ్వాలి, అంతే. మ్యాక్సిమం ఐ కెన్ డూ దట్. సపోజ్ నాకు ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసే, నాకు ఒక సపోజ్ సంబడి టీచర్స్ మీ హౌ టు డూ ద సమ్స్, ఓకే, ఇంకా 1 year డిప్లొమా నాకు ఎవరైనా ఇచ్చేస్తే సమ్ ఎట్లా చేయాలి, అకౌంట్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, క్రెడిట్ కార్డ్ రాయాలి, డెబిట్ ఎట్లా రాయాలి, ఓకే, దీనికి ఏమంటారు, దానికి ఏమంటారు, ఎంప్లాయీస్కి డబ్బులు ఎంత ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ నాకు నేర్పిస్తే, లేకపోతే డిటిపి ఎట్లా చేయాలి, డెస్క్టాప్ పై టైపింగ్ ఎట్లా చేయాలి, షార్ట్ హ్యాండ్ లాంగ్ హ్యాండ్ నాకు ఎవరైనా నేర్పిస్తే, లేకపోతే ఒక నర్సింగ్ కోర్స్ నేను చేసుకుంటే, ఓకే, హౌ టు గివ్ ఏ ఇంజెక్షన్, హౌ టు చెక్ ద బీపీ, హౌ టు చెక్ ది హార్ట్ రేట్, ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, ఇలా నేను ఎంపవర్గా అయిపోతా లేదా? ఐ విల్ బికమ్ ఎంపవర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఐ విల్ బికమ్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ మీ మోర్ పవర్, ఓకే, టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ. సో నాకు ఒక్కసారి స్కిల్ ఇచ్చేస్తే నేను ఎంపవర్ అయిపోతా, ఓకే, ఐ కెన్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, with the help of skill and development in education, I will be more empowered to have more important facilities, okay, more important opportunities. Okay, fine. Now we are going to see a very important mains answer. State or explain edana adagachu, no problem at all. Okay, fine. State the core aspects of the strategies, core aspects of the
strategies formulated during the planning period to ensure equity and social justice. To ensure equity and social, ఆయన ఎట్లా అడిగినా సరే స్ట్రాటజీస్ గురించి మొత్తం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేయాలి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ కోర్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే మొత్తం మోడల్స్లో ఎవ్రీ టిడ్బిట్స్ కాదు. వాట్ యాక్చువల్లీ ద మోడల్ టాక్స్ అబౌట్, కీవర్డ్ ఆఫ్ దట్ మోడల్, ఆన్ వాట్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ ఎంపసైజ్డ్, అది మీకు గుర్తుంటే చాలు. Core aspects of strategies formulated during the planning to ensure equity and social justice. Okay, fine. So first of all, as I have told you that oka introduction ivvali. Planning refers to a technique, a conscious effort made to achieve certain predetermined targets systematically in a specific period of time. So nenu proper ga oka definition rasina. Then I have told you that it is a method of allocation of resources among different use according to the need felt by the people. ఓకే, ఇది మన ఇంట్రొడక్షన్. ఎంత మంచిగా రాసేసిన. దిస్ ఈజ్ ద మోడల్ ఆన్సర్ అండి. డైరెక్ట్గా కాపీ పేస్ట్ చేయాలి ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. డోంట్ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ హియర్. ఏ మోడిఫికేషన్ చేయొద్దు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ దట్ ఎనీవన్ కెన్ రైట్ అండ్ డోంట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈవెన్ ఏ వర్డ్. ఓకే సార్, అందరు రాస్తారు కదా సార్, నేను కొంచెం మంచిగా రాస్తాను, అలాంటి ఏదైనా ఉద్దేశం ఉంటే అది అన్నీ తీసేయండి. ఎవరు రాయరు, ఓన్లీ ద హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ క్యాన్ ఓన్లీ రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్గా దింపడం అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. యూ థింక్ దట్ 100 మెంబర్స్ కూడా ఇది రాసుకుంటే నేను కూడా ఇట్లానే రాసుకుంటా. దట్ యూ రిమెంబర్. ఓకే ఫైన్. దెన్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోర్ స్ట్రాటజీస్ అని చెప్పిండు కదా, నేను స్టార్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను అడ్రస్ ఇక్కడ నుంచి చేస్తున్నాను అండి. ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ ది కంటెంట్, ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ ది అడ్రస్ టు ది క్వశ్చన్. ఇంట్రొడక్షన్ ఉత్తుగా రాస్తున్నాం అంటే ఒక మంచిగా ప్రెజెంటేషన్ అనమాట. ఓకే, యూ వేర్ ఎ గుడ్ క్లోత్స్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ ది వెడ్డింగ్. డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ మేకప్ ఆల్సో, రైట్? ఓకే, బాయ్ ఆర్ గర్ల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ యు ఆర్ wearing good, if you are wearing simple, that is enough. If you are doing some more, it is added only. So to make you look more better, that's all. So introduction is nothing but it's a value addition ante, oka systematic pattern animat. From here the actual our address to the question will start. Various strategies has been formulated to suit the socio-economic conditions of the country from time to time. The first strategy implemented was based on Domar model in the first 5-year plan, which has emphasized on agriculture. Prime Minister of India Rajiv Gandhi, a visionary leader and also considered the founder of science and technological base in India, gave emphasis to IT, service and core sector, popularly called as Rajiv strategy. How beautifully this is written by me. Okay, you can see that. Of course, I have written it. Okay. Later on to develop the export sector, Planning Commission proposed export-led growth strategy based on what? Asian Tiger model. Based on what? Asian Tiger model. APJ Abdul Kalam, the missile man of India and the former president, has also proposed Pura model on 5th February 2004, in which stands for providing urban amenities in rural areas and has following pillars. Okay, following pillars of economic connectivity, electronic connectivity, physical connectivity and knowledge connectivity. So see, I am discussing every model in a very simple manner and I am giving a link and interlink to each and every model. Okay, so this is how you have to write it. Okay, the most important strategy was introduced into 11th and 12th 5-year plan, which was based on what? Inclusive growth model, which is still continuing as a central focus, okay, of all policy measures of the government worldwide. The inclusive growth, the concept is based on the principles of economic growth that creates employment, okay, and helps in reducing poverty, okay, and provides equality of opportunity and helps to empower people through education and skill development. This is called as inclusive growth. Economic planning and its various development strategy accepted as a powerful tool of development not only in the world but also in India too. The strategies though did not yield expected outcomes, but it can be seen that Indian leaders are having the political will to try out many strategies to realize India as a developed state with emphasis on human development. This is the beautifully written conclusion. Okay, అన్ని మోడల్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం,
అంటే పొలిటికల్ విల్ ఉంది, పొలిటికల్ లీడర్స్కి ఇండియా డెవలప్ అవ్వడానికి ఒక విల్ ఉంది. దే హ్యావ్ ది విల్ టు డెవలప్ అవర్ కంట్రీ. దట్స్ వై దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ 5-year plans. Okay, because it clearly shows the intentions of our leaders, modern leaders. Okay, former modern leaders, that they want to develop India, and they have done, or that they want to develop India not only just to develop the economy, but also they always made us as a central point of their development process, and they have always they have always taken care of human development. They have always taken care of human development. Okay, this is a very, very important answer. Okay, you can cut short it also, that's not an issue. Meeru cut short kuda cheskondi. Okay, so this is our question. Fine. 250 words. This is a 250 words answer, because all strategies ఉన్నాయి కదా, ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు ప్రాపర్గా వాళ్ళు లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అని అది పెట్టుకొని వాళ్ళు 250 or 150 వర్డ్స్ చెప్తారు. దిస్ విల్ కమ్ ఓన్లీ ఇన్ 250 వర్డ్స్, నాట్ లెస్ దెన్ 250 వర్డ్స్. 15 మార్క్స్ కోసం వస్తుంది ఇది. ఓకే, సో దెన్ 15 మార్క్స్ కోసం వస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు remove anything. Okay, you can just, but see, in the paragraph way you have to write it. Remember this point. Not in a way where you are just writing like oka model tarvata inkoka model explain cheskuntu pote. That is not the right way. The answer should look in a answer way. Okay, remember this point. Thanks a lot for watching to me. Have a nice day. Do subscribe to Telugu One channel and keep watching my lectures and share it to as much as you can. And bye bye. Take care. Have a nice day. All the best.